IPv4 এক্সেশনের কথা। এর উল্লেখযোগ্য কারণ ইন্টারনেট জগতের এখনো বেশিরভাগটাই IPv4 কেবল উপলব্ধ। যদি বাংলাদেশের আলোকে বলি, বাংলাদেশে এখনো অনেক একটা বড় জনসংখ্যা আছে যাদের আমাদের ইন্টারনেট কানেক্ট করতে হবে এবং যার জন্য নতুন করে আইপি আমাদের নিজস্ব অ্যাপনিক তার ফাইনাল লাস্ট 8-এ আছে, যা আমরা 103.x.x.x/8 হিসাবে জানি। এবং অ্যালোকেশন এখনের অ্যাপনিকের সর্বোচ্চ সীমাটা হলো /23। এবং আইপি ট্রান্সফারের মাধ্যমে হয়তো বা এর থেকে বড় কিছু ব্লক পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা অনেক একটা কমপ্লেক্স জিনিস। নিচে যে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে IPv4 এর বর্তমান যে কি অ্যাভেলেবিলিটি আছে সেটা দেখা যায়। ওকে, দেন ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য RST 3021, যেটা নিয়ে আজকে মূল আলোচনা। RST 3021 এর যে মূল বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু হলো আমরা 31 বিটকে IPv4 এর লিঙ্কে ব্যবহার করতে পারবো, যার দরুন আমাদের প্রচলিত যে রাউটিং প্রোটোকল গুলো আছে এবং কমিউনিকেশন, ব্রডকাস্ট, ইউনিকাস্ট, মাল্টিকাস্ট এর উপরে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না। এবং 31 বিট যেহেতু ডিরেক্টেড ব্রডকাস্ট, সো একটা বেনিফিশিয়ারি সাইড ইফেক্ট হলো এটা ডস প্রিভেনশন করতে পারে। নিচে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেই লিঙ্কটাই মূলত RST 3021 এর IETF এর ডাটা ট্রেকার। সেখানে গেলে আমরা RST 3021 সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো। তো এটা একটা 31 বিট প্রিফিক্স, 31 বিটের সাথে তার বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন। তো 31 বিটে মূলত অ্যাড্রেস থাকে দুটি, একটা হোস্ট মিনিমাম এবং একটা হোস্ট ম্যাক্সিমাম হিসেবে কাউন্টেড হয়। আমরা যে ট্রেডিশনাল কনভেনশনালি এতকাল যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিঙ্ক করে আসছি, তাতে সবসময় আমরা 30 বিট ইউজ করেছি এবং আমরা সবাই জানি এটা কিভাবে করতে হয়, খুবই জানা একটা জিনিস। সেই একই রিসোর্সকে আমরা যদি 31 বিটে কনভার্ট করি, হ্যাঁ, তাহলে আমরা সেই রিসোর্সকে ব্যবহার করে আমরা দুটো পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিঙ্ক জেনারেট করতে পারি। 31 বিটটাকে কোথায় ইউজ করা যায়? একটা আইএসপির হিসেবে যদি বলি, তবে তার পয়েন্ট টু পয়েন্ট যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিঙ্ক আছে লাইক ব্যাকবোন, সেটা যদি পাবলিক আইপিতে রান করে, সেখানে 31 বিট ইউজ করা পসিবল। এটা আমরা আগেই বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি 80 থেকে 90% লিঙ্ক কিন্তু পয়েন্ট টু পয়েন্ট পিয়ারিং লিঙ্ক, আমি সেটা ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করি বা অন্য কিছু, সেখানেও 31 বিট ব্যবহার করা পসিবল এবং সিমিলারলি রাউটেড করে 31 বিটকেও ব্যবহার করা যায়। একটা অর্গানাইজেশন হয়তোবা আইএসপির সমপরিমাণের নেটওয়ার্ক তার নাই, বাট তারপরেও যদি তার ব্যাকবোন থাকে সেখানে ইউজ করতে পারে। যদি ওটা সাধারণত কেউ করে না, তারপরেও যদি সার্ভার ওয়ার্ক স্টেশন তার কোনো 30 বিট প্রিফিক্স পাবলিক আইপিতে থাকে, সেখানে সে 31 বিট ব্যবহার করতে পারে। তো 31 বিট যদিও বছর 20-এর অধিক সময়ের আগে এসেছে, কিন্তু এখনো স্টিল এটা অনেক ভেন্ডরই সাপোর্ট করে না, এবং সাপোর্ট না করার কারণে এটার একটা সার্টেন চ্যালেঞ্জ আছে ইমপ্লিমেন্টেশনে।
যদি বাংলাদেশের আলোকের যে বহুল ব্যবহৃত ডিভাইসগুলো আছে, লাইক সিসকো তার একটা সার্টেন ভার্সনের পর থেকে 31 বিটকে সাপোর্ট করে। তবে বলে রাখা ভালো, RSC 3021 ডেভেলপমেন্টে সিসকো সিস্টেমের ভূমিকা অনেক, মূলত এরা এর ব্যাক বিহাইন্ডে ছিল। জুনিপার এটা শুরু থেকে সাপোর্ট করে, যেটা বাংলাদেশে খুব ব্যবহৃত হয় আইএসপি সেক্টরে, মাইক্রোটিক রাউটারে সরাসরি RSC 3021 কে ব্যবহার করা পসিবল না, তবে কিছুটা ইম্প্রোভাইজ করে 31 বিটকে ব্যবহার করা যায়। উইন্ডোজ সিমিলার টু দ্য মাইক্রোটিক, একটু ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজন পড়ে। টিপি লিঙ্কের নতুন ভার্সন যে রাউটারগুলো আছে বাজারে, সেগুলোতে 31 বিট সাপোর্ট করে, কিন্তু পুরনো ভার্সনগুলো যদি হয়ে থাকে বা পুরনো মডেল হয়ে থাকে, সেখানে 31 বিটটা সরাসরি সাপোর্ট করে না, এবং সেখানেও কিছুটা ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজন পড়ে, এবং যার একটা সাইড ইফেক্টও আছে, যেটা পরবর্তীতে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এবং অন্যান্য যেসব ডিভাইস আছে তার ভেন্ডর ফার্মওয়্যার ওএস এর উপর ডিপেন্ডেবল। তো আমরা সিসকোর আলোকে যদি দেখি 31 বিট কনফিগারেশন, সবাই আমরা জানি সিসকোতে কিভাবে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হয়, জাস্ট আইপি অ্যাড্রেস এন্ড দ্য সাবনেট মাস্ক। তো অন্যান্য আগের যে কনফিগারেশন 30 বিট অর এনিথিং এলস, 31 বিটেও তাই সিসকোর জন্য। এবং সেই আইপি যদি আমরা দুটো নোডে বসাই, R1 এবং R2 তে, এবং তার পরবর্তীতে যদি আমরা সেই দুটো রাউটারের রাউট টেবিল এবং রিচেবিলিটি পিং দিয়ে অ্যানালাইসিস করি, তবে দেখবো যে 31 বিট স্মুথলি সিসকো রাউটারে অপারেট করছে। জুনিপারের ক্ষেত্রে যদি আসি, জুনিপারের একই, আগেই বলেছি জুনিপারে 31 বিট সম্পূর্ণরূপে সাপোর্ট করে। অ্যাড্রেস বসিয়ে যদি আমরা আই রাউট এবং পিং অ্যানালাইসিস করি, তবে দেখবো যে 31 বিট জুনিপারে স্মুথলি কাজ করছে। প্রসঙ্গে আসি বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত আইএসপি এর রাউটার মাইক্রোটিক সম্পর্কে। মাইক্রোটিকে সরাসরি 31 বিট ব্যবহার করা যায় না। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটা হলো অ্যাড্রেসটাকে 32 বিটে অ্যাসাইন করতে হয়, এবং ম্যানুয়ালি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করতে হয়। কমান্ড লাইনগুলো আমার স্লাইডে দেওয়া আছে কিভাবে করতে হয় সেটা, এবং সেটা করার পরেই একমাত্র রিচেবিলিটিটা এস্টাবলিশড হয়, আমরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তকে পিং করে পাই। বাট এই কনফিগারেশনে একটা ইস্যুস আছে, ইস্যুটা নিয়ে আলোচনা করি একটু ব্রিফলি। সেটা হলো, যদি আমরা আমাদের আগের চিত্রটাতে যাই, R1টাকে আমরা যদি একটা পপ এবং R2কে যদি একটা ক্লায়েন্ট হিসেবে চিন্তা করি, এবং R1 হয়তো বা ক্লায়েন্ট পপ প্লাস সেটা ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকলে আইএসপির কোর এগ্রিগেশনের সাথে কানেক্টেড, এবং সেখানে কানেক্টেড রাউটগুলো রিডিস্ট্রিবিউট করা হয় ওভার দ্য ডাইনামিক রাউট। এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো যে আমাদের যে অরিজিনাল আইপি বসানো হয়েছে, সেই আইপিতে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা অলরেডি কিন্তু অরিজিনাল ফরম্যাটে নাই। সো অরিজিনাল ফরম্যাটে না থাকার কারণে সেটা কিন্তু রিডিস্ট্রিবিউশন আর করা পসিবল হয় না। এক্সকিউজ মি, একটু ব্রেক নিচ্ছে আমি 1 সেকেন্ডের জন্য, আমি আবার জাস্ট 5 মিনিটের জন্য। সরি, একটু ইন্টারাপশন হলো, একটু সময় নিলাম। আচ্ছা, সো যে যেখানে ছিলাম আমরা, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এখানে ম্যানুয়ালি সেট করতে হয়, ম্যানুয়ালি সেট করার পরবর্তীতে আমরা সেই রিচেবিলিটিটা পাই। ওকে, রিডিস্ট্রিবিউশনের জন্য এই প্রবলেমটার জন্য দুটো সলিউশন আছে। একটা সলিউশন হতে পারে আমরা যদি 31 বিট প্রিফিক্সটাকে আমাদের পপ সাইডে ডাইনামিক রাউট দিয়ে অ্যাডভার্টাইজ করি, সেটা একটা পসিবল ওয়ে। দ্বিতীয়ত ওয়ে হতে পারে যে আমাদের যে হোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাড্রেস যেটা আছে 2.1, সেটাকে আমরা যদি আমাদের কি বলবো পপ সাইডে বসাই, এবং যেটা হোস্ট ম্যাক্সিমাম আছে সেটাকে ক্লায়েন্ট সাইডে অ্যাসাইন করি, এবং ক্লায়েন্ট সাইডে যখন অ্যাসাইন করব তখন সেই আগের মতোই 32 বিট প্রিফিক্সে ম্যানুয়ালি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করব, আর পপ সাইডে আমরা 31 বিট হিসাবেই এটাকে ডিক্লেয়ার করব, যাতে করে দুটো জিনিস কাজ করবে। একটা হলো আমার পপ সাইডের রিডিস্ট্রিবিউশনটাও কাজ করবে, এবং পয়েন্ট টু পয়েন্ট রিচেবিলিটিটাও থাকবে।
ওকে, আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। নেক্সট স্লাইডে হচ্ছে টিপি লিঙ্ক রাউটার নিয়ে কথা বলবো। টিপি লিঙ্ক রাউটারে 31 বিট নতুন ভার্সনটাতে স্মুথলি সাপোর্ট করে, তাতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি আমরা ওল্ডার ভার্সনের দিকে তাকাই, তাহলে সেখানে 31 বিট সরাসরি সাপোর্ট করে না। এবং আমরা যদি এটা কনফিগার করতে যাই, লাইক 31 বিটের অরিজিনাল ডিফল্ট যে সাবনেট মাস্ক আছে 254, সেটা সেখানে বসানো যায় না। এবং সিমিলারলি 32 বিটেও সেটাকে অ্যাসাইন করা যায় না। যদি করতে যাই তাহলে সেটা হবে একটা ইনভ্যালিড হোস্ট নাম্বার হিসাবে আমাদের একটা মেসেজ দেবে। ওকে, এটার এই প্রবলেমটা ওভারকাম করার জন্য একটা সলিউশন আছে। সলিউশনটা যদি আমি আমার যে কনফিগারেশন এখানে দেওয়া আছে তার হিসাবে আলোকপাত করি, যে আমাদের ব্লকটা হয়েছে 118.179.84.12/31। ওকে, সেখানে অ্যাড্রেস হচ্ছে 12 এবং 13। তো 12 এবং 13 যেহেতু 255 অথবা 254 কোনোটাতেই নিচ্ছে না, তো আমরা কাছাকাছি নিয়ারেস্ট যে সাবনেট মাস্ক পাই সেটা হচ্ছে 248। সো 248-এ আমরা যদি সেটাকে অ্যাসাইন করি, তাহলে 12 এবং 13 ব্রডকাস্ট বা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের মধ্যে পড়ে না অন দ্য /29। সেই ক্ষেত্রে রাউটারটা কনফিগারেশনটাকে একসেপ্ট করে। কিন্তু এর একটা নেগেটিভ, খুবই আমি বলবো খুবই নেগেটিভ একটা সাইড ইফেক্ট আছে, যে আমাদের যে আমরা যে /29 হিসাবে 31 বিটটাকে 31 বিটটাকে /29 হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম রাউটারের মধ্যে। সো টিপি লিঙ্কের রাউটারের রাউট টেবিলে এটা 8/29 হিসাবে থেকে যাবে বা অ্যানাউন্স হবে। যে কারণে আমি যদি পরবর্তী যে অ্যাড্রেসটা আছে 84.14/31, এটা যদি আমি কোনো একটা অন্য একটা ক্লায়েন্টকে দেই, তবে এরা এর মধ্যে রিচেবিলিটি পাবে না, কারণ অলরেডি যেহেতু 8/29 কানেক্টেড রাউট হিসেবে টিপি লিঙ্কের রাউট টেবিলে আছে, সো রাউট ফরওয়ার্ড করবেন না। অন্যান্য যে হোম রাউটার আছে লাইক নেটগিয়ার, আসুস, টেন্ডা, ডিলিঙ্ক, এগুলোর ক্ষেত্রে মোরওভার লাইক সেম টিপি লিঙ্কের মতোই। নতুন যদি ভার্সন হয়ে থাকে তবে RFC 3021-কে সাপোর্ট করে, কিন্তু পুরনো ভার্সনের ক্ষেত্রে ইম্প্রোভাইজেশনের দরকার পড়ে, যেটা অবভিয়াসলি আমাদের কনফিগার করার সময় কনসিডারেশনে রাখতে হবে। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে RFC 3021 একই রকম, সরাসরি সাপোর্ট করে না। আমরা যদি 254 সাবনেট মাস্ক হিসাবে অ্যাসাইন করতে যাই, তাহলে একটা যে স্ক্রিনশটটা দেওয়া আছে তার মতো একটা ওয়ার্নিং পাবো। ওকে, আমরা যদি 254 অ্যাসাইন না করতে পারি, তাকে যদি 32 বিট হিসাবে যদি উইন্ডোজে অ্যাসাইন করি, তাহলে সেই সমস্যাটার সমাধান হয় এবং 31 বিট উইন্ডোজ মেশিনে কাজ করে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ওয়ার্নিং মেসেজ দেবে, নট এরর মেসেজ, যে কারণে আপনি ইয়েস দিয়ে সেটাকে কনফিগারেশনকে সেভ করতে পারবেন। লিনাক্স মেশিনে 31 বিট সরাসরি সাপোর্ট করে। নিচে একটা স্ক্রিনশট দেওয়া হলো যে কনফিগারেশনের, এবং সেটা স্মুথলি কাজ করে। যে এবার আসি, এতক্ষণ বললাম কিছুটা ল্যাব সিনারিও নিয়ে কথাবার্তা। তো রিয়েল লাইফ প্রোডাকশনে আসলে 31 বিটের কি ব্যবহার করছি বা আমি কতটা জানি সেটা শেয়ার করছি। সেটা হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজেশন আম্বারটি লিমিটেডে অলরেডি আমরা 31 বিট প্রিফিক্সকে একদম ক্লায়েন্ট পর্যায়ে আগের যেই কথাগুলো বললাম সেগুলোকে মাথায় রেখে আমরা সেই কনফিগারেশন গুলো করছি, এবং সো ফার সো গুড, ইটস রানিং। এবং এই ফলে যে সুবিধাটা আমরা বেনিফিশিয়ারিটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হলো আমাদের কম অ্যাড্রেস ইউজ করে এখন, মানে সেই আগের রিসোর্সটাকে ইউজ করে আমরা এখন ডাবল ক্লায়েন্টকে কানেক্ট করতে পারছি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ। সো সামারিতে আসি, আমাদের এক্সারশনের সময় অ্যাকচুয়ালি RFC 3021 খুবই একটা হেল্পফুল ওয়ে হতে পারে। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আসলে এক্সারশনের জন্য IPv6টাই হচ্ছে লঙ্গার টাইম সলিউশন, কিন্তু এখনো IPv6 কিন্তু ফুললি ট্রানজিশন হতে একটা বেশ ভালো সময় লাগবে, এবং ওই সময়টাতে RFC 3021 ইজ এ গুড অপশন। আমরা যদি চ্যালেঞ্জের দিকে তাকাই, একদম যে এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম সেটার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ডিভাইস এবং তার ভেন্ডর। কারণ হচ্ছে প্রিমিবল ডিভাইস গুলো যেগুলো আছে, ওল্ডার ভার্সন ওএস আছে, সেগুলো আমাদের RFC 3021-কে সাপোর্ট করছে না। সেই ক্ষেত্রে ইম্প্রোভাইজেশন করতে হচ্ছে, কিছুটা নেগেটিভ সাইড ইফেক্ট আমরা পাচ্ছি। এবং
যদি ভেন্ডরগণ আমাদের নতুন করে ফার্মওয়্যার ওএস আপডেট দিয়ে রোল আউট করে, তাহলে এটা সবার জন্য উপকারী হবে এবং আমরা RSC3021টাকে ব্যবহার করতে পারবো। আমার এই প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি প্রথমে bdNOG কমিটিকে ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা আমার এই প্রেজেন্টেশনটাকে অ্যাপ্রুভ করেছেন, যার ফলে আমি আপনাদের সামনে এই প্রেজেন্টেশনটা করতে পারছি। এবং যারা RSC3021 নিয়ে কাজ করেছেন, আমি ওদের ফুল লিস্টে এখানে অ্যাকনোলেজ করেছি, তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে চাই। আরো কৃতজ্ঞতা দিতে চাই, আমি ধন্যবাদ দিতে চাই অ্যাকচুয়ালি আমার কর্মস্থল আম্বারআইটি লিমিটেডের সকল সহকর্মীকে, এবং যারা মাঠ পর্যায়ে এখন এই প্যান্ডামিকের সময় কাজ করে ইন্টারনেট সেক্টরে আমাদের অর্থনৈতিক যে ক্ষতিটা, সেই ক্ষতির হারটাকে কমিয়ে আনছে, তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আমরা প্যান্ডামিকের সময় আছি, সো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে মাস্ক পরবেন, এবং আপনি মাস্ক পরলে আমি সেফ থাকবো, আমি মাস্ক পরলে আপনি সেফ থাকবেন। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ শুভদীপ, ইট ওয়াজ এ ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন। যেহেতু আমাদের এখন কোনো কিউএনএ আমি এখনো পাইনি, সেহেতু আশা করি শুভদীপের অলরেডি কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ডিটেলস এবং প্রেজেন্টেশনটি আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। কেউ যদি চায় তাহলে শুভদীপের সাথে পার্সোনালি অফ দ্য লাইন কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ শুভদীপ। সবাইকে স্বাগত। সালমান ভাই ধন্যবাদ। আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে আরপিকে ডেপ্লয়মেন্টের উপরে। আমাদের প্রেজেন্টেশন দেবেন হচ্ছে আব্দুল আওয়াল। আব্দুল আওয়াল, আমরা সবাই আওয়াল ভাই নামে পরিচিত, খুবই একটি কমন মুখ আমাদের জন্য। আওয়াল আরপিকেআই নিয়ে বাংলাদেশে এবং সাউথ এশিয়াতে আমার মনে হয় আমার দেখা অনুসারে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। আওয়ালকে সেজন্য ধন্যবাদ, এবং তার জন্য আমরা আজকে বাংলাদেশে আরপিকেআই এর যে অবস্থাটা এরকম একটা সাফল্যজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারছি। এবং আমি আশা করি যে আওয়াল খুব শীঘ্রই আমরা হয়তো 100% মানে পুরোপুরি ভাবে আরপিকেআই ডিপ্লয় হয়ে যাবে বাংলাদেশে, যেমন ভুটানে হয়েছে, সেরকম একটা অবস্থায় চলে যাব। আওয়াল, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং bdNOG কনফারেন্স। দ্য ফ্লোর ইজ ইয়োর্স। থ্যাংক ইউ সাইমন ভাই। সাইমন ভাই, আমার স্লাইড দেখা যাচ্ছে এবং আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি আওয়াল। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং, শুভ সকাল। সবাইকে জয়েন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার এখনকার সেশন আরপিকেআই ডিপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস ইন বাংলাদেশ। আমি আগামী প্রায় 25-30 মিনিট এই টপিকটার উপরে কথা বলবো। এখানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে বিভিন্ন দেশ থেকে পার্টিসিপেন্ট আছেন, তো আমি কম্বাইন করার চেষ্টা করব, বাংলা এবং ইংলিশ দুই ভাবে চেষ্টা করব যে কথাগুলো ডেলিভার করার জন্য। আর আমি শুরু করব মূলত, যেহেতু আরপিকেআই অনেকদিন ধরেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, আরপিকেআই ইজ নট নিউ, বাট স্টিল আমাদের মধ্যে বেশ কিছু আরপিকেআই রিলেটেড কিছু কনফিউশন আছে, তাছাড়া বিভিন্ন অডিয়েন্স আছেন। সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আরপিকেআই এর একটা ছোট্ট ব্রিফ দিব, দেন আমি বাংলাদেশে বর্তমানে আরপিকেআই স্ট্যাটাস কি আছে তার কিছু পরেই আমি মূলত কিছু সিনারিও দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব, কিছু রিকমেন্ডেশন, বেসিক্যালি সাম কনসিডারেশনস হোয়াইল ডিপ্লয়িং আরপিকেআই। তো এগুলো দিয়ে আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা শেষ করব। তো সবার আগে আসলে আমাদের আরপিকেআই আমাদের কেন প্রয়োজন, why should we care, why should we even care about RPKI? RPKI আমরা জানি যে ভেরি রিসেন্টলি ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত যখন আরপিকেআই ছিল না, তখন কি ইন্টারনেট খুব খারাপ ছিল, বা ইন্টারনেট কি তখন এত ভালনারেবল ছিল? বিষয়টা আসলে তা না। ইন্টারনেটটা গ্র্যাজুয়ালি বড় হয়েছে। ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াজ নট দ্য সেম বিফোর, তো ইট ওয়াজ মাচ স্মলার, রাউটিং টেবিল এন্ট্রিজ ওয়ার ভেরি লিমিটেড। কিন্তু মোর অ্যান্ড মোর নেটওয়ার্ক যখন এখানে কানেক্ট হলো, বেশি পরিমাণে ইন্টারনেট কোম্পানিজ গুলা তারা আসলে ইন্টারনেটে জয়েন করতে করতে তাদের প্রিফিক্স গুলো এবং নেটওয়ার্ক গুলো অ্যাডভার্টাইজ করতে, এখন রাউটিং টেবিলটার আসলে অনেক বড় এবং এখানে কন্ট্রিবিউট করছে মিলিয়নস অফ নেটওয়ার্ক। এই ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি? সমস্যা হচ্ছে সবাই যদি বেসিক প্রিন্সিপাল না মানে, তাহলে মূলত ইন্টারনেটে সমস্যা শুরু হয়। তো যেটা হয়েছে যে অনেক আগে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা ইন্টারনেট বিল্ড করার জন্য কাজ করতো, নেটওয়ার্কে ভিন্ন কোনো মোটিভ ছিল না।
মিস্টেক্স এর পরিমাণ কম ছিল, মিস্টেক্স হলেও এফেক্ট হতো কম বিকজ ইন্টারনেটের সাইজ ছিল স্মল। এরপরে ওই সময় আসলে সবাই প্রিফিক্সকে ভ্যালিড মনে করতো, ওই সময় অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কোনো ফিল্টার ব্যবহারই করা লাগতো না, ইন্টারনেটে আমরা যা ছিল সবই আমরা মূলত ট্রাস্টেড হিসেবে ধরে নিতাম। কিন্তু এই ধরনের পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড তো আসলে লাস্ট করে না, বিকজ এইখানে ইন্টারনেটটা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম, এখানে সব নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে কনফিগার করে এবং বিজিপি ট্রাস্টের উপরে কাজ করে। বিজিপির কিন্তু ট্রাস্টের বাইরে ভেরি লিমিটেড স্কোপ আছে যে আপনি এখানে আসলে বড় ধরনের কোনো সিকিউরিটি মেকানিজম এখানে ব্যবহার করবেন। তো একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার যখন বিজিপি কনফিগারেশন করে তার মিস্টেক্স এর কারণে গ্লোবাল ইন্টারনেট টেবিল এফেক্টেড হতে পারে। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একজনের প্রিফিক্স অন্যজন অ্যানাউন্স করে, অর্থাৎ ব্যাড মোটিভ নিয়ে যদি কেউ কোনো কাজ করে, সেটাকে আমরা বলি প্রিফিক্স অর এস হাইজ্যাক। তো এটাও ইন্টারনেটকে এফেক্ট করে। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে যত রকমের আমরা ভুল করি বা আমরা প্রিফিক্স হাইজ্যাক বলি বা ইন্টেনশনাল যে মোটিভ গুলো বলছি, এগুলো যদি মানুষ কন্টিনিউ করতে থাকে তাহলে কি হয়, তাহলে ইন্টারনেট রাউটিং টেবিলে যিনি আসলে কোনো ভুল করেননি, প্রপার মেথডেই চলছিলেন, সেই নেটওয়ার্কটাও এফেক্টেড হয়। অর্থাৎ এটা কিছুটা এরকম যে মানে বাংলাদেশের রোড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অথবা যে কোনো দেশের রোড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম চিন্তা করেন, যদি 100 ভাগ গাড়ি রোড সেফটি এবং ইনস্ট্রাকশন না মেনে চলে, তাহলে একজন ব্যক্তি যদি এরকম না করে তাহলে অন্য 99 যে পার্সনস আছেন তারা সবাই এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার মানে এখানে আসলে অল্প কিছু লোক করবেন বাকিরা করবেন না, বিষয়টা এরকম না। এখানে 100 ভাগ নেটওয়ার্ক অপারেটরকেই নর্মস এবং বেস্ট কারেন্ট প্র্যাকটিস মেনে নেটওয়ার্ক অপারেট করতে হবে, আদারওয়াইজ একজনের ভুলের কারণে বাকি সবাই যদি নিয়ম মেনেও চলেন বাট স্টিল এফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এখন এইভাবে কি ইন্টারনেটকে রেখে দেওয়া যায় কিনা, এভাবে কি ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো এত জটিল এবং এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, আমরা যত অ্যাপ্লিকেশন লেভেলেই চিন্তা করি, ইউজাররা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে চিন্তা করে, কিন্তু আমরা তো ইঞ্জিনিয়ার্স, আমাদেরকে ইন্টারনেট কোর ব্যাকবোন নিয়ে যদি চিন্তা করি, তাহলে এইভাবে একটা বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার যার উপর দিয়ে এত রকমের অ্যাপ্লিকেশন চলে, এরকম একটা সিস্টেমকে ভালনারেবল রেখে চলা আসলে যায় না। তো ইন্টারনেটের একটা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা জানি যে মানুষের ক্ষেত্রে আপনি একজন মানুষকে যতদিন গিলটি প্রমাণ করতে না পারবেন ততক্ষণ সে ইনোসেন্ট অ্যাকচুয়ালি। তো রাউটের ক্ষেত্রেও তাই, একটা ইন্টারনেট রাউটিং টেবিলের একটা এন্ট্রি, এটাকে আমি ব্যাড বলতে পারি না আনলেস এটা গিলটি প্রুভেন হয় বা প্রুভড হয়, রাইট? তো এখন আমি কিভাবে একটা রাউটকে ব্যাড অর গুড অর আননোন এরকম আমি কিভাবে ট্যাগ করব বা আমি এটা জানবো কি করে? তো আমাদের অপশন হচ্ছে কি ভ্যালিডেশন করা। তো ভ্যালিডেশন, সো এভরিথিং আমি আমি এখানে যা বলছি সবই মোটামুটি আরপিকেআই রিলেটেড। তো আরপিকেআই ভ্যালিডেশন, হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা রেফারেন্স ভ্যালুর সাথে ক্রস ম্যাচ করতে পারি আমার রাউটকে। দ্যাট রেফারেন্স ভ্যালু ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড ভ্যালিডেটেড রোয়া পেলোড অর ভিআরপি। তো ভিআরপি আসলে কি? ভিআরপি আসলে একটা প্রিফিক্স, সেই প্রিফিক্সটা কোন এস অরিজিনেট করতে পারবে এবং ওই প্রিফিক্সের কতটুকু সাবনেট পর্যন্ত সে অরিজিনেট করতে পারবে, এরকম একটা অ্যাটেস্টেশন, যেটাকে অন্য ভাষায় বলা হয় রোয়া। সো ভিআরপি আসলে রোয়া থেকে আসে, তার মানে ভিআরপি ইজ এ প্রোডাক্ট অফ রোয়া কাইন্ড অফ, রাইট? এখন রোয়া কি জিনিস? রোয়া আসলে একটা ডিজিটালি সাইন্ড অবজেক্ট। তার মানে কি, আমরা যখন এপিনিক পোর্টালে রোয়া ক্রিয়েট করার কথাটা বলি, তার মানে আসলে আমি কি করি, আমি আমার প্রিফিক্স এস নাম্বার এবং কত সাবনেট পর্যন্ত আমি এই প্রিফিক্সকে অ্যানাউন্স করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো বা ভাঙতে পারবো, এরকম একটা কম্বিনেশন দিয়ে আমি আবার আমার প্রাইভেট কি দিয়ে এটাকে সাইন করি, তখন এটা হয়ে যায় একটা ডিজিটাল অবজেক্ট, যেটা আবার আমি গ্লোবালি রিসোর্স পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমি ডিস্ট্রিবিউট করে দিই এবং ওগুলো তখন ভ্যালিডেটর কালেক্ট করে, ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার ওরা এটা কালেক্ট করে, যদি আমি সেট আপ করি ও কালেক্ট করে ও আসলে এখান থেকে কি রিট্রিভ করে ভিআরপি। তো ওই ভিআরপি আমার হচ্ছে রেফারেন্স, বিকজ ওই ভিআরপিটা অ্যাকচুয়াল ওনার ক্রিয়েট করেছে এবং সেই অথরাইজ করেছে কোন এস এই পার্টিকুলার প্রিফিক্স, সেটা V4 হোক V6 হোক, এটা অরিজিনেট করতে পারবে বিজিপিতে। তো এখন আমার গ্লোবাল রাউটিং টেবল আছে আমার রাউটারে, আর আমার এই ভিআরপি গুলো আছে আমার ভ্যালিডেটর ক্যাশে। অর্থাৎ কেন ক্যাশ বললাম, কারণ ও আসলে একটা সার্টেন টাইম পর পর ডাউনলোড করে এবং তার মধ্যে ওইটাকে রেখে দেয়। তো এই দুইটা ইনফরমেশন, একটা হচ্ছে ভ্যালিডেটেড রোয়া পেলোড, the other side is routing table.
রাউটিং টেবিলের ইচ এন্ড এভরি রাউট এখন আমি এই ভ্যালিডেটেড রো পেলোডের এগেইনস্টে ক্রস ম্যাচ করে দেখতে পারি যে আসলে এই রাউটটা যে এজ থেকে আমার কাছে এসছে, অরিজিনেট হয়ে যে সব এজ পার করে আমার কাছে এসছে, আমি কি আসলে ভিআরপি তে ওই ধরনের কোনো অ্যাটেস্টেশন পাচ্ছি কিনা। তো এই হলো ক্রস ম্যাচিং। এবং তারপরে যেটা আমি করছি যে আমার আসলে তাহলে দায়িত্বটা কি, দায়িত্ব আসলে দুইটা জব, রাইট, টু জবস হিয়ার। একটা হচ্ছে রিসোর্স হোল্ডার, সে কি করবে, রোয়া ক্রিয়েট করবে, অর্থাৎ তার যে মেম্বার পোর্টাল আছে সেখানে সে লগ ইন করে তার রাউটের এগেনস্টে কোন এস এবং কত প্রিফিক্স এগুলো দিয়ে সে একটা রোয়া ক্রিয়েট করবে। আর যেসব নেটওয়ার্ক অপারেটররা ভ্যালিডেশন করতে চায়, অন্য ভাষায় যেটাকে বলা হয় রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন, আরওভি, এইটা যে যারা করতে চায় তারা কি করবে, ওই রোয়া গুলোকে ডাউনলোড করবে এবং তার গ্লোবাল রাউটিং টেবল বা রাউটিং টেবল যেটাতে রাউটারের কাছে আছে সেটার সাথে সে ম্যাচ করে ভ্যালিড, ইনভ্যালিড অথবা নট ফাউন্ড এই 3 রকম ক্যাটাগরিতে এটাকে বের করবে। বের করার পর সে কি অ্যাকশন নেবে, দ্যাটস সামথিং প্রত্যেক নেটওয়ার্ক অপারেটরকে চিন্তা করতে হবে আমি কি অ্যাকশন নেবে। ইউজুয়ালি আপনি যদি বলেন ইনভ্যালিড রাউট, সেটাকে সবাই ড্রপ করে আর বাকি রাউট গুলো অ্যাকসেপ্ট করে। তো সামারি যদি করি যে আরপিকে আসলে দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে রাউট অরিজিন অথরাইজেশন অথবা রোয়া, আরেকটা হচ্ছে রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন অথবা আরওভি। তো ফার্স্ট থিং ইজ রোয়া। আমি আগেই বললাম যে কোনো রিসোর্স হোল্ডার যার আইপি অ্যাড্রেস আছে, যে এপিনিক মেম্বার পোর্টাল থেকে হোক অথবা একটা আইএসপির কাছ থেকে হোক, তার দায়িত্ব হচ্ছে রিসোর্স পাওয়ার পরে সে এই রিসোর্সটার কোন সাবনেট গুলোকে বিজিপিতে অ্যানাউন্স করবে ওই সাবনেট গুলোর জন্য রোয়া ক্রিয়েট করা। তো রোয়া ক্রিয়েট করা মূলত এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশের ছবিটা দেখেন যে আপনার যে আরআইআর আছে, অর্থাৎ আপনি যার কাছ থেকে রিসোর্স নেন, রিজিয়নাল ইন্টারনেট রেজিস্ট্রি, আমাদের ক্ষেত্রে এপিনিকের একটা আরপিকেআই ডেটাবেস আছে, আরপিকে সিস্টেম আছে, ওখানে একটা ইঞ্জিন আছে। আমরা যখন মেম্বার পোর্টাল থেকে লগ ইন করি, আমি 2 ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন করি, দেন আমি কি করি, আমার ক্রেডেনশিয়াল গুলোর কম্বিনেশন দিয়ে আমি একটা পাবলিক কি প্রাইভেট কি ক্রিয়েট করি ওখানে, যখন আমি আরপিকেআই ইঞ্জিনটা ব্যবহার করতে যাই। দেন আমি মেনশন করি, কোন ডান পাশের ছবিটা দেখেন, আমি মেনশন করি রাইট সাইডের ইনসেট গুলো দেখেন যে আমি একটা প্রিফিক্স মেনশন করি, আমি একটা অরিজিন এস মেনশন করি এবং আমি ম্যাক্সিমাম সাবনেট সাইজ অথবা মোস্ট স্পেসিফিক অ্যানাউন্সমেন্ট যেটাকে বলে এমএসএ এটা মেনশন করি। দেন আমি কি করি, এই তিনটার কম্বিনেশন করে আমি বলছি যে আমি আমার রোয়া ক্রিয়েট করার জন্য। তার মানে হচ্ছে আমার এই যে পাবলিক কি প্রাইভেট কি, আমার এই প্রাইভেট কিটা মূলত আমার রিসোর্স গুলোকে সাইন করে দিচ্ছে, যাতে এটা আসলে প্রুভ হয় যে এটা অরিজিনাল রিসোর্স হোল্ডারই এটা তৈরি করেছে। তো এভাবে এটা আমি যখন তৈরি করি, এপিনিকের ডেটাবেজে এটা থাকে, সে আমাদের জন্য সিএ, সেটা ক্রস সাইন করে এবং এটা ফাইনালি ভ্যালিডেটর, অর্থাৎ সেকেন্ড স্লাইডে আমি এখন যেটা দেখি সেকেন্ড পার্ট, অর্থাৎ ভ্যালিডেশনের বাম পাশের ছবি লেফট সাইডের পিকচারটা যদি দেখি আমরা, যে আমার আরপিকে রিপোজিটরি মেইনটেইন করে বিভিন্ন নেটওয়ার্কস, মেজর হচ্ছে গিয়ে 5টা আরআইআর। তো তাদের রিপোজিটরি এবং যারা ডেলিগেটেড এবং হোস্টেড 2 রকমের এখানে কনসেপ্ট আছে সিএল। তো যারা নিজেরা মেইনটেইন করে তাদেরটাও মোটামুটি আমার যে ভ্যালিডেটর ক্যাশ, অর্থাৎ আমি ভ্যালিডেশন করতে চাই, আমি একটা সার্ভারে রিলাইং পার্টি সফটওয়্যার, যেটাকে আমরা সহজ ভাষায় বলি ভ্যালিডেটর, তাকে কনফিগার করি। সে কি করে, সে ফেচ করে নিয়ে আসে, অর্থাৎ সব রোয়া গুলো বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস থেকে সে কালেক্ট করে নিয়ে আসে, কালেক্ট করে তার লোকাল ক্যাশে রাখে এবং সার্টেন টাইম পর পর সে রিফ্রেশ করে ওই রিপোজিটরি গুলোর সাথে যদি কোনো নতুন চেঞ্জেস আসে। তো এই টাইমটা অবশ্যই কনফিগারেবল। দেন এই যে কমিউনিকেশন, এটাকে আমরা বলি আরসিঙ্ক আর আরআরডিপি প্রোটোকল, অর্থাৎ এই প্রোটোকলের মাধ্যমে সে রিসোর্স কালেক্ট করে নিয়ে আসলো। এরপরে আমার বিজিপি রাউটার আছে, অর্থাৎ আমার বর্ডার রাউটার যারা আমার এক্সটার্নাল পিয়ারিং গুলো করছে আমার আপস্ট্রিমের সাথে আমার ডাউনস্ট্রিমের সাথে, এই রাউটার গুলোতে আমি কনফিগার করতে পারি, বলতে পারি যে আমার ভ্যালিডেটরের আইপিটা হচ্ছে এই, অর্থাৎ ভ্যালিডেটর তো আমার নেটওয়ার্কে আছে বা যেখানে থাকো আমি কনফিগার করছি, আমি রেসপন্সিবল সরি। তো আমার রাউটার ভ্যালিডেটরের সাথে একটা আরপিকেআই টু রাউটার প্রোটোকল এর মাধ্যমে ওই ভিআরপি গুলোকে সে ডাউনলোড করে রাউটারের মেমোরিতে নিয়ে আসে। এবার তার কাছে একটা রেফারেন্স আছে এবং তার কাছে রাউটিং টেবিল আছে, সে ইজিলি সে ক্রস চেক করে ট্যাগ দিতে পারে কোন রাউটটা ভ্যালিড, কোন রাউট ইনভ্যালিড এবং কোন রাউটের জন্য কোনো ভিআরপি খুঁজে পাওয়া যায়নি, যেটাকে আমরা বলি নট ফাউন্ড। তো ডান পাশে রাইট সাইডের পিকচারে দেখেন যে আমরা ভ্যালিডেশন করছি একটা রাউটারে
এবং দেখেন প্রতিটা রাউটারের বাম পাশের কলামে লেফট কলাম মিন করে যে এই রাউটটা কি ভ্যালিড অর নট ফাউন্ড অর ইনভ্যালিড, তার মানে কি ভ্যালিডেশনটা রাউটারটা করছে এই রেফারেন্স ভিআরপির মাধ্যমে। আচ্ছা, এখন একটা রাউট কিভাবে আরপিকেআই ইনভ্যালিড হয়, তো এতক্ষণের আলোচনায় কিছুটা অবশ্যই আপনারা ধারণা পেয়ে গেছেন। তো তারপরেও এই পিকচারটা দেখেন, R1 আমার রাউটার, এই রাউটারে বিভিন্ন রাউট আসছে আমার পিআর এর কাছ থেকে বা আমার ইবিজিপি নেইবারদের কাছ থেকে। এখন এই রাউট গুলো আমি চেক করতে চাই, ভ্যালিডেশন করতে চাই। তো আমার R1 রাউটারটা কি করছে, অলরেডি ক্যাশ থেকে ভ্যালিডেটর ক্যাশ থেকে আমার ভিআরপি গুলো ডাউনলোড করছে। তো এখানে দেখেন একটা ভিআরপির এক্সাম্পল দিছি আমি নিচের দিকে ছবিতে 192.168.0.0/22। আমি আমার যিনি এটা ক্রিয়েট করেছেন উনি বলেছেন যে আপ টু /23 পর্যন্ত যে কম্বিনেশন করা যায় এখানে, অর্থাৎ 3টা সাবনেট, 3 সাবনেটস কাভার্ড বাই দিস রো। তো এইটার এস নাম্বার, অরিজিনেটিং এস নাম্বার 65500 এক্সাম্পল। তার মানে সহজ কথা বলি, 65500 is permitted or authorized to announce prefix 192.168.0.0/22 up to /23. It is authorized to originate this prefix into BGP. এখন আমার রাউটার এই ভিআরপিটা তার কাছে আছে এবং তার কাছে আবার বিভিন্ন দিকে। সো প্রথমে নিচের দিকের বাম পাশে আমরা যদি প্রিফিক্সটা দেখি 100.100.0.0/65500. ওকে, সো আই থিংক so this prefix is not found, right? Because why not found? For this certain VRP, এই ভিআরপিটা এই প্রিফিক্সটাকে কভার করে না। তার মানে হচ্ছে এই প্রিফিক্সটার জন্য আরেকটা ভিআরপি থাকার কথা ছিল, আপাতত আমি ধরে নিচ্ছি এটা নট ফাউন্ড, মানে আমার রাউটারের কাছে এই ভিআরপিটা নেই। তাহলে সে ভ্যালিডেট কি করে করবো, অর্থাৎ ভ্যালিড অর ইনভ্যালিড সেই ট্যাগটা সে দিতে পারছে না। দেয়ার ইজ ওয়ান মোর ভ্যালিডেশন ট্যাগ নট ফাউন্ড। সো এই ক্ষেত্রে রাউটার এটাকে বলছে নট ফাউন্ড। আরেকটা প্রিফিক্স যেটা গ্রিন কালারের আছে দেখেন 192.168.2.0/23 এবং আমার হচ্ছে গিয়ে 65500 হলো আমার অরিজিনেটিং এস। সো এস পাথ থেকে আমার রাউটার দেখতে পাচ্ছে শেষ এসটা কত, 65500, দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনেটিং এস। তো এই ক্ষেত্রে ভিআরপির সাথে যে যখন এটাকে সে ট্যাগ করছে তখন দেখছে হ্যাঁ যে ভিআরপিটা আমার কাছে আছে এটাকে কভার করে এবং অ্যাকচুয়ালি অরিজিন এস ভ্যালিড এবং প্রিফিক্সটাও ভ্যালিড, দ্যাটস ওয়াই ও এটাকে ভ্যালিড মার্ক করছে। আর ইনভ্যালিড সে কিভাবে মার্ক করে, প্রথম এক্সাম্পলটা দেখেন 192.168.0.0/24 একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, এটা একটা বিজিপি অ্যালাউয়েবল, বিজেপি যে /24 পর্যন্ত অ্যালাউ করে, তার মানে এই প্রিফিক্সটা ওকে এবং এর অরিজিনেটিং এস 65500। এই দুটি ইনফরমেশন সে ভিআরপির সাথে ম্যাচ করে দেখছে যে এইটা একটা ভিআরপি কভার করে, অর্থাৎ একটা ভিআরপির সাথে এটা আছে কিন্তু ভিআরপিটা হুবহু এখানে ম্যাচ করে না। ঠিক আছে, তার মানে কাভার্ড আর ম্যাচ দুইটা টার্ম এখানে আছে। তো কাভার করা মানে হচ্ছে যে আমার এটা একটা ভিআরপির সাথে মিলে গেল কিন্তু ভিআরপির ডেটার সাথে এখানে কিছু সমস্যা, অর্থাৎ এই প্রিফিক্সটা আপ টু /23 বাট আমার অ্যানাউন্সমেন্ট হলো /24, দ্যাটস ওয়াই এইটাকে আমরা বলছি ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড, কারণ ওই ম্যাক্স লেন্থ ভ্যালুটার সাথে এটা ম্যাচ করলো না। আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন 192.168.0.0/23 65520 থেকে অরিজিনেট হয়েছে। এবার এই প্রিফিক্সটা কিন্তু ওই রোয়ার সাথে ম্যাচ, ভিআরপির সাথে ম্যাচ করে, কিন্তু খেয়াল করেন অরিজিনেটিং এসটা কিন্তু ভিআরপির সাথে ম্যাচ করছে না। তার মানে এটা হচ্ছে অরিজিন ইনভ্যালিড বিকজ অরিজিন এসটা ম্যাচ করছে না। আরেকভাবে হতে পারে, সেটা কি এই দুইটা কম্বিনেশনে হতে পারে, অর্থাৎ প্রিফিক্সের ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড এট দ্য সেম টাইম অরিজিন এসও ইনভ্যালিড, এটাও হতে পারে। যেমন আমি লাস্ট এক্সাম্পলটা দেখেছি যে /24 প্রিফিক্স এবং অরিজিনেটিং এস এই দুইটাই ভিআরপির সাথে ম্যাচ করে না। এই ভিআরপি আসলে কাদেরকে কভার করে, ডান পাশের ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে 22 এবং 23 এই দুটো কম্বিনেশনকে কভার করে, 24 কে কিন্তু সে কভার করে না। ওকে, তো এখন আসি যে যদি আমরা এটুকু বুঝে থাকি এইটুকু পর্যন্ত, এবং কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আমি দেখি চ্যাট বক্স। ওকে, সো এখন পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন দেখা, হ্যাঁ আমার একটা খুব কুইক কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, আরপিকে এখন মানে আমরা দেখলাম যে অরিজিন ভ্যালিডেশন ইজ ওকে, ইটস ওয়ার্কিং ফাইন, আপনি কাজ করতেছেন, কিন্তু পাথ ভ্যালিডেশন নিয়ে যে একটা আলোচনা একসময় ছিল শুরুর দিকে, ওইটার কি অবস্থা এখন, ডেভেলপমেন্টের স্ট্যাটাস কি? ওইটা আসলে যে মেথডে প্রথমে চিন্তা করা হয়েছিল এখন সেই মেথডে আর নাই। এখন ওইটাকে আসলে সাইডার ওয়ার্কিং গ্রুপ ওরা আসলে একটা মেথড নিয়ে কাজ করছে, এখন স্টিল আন্ডার ডেভেলপমেন্ট। এটা আসলে
এখনো পর্যন্ত কোনো মানে হোপ দেখা যাচ্ছে না। নাই, ডেভেলপমেন্ট নাই, কোনো ডিরেকশন নাই, বিজনেস রিকোয়ারমেন্টও নাই আপাতত। আপাতত আসলে না, আপাতত প্রথম স্টেজই মানুষ পার করতে একটু সময় নিচ্ছে, তো দ্বিতীয় ওটাও কাজ চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো স্ট্যান্ডার্ড হয়নি। আচ্ছা, না আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটার কোনো ইউনানিমাস কোনো এগ্রিমেন্ট হয়েছে কিনা বিজনেস কমিউনিটি, টেকনিক্যাল কমিউনিটির মধ্যে, যে হ্যাঁ এটা আমাদের দরকার, নাকি এটার মধ্যে এখন একটা ডিসপিউট আছে যে দরকার কি দরকার নেই, আমরা নিজেরাই এখন কনফার্ম না? না, এখন পর্যন্ত এই আলোচনাই হয়নি। এখন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে যে একটা প্রথম যে মেথডটা ছিল সেই মেথডে তো ক্রিপ্টোগ্রাফির একটা বড় রিসোর্স ইউটিলাইজেশন হতে পারে রাউটারে, এই কনসেপ্ট থেকে ওই কনসেপ্টটা বাদ। এখন ভিন্ন একটা উপায় চিন্তা করা হচ্ছে যে না, আমি এরকম ভাবে সিগনেচার ডাউনলোড করব না, এত লোড দিব না রাউটারে, অল্টারনেট কি ওয়েতে আমরা ভ্যালিডেশন করতে পারি, বাট পাথ ভ্যালিডেশন স্টিল আন্ডার ডিসকাশন। এবং এটা ওয়াইডার কমিউনিটি অ্যাকসেপ্টেড যে আমাদের পাথ ভ্যালিডেশন দরকার, বাট আমাদের টেকনোলজিক্যাল সলিউশনটা ইনোভেট করতে হবে। সলিউশন, হ্যাঁ, ইনোভেট করতে হবে, এবং ডেসপারেটলি ওরা আসলে চেষ্টা করতেছে কি করা যায়। হ্যাঁ, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সলিউশন নাই। থ্যাংক ইউ রোমান ভাই। তো তো বাংলাদেশের যদি দেখি, যে আমি এখানে প্রায় 2 বছরের একটা উইন্ডো দেখাচ্ছি, এবং এটা নেওয়া আছে হলো ম্যানার্স এর যে অবজারভেটরি, একটা নাইস টুল, গুই বেসড। আপনারা যে কেউ চাইলে ওটা একবার দেখতে পারেন, আমি নিচে রেফারেন্স লিংক দিয়ে দিচ্ছি। তো এই এই টুলটাতে আমি বাংলাদেশের অবস্থাটা বিভিন্ন মান্থে চেক করে করে আমি এটা তৈরি করলাম, যে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই ভালো, এবং একটা সময় এটার অবস্থা অতটা ভালো ছিল না। আমরা 29% মতো ছিল আমরা যখন জুলাই বা অগস্ট 19-এ দেখি, এবং একটা 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 ড্রাইভ ছিল যেটাতে মূলত আমিও অনেকটা ইনভলভ ছিলাম, যে আমরা চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশের মানুষকে আরেকটু অ্যাওয়ার করা। কারণ বাংলাদেশের মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ কিন্তু আরপিটিআই রোয়া তৈরি করা না, চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সে আসলে মানে তাকে জানা যে এরকম একটা বিষয় আছে এবং এটার বেনিফিটস এই। তো এরকম একটা ড্রাইভের পরে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ বর্তমানে about 90% ভ্যালিড প্রিফিক্সেস ইন টার্মস অফ রোয়া, এবং আমাদের এট দ্য সেম টাইম যখন এটা বাড়লো তখন আমরা কি মানে আমাদের নট ফাউন্ড প্রিফিক্সের পরিমাণ বেশি ছিল, অর্থাৎ রোয়া ক্রিয়েটই করা ছিল না। তো যখন ভ্যালিড প্রিফিক্স আমরা তৈরি করছি, আমরা তো নট ফাউন্ড থেকেই তৈরি করছি, দ্যাট মিনস মোস্ট অফ দ্য কেসেস এই নট ফাউন্ড প্রিফিক্স গুলা আস্তে আস্তে কিন্তু আমার কমে আসছে, এবং এখন এটা লেস দ্যান 10%। এটা একটা মানে দিক। আর আমরা যতই চেষ্টা করছি, আসলে নিচের যে পার্পল কালারটা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইনটা, এটা আসলে ইনভ্যালিড, হুইচ ইজ নট গুড। নট ফাউন্ড আলাদা ডিসকাশন, নট ফাউন্ড, নট গুড, নট ব্যাড, দ্যাটস সামথিং ডিফারেন্ট, বিকজ ওর রোয়া এখনো তৈরি হয়নি, হয়তো সে জানে না। কিন্তু ইনভ্যালিড মানে হচ্ছে যিনি রোয়া তৈরি করেছেন ভুল করেছেন, অথবা যিনি রোয়া তৈরি করেছেন উনি ঠিক করেছেন, কিন্তু প্রিফিক্স যিনি বিজেপিতে অরিজিনেট করেছেন উনি ভুল করেছেন, অথবা ইচ্ছাকৃত হতে পারে। তার মানে এখানে একটা বিষয় আছে, এবং এটা ভালো না, বোঝা যাচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে এই যে 2% অ্যারাউন্ড আমাদের নট ইনভ্যালিড, এই 2% কে কিভাবে আমরা জিরোতে নামিয়ে আনতে পারি, এই জন্য কিন্তু সবার সচেতনতা দরকার, এবং আমি কিছু এক্সাম্পল দিব, তো তখন দেখবেন যে কোথায় আসলে প্রবলেমটা। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2% বাংলাদেশে, এবং এই 2% কিন্তু প্রায় 100-র উপরে, 100-110 এতগুলো প্রিফিক্স আমাদের, ঠিক আছে, এই 2% এর মধ্যে আছে। তো এতগুলো প্রিফিক্স আমাদের ইনভ্যালিড, তো এটা নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। তো এখানে যদি একটু দেখি যে ভ্যালিডেশন স্ট্যাটাসটা কি, আগেটা ছিল রোয়ার স্ট্যাটাস, এখন দেখি ভ্যালিডেশন স্ট্যাটাস। বাংলাদেশ যদিও রোয়ার দিক থেকে অনেক ভালো, সাউথ এশিয়ান অন্যান্য কান্ট্রি চাইতে রোয়া আমরা অনেক ভালো করলাম, কিন্তু আপনি যদি দেখেন ভ্যালিডেশন অর্থাৎ সেকেন্ড পার্ট, আমি এই রোয়া গুলোকে কালেক্ট করে আমি ইনভ্যালিড আউটকে ড্রপ করব এবং ভ্যালিড আউটকে এক্সপেক্ট, এই যে কনসেপ্ট অর্থাৎ আরওভি, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে লোয়েস্ট। এবং এই যে মাঝখানের কলামটা যে আরপিকে ভ্যালিডেশনের পার্সেন্টেজ যদি দেখেন, আমরা ইভেন সিঙ্গেল ডিজিটেই আছে, এখন আমাদের 4%, অ্যারাউন্ড 4.5%। তো এটা কিন্তু লোয়েস্ট ইন সাউথ এশিয়া। এটা কিন্তু আমাদের জন্য অতটা সুন্দর মানে স্ট্যাট না। এখন যদি আমি আরেকটু আগাই, যে বাংলাদেশে কোন কোন প্রতিষ্ঠান রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন করে, এখন ভ্যালিডেশনের দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে আমি ভ্যালিডেশন করব আর দেখবো কোন রাউটটা ইনভ্যালিড আর কোন রাউট ভ্যালিড, বাট আমি সব রাউটই অ্যাকসেপ্ট করব। আর আরেকটা হচ্ছে আমি ভ্যালিডেশন করব, আমি দেখব কোন রাউট ভ্যালিড, কোন রাউট ইনভ্যালিড এবং কোন রাউট নট ফাউন্ড, দেন আই উইল ড্রপ দ্য ইনভ্যালিড। That's the validation we are talking about. The other validation doesn't make any sense unless you are doing some research. Okay, এখন বাংলাদেশে আমি প্রাউড যে আমি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের হয়ে কাজ করি, এবং সেখানে আমি হচ্ছে গিয়ে আরপিকে ভ্যালিডেশন আমরা করছি 2 বছর আগে,
সো আমরা ড্রপ করি আরপিকে ইনভ্যালিড অ্যারাউন্ড 2 ইয়ার্স, 1.5 ইয়ার্স। তো আমরা বাদে আসলে আর কেউই এই কাজটা বাংলাদেশে করছে না। এটা কিছুটা আনফরচুনেট, আর কিছুটা আমাদেরও গাফিলতি আছে। তো আজকের প্রেজেন্টেশনের কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা যত কমপ্লিকেটেড চিন্তা করা হয় বা ভ্যালিডেশন করলে আমার বিজনেসে কোনো ইম্প্যাক্ট আছে কিনা, আসলে আমরা ভ্যালিডেশন না করলে কি হয়েছে, বড় বড় নেটওয়ার্ক অপারেটররা করছে। তার মানে আপনি যে বাংলাদেশের মধ্যে ইনভ্যালিড নিয়ে প্রিফিক্স যে ঘুরছে, এটা যে আসলে গ্লোবাল অ্যাক্সেস পাচ্ছে, জিনিসটা আসলে সেরকম না। তো এনিওয়ে, আমি আশা করবো যে এই লিস্টে আরো অনেকে 100% ভ্যালিডেশন করবে। তো বাকি যাদের আমি একটা পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছি, প্রবাবলি তারা ভ্যালিডেশন ছাড়া অন্য মেথডে, যেমন প্রিফিক্স ফিল্টারিং অথবা আমার আদার ফিল্টারিং, এই মেথডে হয়তো সে ইনভ্যালিড গুলোকে ড্রপ করে, অথবা মোস্ট অফ দ্য ইনভ্যালিড সে ড্রপ করে, বাট এটা 100% না। সো এই বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইনভ্যালিডের অবস্থা দেখেন, বাম পাশে আমি মে মাসে ম্যানার্স এর ওয়েবসাইট থেকে এইটা দেখাচ্ছি, যে আমি আগেই বললাম যে আমরা অ্যারাউন্ড 8% নট ফাউন্ড, 90% অ্যাবাউট ভ্যালিড এবং 2% অ্যারাউন্ড ইনভ্যালিড। এই নাম্বারটা যদি খেয়াল করেন 111, মানে 111টা প্রিফিক্স আমার ইনভ্যালিড। আর ডান পাশের যে গ্রাফটা, এটা আমাদের খুবই ভালো একজন বন্ধু অনুরাগ ভাটিয়া, হারিকেন ইলেকট্রিকের, ও একটা স্ট্যাট মেইনটেইন করে। I collected it from there. সেখানে আছে যে বাংলাদেশের আরপিকেআই ইনভ্যালিডের ব্যাপারটা কিন্তু একটু ফ্লাকচুয়েট করে মাঝে মাঝে, অর্থাৎ ভুল কনফিগারেশন, ভুল বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্ট, ভুল রোয়া ক্রিয়েশন, এইসব কারণে নাম্বারটা মাঝে মাঝে কমে বাড়ে। তো যখনই কমে বাড়ে, মাঝে মাঝে অনুরাগ নিজে নোটিফাই করে, মাঝে মাঝে আমি ওর ওয়েবসাইট চেক করে আমি সেই নেটওয়ার্ক গুলোকে রিচ আউট করি যে আসলে কি সমস্যা। তো দেখা যায় অধিকাংশ সময় তারা জিনিসটা জানতো না এবং ফিক্স করে ফেলে। তো আলটিমেটলি অ্যাওয়ারনেস এখানে একটা বড় ইস্যু। আচ্ছা, এবার যদি দেখি ইনভ্যালিড টাইপস, বাম পাশে আমার আছে অ্যাড্রেস ফ্যামিলি ওয়াইজ ইনভ্যালিড। বাংলাদেশে যে প্রায় 116টা বা সামথিং আরপিকেআই ইনভ্যালিড আছে, যেটা হলো অনুরাগ ভাটিয়ার ওয়েবসাইট থেকে আমি রেফার করছি এটা। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে 101টা হচ্ছে IPv6 অ্যাড্রেস ফ্যামিলির ইনভ্যালিড আমাদের দেশে, ইন বাংলাদেশ, আর 15 হচ্ছে IPv4 ইনভ্যালিড। ওকে, আর ডান পাশে যদি আমি আসি, তাহলে দেখি যে ইনভ্যালিড টাইপস, আমি যদি দেখি যে কি টাইপের ইনভ্যালিড, আমাদের আসলে 3 টাইপের ইনভ্যালিডের মধ্যে যে ম্যাক্সলেট প্লাস অরিজিন, অর্থাৎ এই কম্বিনেশনটা আমাদের দেশে নাই। আমাদের দেশে আছে আইদার অরিজিন ইনভ্যালিড অর ম্যাক্সলেন্ট ইনভ্যালিড। এবং আপনি যদি প্রথম কলামটা খেয়াল করেন IPv4, সেখানে গ্রিন কালার হচ্ছে অরিজিন ইনভ্যালিড এবং পার্পল কালার হচ্ছে ম্যাক্সলেন্ট ইনভ্যালিড। অরিজিন ইনভ্যালিডের পরিমাণটা কিন্তু বেশি IPv4 এ, ঠিক আছে? তার মানে একজনের প্রিফিক্স অন্য এস থেকে অরিজিন, মানে বিষয়টা তা না, রোয়া ক্রিয়েট হয়েছে এক এস দিয়ে, অরিজিন বিজেপিতে অরিজিনেট হচ্ছে আর এক এস দিয়ে। এবং এটা কেন, আমি একটু পরে দু একটা স্লাইডেই আমার এটা আছে যে কি কারণে। বাট এই যে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিডটাও কম না কিন্তু। এখন ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিডটা মানে আসলে কিন্তু যিনি রোয়া তৈরি করেছেন তার উপরেই কিছুটা বর্তায়। তিনি যখন রোয়া ক্রিয়েট করছেন একটা সার্টেন ম্যাক্স লেন্থ বলে দিচ্ছেন বা এমএসএ বলে দিচ্ছেন, কিন্তু বিজেপিতে হয়তো বা পরে এক সময় এর থেকে ছোট একটা প্রিফিক্স অরিজিনেট করে দিচ্ছেন, অথবা একটা বড় প্রিফিক্স অরিজিনেট। দেখা যাচ্ছে যে ওই মানে সিঙ্ক নাই, তার রোয়া তৈরি করে তারপরে যে অ্যানাউন্স করতে হবে বিষয়টা ওনার খেয়াল নাই। কিন্তু আপনি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ডান পাশে রাইট সাইড, রাইট কলাম, যেখানে কিনা মানে IPv6 এর ইনভ্যালিড টাইপ, যেখানে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড অলমোস্ট, মানে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড সব। তার মানে কি, মানে হচ্ছে রোয়াটা যখন ক্রিয়েট করা হয়েছে তখন যে ম্যাক্স লেন্থটা বলা আছে, কিন্তু প্রিফিক্স অ্যানাউন্সমেন্টের সময় আসলে তো এটা রিজনেবল, বোঝাই যাচ্ছে কি কারণ এটা অ্যাওয়ারনেস বোঝার সমস্যা। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশে কোন কোন এস এবং টপ কন্ট্রিবিউটরস কারা এই ইনভ্যালিড গুলোর ক্ষেত্রে। তো লেফট সাইডের যে গ্রাফ আছে দেখেন, IPv4 অরিজিন ইনভ্যালিড করতেছে 10টা এস, তার মধ্যে সরি অরিজিন ইনভ্যালিড IPv4 এর অরিজিন ইনভ্যালিড অ্যাবাউট কত 7টা এস, আর 3টা এস করতেছে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড। আর IPv6 এর ক্ষেত্রে দেখেন যে আমরা জানি যে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিডই বেশি, এবং কতগুলো এস এই কাজটা করে, অ্যাবাউট 20 এস ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড অরিজিনেট করতেছে, আর একটা হয়তো বা আপনার অরিজিন এস ইনভ্যালিড IPv6 এর ক্ষেত্রে। ডান পাশেরটা দেখেন যে এখানে কোন কোন এস কতগুলো আরপিকেআই ইনভ্যালিডকে অরিজিনেট করছে, ঠিক আছে? তো দেখা যাচ্ছে যে একটা এস তো ডেফিনেটলি অনেক অনেক বেশি, হয়তো বা তারা খেয়াল করেনি, এবং এটা মোস্টলি IPv6, তাদের কিন্তু IPv4 এর কোনো ইনভ্যালিড নাই, মোস্টলি IPv6। সো এটা ম্যাক্স লেন্থের কারণে আসলে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি, এইটাই শুধু শেষ না, আরো আছে, এবং বাংলাদেশে ভালো ভালো আইএসপিও আছে। হ্যাঁ, তো সবাইকে আমি টপ 10 নিয়েছি এখানে। এইটা একটা পিকচার যেটা সামারাইজ করে এই ইনভ্যালিড গুলো কিভাবে অরিজিনেট হয় বাংলাদেশে। মোটামুটি এই 4 পিকচার সামারাইজেস all the invalid types or explains all the invalid types that we are having in Bangladesh.
লেফট সাইডের উপরের ফটোটা দেখেন, ছবিটা দেখেন, এখানে আছে কি যে আসলে /64 এটা তো ইভেন ইন্টারনেটে থাকারই কথা না, তার মানে এটা প্রিফিক্স ফিল্টারিং রিলেটেড ইস্যু, আসলে সে ফিল্টার করে অ্যানাউন্স করছে না ইন্টারনেটে। আবার যদি আমরা দেখি লেফট সাইডের নিচের ছবিটা দেখেন, এখানে দেখেন খেয়াল করেন আমি /22 এর জন্য করেছি, /24 এর জন্য করেছি, বাট 23 এর জন্য আমি করি নাই, বাট সামহাও আমি অথবা আমার কোনো ইঞ্জিনিয়ার 23 ইন্টারনেটে বিজেপিতে অ্যানাউন্স করলাম। তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যে রোয়া ক্রিয়েট করছিলাম আমি জানতাম যে /22 অ্যানাউন্স করবো আমার অ্যাগ্রিগেট প্রিফিক্স, আর আমার সাবনেট /24 গুলো অ্যানাউন্স করবো, কিন্তু সাডেনলি আমি মনে করলাম না আমার 23 অ্যানাউন্স করতে হবে। তো আমি 23 অ্যানাউন্স করার আগে আমাকে এটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের মধ্যে রাখতে হবে যে ইফ আই অ্যানাউন্স সামথিং ফার্স্ট আই নিড টু চেক ওয়েদার দ্য রোয়া ইজ দেয়ার অর নট। That should be the standard operating procedure when you are announcing a new prefix into BGP. মিডল পিকচার এখানে আমি দেখেন যে আমি একটা প্রিফিক্সের অ্যাগ্রিগেট প্রিফিক্সের রোয়া ক্রিয়েট করলাম আর সাবনেট করলাম এগেইন 23। খেয়াল করেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই 23টা কিন্তু আলাদা, অর্থাৎ এইটা আরেকটা সিনারিও যেটার জন্য বাংলাদেশে অধিকাংশ অরিজিন ইনভ্যালিড হয়। দিস ইজ দ্য রিজন, someone else is giving me a prefix to use, মানে বিজনেস রিলেশনের কারণে আমি একজনের কাছ থেকে একটা প্রিফিক্স নিছি এবং সেটা আমি বিজেপিতে অ্যানাউন্স করতেছি, ঠিক আছে, রাউট অবজেক্ট আছে, কিন্তু ওই লোককে যে বলতে হবে যে আমার এস দিয়ে আপনি এটার জন্য রোয়া ক্রিয়েট করেন, আমি এটা করছি না। তো ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি প্রিফিক্সটা নিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি কিন্তু এই প্রিফিক্স দিয়ে ইন্টারনেটের অনেক জায়গায় যেতে পারবো না। তো আপনি যখন বিজনেস আপনার আইপি শর্টেজ আছে, আপনার বিজনেস রিলেশন আছে অন্য অর্গানাইজেশনের সাথে, আপনি তার কাছ থেকে ডেলিগেশন নিচ্ছেন, তাহলে রোয়া ঠিক করে ডেলিগেশনটা নেন এবং সে তারপরে অ্যানাউন্স করেন। Awal, we are running late. Oh, sorry. So okay, আমি কুইকলি যাওয়ার চেষ্টা করি। আর ডান পাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার যত রকমের IPv6 আমি বললাম যে ম্যাক্স লেন্থ ইনভ্যালিড, তো সেক্ষেত্রে দেখেন যে 36 পর্যন্ত একটা প্রিফিক্সের হয়তো বা রোয়া ক্রিয়েট করা হয়েছে যে 32-36 MSA, বাট অ্যানাউন্স করা হচ্ছে 40 এবং অল দ্য 40s আর RPK ইনভ্যালিড। Just like to go further, a quick advice, এই যে আগের স্লাইডে আপনি যেটা বললেন যে এই যে আমাদের মানে এই যে প্রিফিক্স লেন্থ আমরা অ্যাডভার্টাইজ করতেছি যেগুলো ভ্যালিড হচ্ছে না, এই জন্য আমরা ইনভ্যালিড ট্যাগ বা আসতেছে, এদিকে আপনি সিসকো ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে কোনো কথা বলছেন যে কোনো ওয়ার্নিং অ্যাসোসিয়েট করা যায় নাকি এর জন্য? কারণ সিসকো রাউটিং টেবিলে তো আছেই একটা ওয়ার্নিং, ইজিলি কনসোল দিতে পারে তোমার এটা ভ্যালিড রোয়া না, তুমি চেক করে দেখো। না ভাই, এই ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে কি যিনি অরিজিনেট করতেছেন উনি কিন্তু ভ্যালিডেশন করছে না এই ক্ষেত্রে, ফলে ওয়ার্নিং এর বিষয়টা রাউটারে যখন অ্যানাউন্স করতেছেন, রাউটারে যখন প্রিফিক্সটা অ্যানাউন্স করতেছে, হ্যাঁ আমার যেহেতু আমার ক্যাশের মধ্যে আছে ভ্যালিড প্রিফিক্স গুলো, একটা কিন্তু সিগন্যাল অটোমেটিক আসতে পারে, ওয়ার্নিং মেসেজ আসতে পারে। আপনি জাস্ট এটা আইডিয়া, এখন যেহেতু সময় নাই আপনি চিন্তা করে দেখেন এবং আলোচনা করতে পারেন না দেখেন। হ্যাঁ ভাই, এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কি যিনি অ্যানাউন্স করতেছেন ওনার কাছে কিন্তু রোয়াটা নাই, ফলে উনি ওই রাউটার কিন্তু বুঝতে পারছেন না। বাট এনিওয়ে দ্যাটস এ গুড পয়েন্ট, আমরা যারা ভ্যালিডেশন করছি, যারা ভ্যালিডেশন করে তাদের কাছে কিন্তু মানে এই অ্যালার্টটা আসতে পারে। হ্যাঁ ঠিক আছে, মুভ অন। তো এই স্লাইডে আমি দেখতে পাচ্ছি যে রাউটিং ইনসিডেন্টের পরিমাণ বাংলাদেশে কমে নাই। বাম পাশের ডায়াগ্রামটা যদি গ্রাফটা যদি দেখেন যে রাউটিং ইনসিডেন্ট অলওয়েজ আছে, কেন থাকবে না? কারণ আমার ইনভ্যালিড আছে, ইনভ্যালিড থাকা মানে আমার রাউটিং ইনসিডেন্ট এখানে থাকবে। আর ইনসিডেন্ট এই মান্থেও দেখেন মে মাসে এগেইন ম্যানার্স অবজারভেটরি থেকে এই স্ট্যাট গুলো নেওয়া, এবং দেখেন এই মান্থেও আমাদের গত মান্থে আমাদের 22টি ইনসিডেন্ট ছিল। তো আমরা না করলে কি হয়েছে, গ্লোবাল অপারেটররা অনেকেই এখন ড্রপ করে, যেমন আপনি দেখেন কোজেন, ক্লাউডফেয়ার, নেটফ্লিক্স, আপনার এখানে টেলিয়া আছে, তো বড় বড় হারিকেন বড় বড় অপারেটর কিন্তু ড্রপ করে, অর্থাৎ আপনি ইনভ্যালিড দিয়ে কিন্তু ওদের নেটওয়ার্ক হয়ে কোথাও যেতে পারেন না। তো এক্ষেত্রে কনসিডারেশন গুলো কি, মানে ক্রিয়েট করার সময় একটা অ্যাওয়ারনেস করা আর কি করা উচিত। দেখেন বাম পাশের ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছে যে একটা /22 কে /22 দিয়েই আমি ম্যাক্স লেন্থ দিয়ে আমি এটা রোয়া করি, অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল প্রিফিক্স 22 সেটা, আর ডান পাশে আমি যেটা করছি 22 থেকে 24 পর্যন্ত সব সাইন করছি। তো আসলে এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেটার হচ্ছে আপনি যদি জানেন আপনি বিজেপিতে কোনটা অ্যানাউন্স করবেন শুধু সেটার জন্যই রোয়া তৈরি করেন, একেবারে সববার জন্য রোয়া তৈরি করার দরকার নেই। বাট আমি অনেককে সাজেস্ট করছি এই মেথডও, ডান পাশেরটাও, কারণ কি তারা আসলে এপিনিক পোর্টাল অতটা ফ্যামিলিয়ার না, তো তারা দেখা যাবে না বুঝে ইনভ্যালিড জেনারেট করতে। আমি অনেককে ছোট প্রিফিক্সের জন্য ডান পাশেরটাও সাজেস্ট করছি। সো এগেইন দেখেন যে আমি একটা প্রিফিক্সকে দুইটা এস দিয়ে সাইন করতে পারি, একই প্রিফিক্সের দুইটা এস দিয়ে দুইটা রোয়া তৈরি করবো, অথবা আমি একটা প্রিফিক্সের একটাই রোয়া তৈরি করবো একটা এস দিয়ে।
তো অনেকের কিন্তু এটা হতে পারে যে আমার প্রিফিক্সটা আবার আরেকটা এস থেকে অরিজিনেট হতে পারে, অনেকেরই দুইটা এসও আছে, তো সে চাইলে এভাবে একই প্রিফিক্সের জন্য দুইটা করতে পারে। বাট আপনি যদি না দরকার হয়, আপনি যে এস দিয়ে এটা অরিজিনেট করবেন শুধু সেটার জন্যই করেন। ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে দেখেন আপনি দুই ভাবে করতে পারেন, একটা হচ্ছে আমি শুধু ভ্যালিডেশন করব এবং ওই রাউটটা অ্যাকসেপ্ট করব, অর্থাৎ বাম পাশে ডায়াগ্রাম দেখেন ইনভ্যালিড রাউটও কিন্তু বেস্ট ফার্স্ট সিলেকশনে পার্টিসিপেট করলো। আর আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা, সেটা হচ্ছে ইনভ্যালিড কে ড্রপ করে দিব। দেখেন ডান পাশে ইনভ্যালিড রাউটের জন্য বেস্ট ফার্স্ট সিলেকশন হচ্ছে না, তার মানে এটা ভ্যালিডেশন উইথ ড্রপিং ইনভ্যালিড। আচ্ছা, আরপিকে ডেপ্লয়মেন্টের রিকমেন্ডেশন ভেরি কুইকলি আপনি এগেইন সেম কথা, আপনি জানেন এই বিজেপি অ্যানাউন্সমেন্ট আমি করব, ওইটার জন্য রোয়া তৈরি করবেন। আপনি রোয়া তৈরি করার পরে আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট করবেন এবং এগুলো কিন্তু চেক করবেন আপনি যে আমার রোয়াটা আসলে গ্লোবালি প্রপাগেট হয়েছে কিনা। আমি রোয়া তৈরি করছি, স্টিল আমার ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে, তার মানে রোয়া আমার ঠিক হয়নি। অথবা আমি বিজেপিতে মানে যে রাউটটা অ্যানাউন্স করছি সেইটার জন্য হয়তো আমি মিস্টেকলি রোয়া করিনি, তার মানে রোয়া ক্রিয়েট করাই শেষ না, আমাকে চেক করতে হবে। ঠিক আছে, আর কি আছে যে আপনি দুইটা ভ্যালিডেটর যদি ভ্যালিডেশন করেন, অ্যাটলিস্ট দুইটা ভ্যালিডেটর সেটআপ করবেন, কারণ একটা যদি কোনো প্রবলেম হয় যাতে অন্যটা স্টিল ভ্যালিডেশন করতে পারে, এবং দুইটা আলাদা আলাদা সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন। রাউটিনেটর অনেক পপুলার, ফোর্ট আছে, সো আপনি যেটা ইউজ করেন, আরো আছে। আর ডিফল্ট রাউট, ইবিজিপি স্পিকিং বর্ডার রাউটার গুলোতে ডিফল্ট রাউট থাকলে আবার ভ্যালিডেশনটা অতটা কাজ করবে না, বিকজ আপনার রিটার্ন ট্রাফিক কিন্তু ডিফল্ট রাউট ধরে চলে যাবে। ভ্যালিডেট করছেন, ইনভ্যালিড কে ড্রপ করছেন, বাট স্টিল ডিফল্ট রাউট ধরে যাবে। বাট ডিফল্ট রাউট থাকলেও ভ্যালিডেশন করা রিকমেন্ডেড, বিকজ আপনার আপস্ট্রিম ভ্যালিডেশন করবে মেবি। ঠিক আছে, আচ্ছা যদি আপনি ভ্যালিডেশন করেন তাহলে কি করবেন, ভ্যালিড কে অ্যালাউ করবেন, ইনভ্যালিড কে এখন পর্যন্ত রিকমেন্ড হচ্ছে ড্রপ করেন আপনি, আর নট ফাউন্ড কে অ্যালাউ করেন বাট উইথ লোয়ার প্রেফারেন্স। তার মানে এই পিয়ারিং থেকে না অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি আপনি এর থেকে বেটার ভ্যালিড রাউট পান, সেটা যাতে প্রেফারেন্স বেশি পায়। আর ফুল সাপোর্ট পুরো অর্গানাইজেশন, বিশাল বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনি যদি করতে চান, তাহলে অনলি ইবিজিপি স্পিকিং বর্ডার রাউটার গুলোর সাথে আপনি ভ্যালিডেটরের সিঙ্ক করান, আর বাকি আইবিজিপি স্পিকিং ইন্টারনাল রাউটার গুলোকে বিজেপির মাধ্যমে স্টেটকে ক্যারি করে নিয়ে যান, দ্যাটস ওকে। আর ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ট্রেন্ড আপ করেন যে কোনো একটা ইস্যু হইলে, আমি ভ্যালিডেশন করছি, কোনো একটা ইস্যু হলো তাহলে আমাকে ট্রাবল শুট করতে হবে, কোথায় কোথায় আমি চেক করার ব্যাপার আছে এগুলো। আচ্ছা, যদি কোনো স্মল আইএসপি আপনার যদি রিসোর্স হোল্ডার হন, তাহলে আপনি যদি মাই এপিনিক অ্যাক্সেস করে আপনি রোয়া ক্রিয়েট করেন, দ্যাটস ইজি। আর যদি আপনি আইএসপি থেকে আইপি পান, অর্থাৎ আপনি এপিনিক মেম্বার না, আইএসপি থেকে আইপি পেয়েছেন, তাহলে আইএসপি কে বলেন আপনার হয়ে রোয়া ক্রিয়েট করার জন্য, আপনার যদি এস নাম্বার থাকে। আর আপনার যদি এসও না থাকে, তাহলে ওই আইএসপি তার নিজের এস দিয়ে আপনার প্রিফিক্সকে যেন মানে রোয়া ক্রিয়েট করে দেয়। আর অরিজিন ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি ট্রানজিট এবং পিয়ারিং কাছে ফুল রাউটিং টেবিল নেন, তাহলে ভ্যালিডেশন করে আপনি তো ইজিলি ড্রপ করতে পারেন, সব গ্লোবাল রাউটিং টেবিল আপনার কাছে এখন আছে। আর যদি আপনি পার্শিয়াল রাউট রিসিভ করেন, স্টিল আপনি ভ্যালিডেশন করেন যে যেতগুলো রাউট আপনি রিসিভ করেন, আর ডিফল্ট রাউটটা দিয়ে আপনার ইনভ্যালিডেড ডেস্টিনেশন গুলো ওখানে গেলেও আপনার আপস্ট্রিম যদি ভ্যালিডেশন করে তাহলে কিন্তু ওকে। আর যদি আপনি শুধু ডিফল্ট রাউট নেন, তাহলে ভ্যালিডেশন আপনার জন্য আসলে প্রযোজ্য হচ্ছে না, কারণ ভ্যালিডেশন করে লাভ নেই, বিকজ আপনার একটা ডিফল্ট রাউট আছে। আর যদি স্ট্যাটিক রাউটিং করেন, এগেইন সেম। ওকে, তো এই হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি আমার প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ ভাই, আওয়াল, থ্যাংক ইউ। Recording stopped. খুব ভালো একটা প্রেজেন্টেশন। আমাদের সময় থাকলে আরো একটু মানে ডিটেইলস আমরা দেখতে পারতাম। নেক্সট আমি আসলে সময় নিলাম bdNOG কারণ আশা করি আগের প্রেজেন্টার একটু টাইম আমাকে বাঁচায় দিছিল, তো এই জন্য। থ্যাংক ইউ অল। নেক্সট bdNOG আশা করি একটা টিউটোরিয়াল বা এরকম কিছু তুমি দিতে পারলে আমাদের জন্য খুব ভালো হবে, কারণ এটা খুবই জরুরি। নেক্সট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন এ ম্যানার্স অ্যাপ্রোচ। এই প্রেজেন্টেশন দেবে জোবায়ের খান। জোবায়ের বর্তমানে ম্যানার্স অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছে এবং অ্যাজ এ ডে জব জোবায়ের ফাইবারটমে কাজ করছে। জোবায়ের, দ্য স্ক্রিন ইজ ইয়োর্স। সাইমন ভাই, আপনি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আর সাউন্ড ক্লিয়ার পাচ্ছেন? জি জি, জোবায়ের শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু bdNOG13 conference day. Thank you, Awal bhai, that was a very nice presentation. You have covered lots of points that I am going to discuss in my slide, so it has saved many time for my slide. I will go very quickly. আমাদের আসলে 11:30 পর্যন্ত টাইম ছিল, তো আমরা একটু টাইম কনস্ট্রেন্টে পড়ে গেছি। আমি খুব কুইকলি মুভ করব। বেসিক্যালি আমার এই প্রেজেন্টেশনটা একটা হ্যান্ডবুক হিসেবে কাজ করবে। যারা এই রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন করতে চায় তাদের জন্য এই প্রেজেন্টেশনটা একটা ভেরি প্র্যাকটিক্যাল গাইড হিসেবে কাজ করবে। সো আমি যত কুইকলি এক্সপ্লেইন করি না কেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এই প্রেজেন্টেশনটা যে পাবে সে এটাকে ফলো করে ভেরি ইজিলি স্মুথলি রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন ডিপ্লয় করতে পারবে।
সো আমি জোবায়ের খান, গতদিন আমি আপনি কমিউনিটি ট্রেনার হিসেবে সেগমেন্ট রাউটিং টিউটোরিয়ালে ছিলাম, আজকে আমি কথা বলতেছি ম্যানার্স অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। আমার এই প্রেজেন্টেশনে আমি অ্যাকনলেজ করতে চাই যে এই প্রেজেন্টেশনটা বিভিন্ন ধরনের নোটস, ডায়াগ্রাম, কনফিগারেশন, এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে ম্যানার্স, অ্যাপিক ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস, ব্লগ, এনএলনেট ল্যাবস, গিটহাব and Dr. Philip Smith's presentations. I will mix up my presentation in Bangla and English because of the international audiences and my local fellow people. First, we need to discuss the manners key. Manners হচ্ছে mutually agreed norms for routing security. এটা ইন্টারনেট সোসাইটির একটা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ। এটা কাজ করে বাংলাদেশ গ্লোবাল ইন্টারনেট রাউটিং কে মোর সিকিউর করার জন্য। কিভাবে? এটা চারটা অ্যাকশনের কথা বলে ফর নেটওয়ার্ক অপারেটরস: ফিল্টারিং, অ্যান্টি স্পুফিং, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড গ্লোবাল ভ্যালিডেশন। সো আমরা যখনই রাউটিং ডোমেইনে, আমাদের গ্লোবাল ইন্টারনেট রাউটিং ডোমেইনে কোনো ধরনের অ্যানোমালি দেখি, সেই অ্যানোমালি গুলোর ম্যাক্সিমাম কজ আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি ব্যাকএন্ডে, আমরা খুঁজে পাবো যে হয়তো কোথাও কেউ প্রিফিক্স লিক করে ফেলছে, হয়তো কোথাও কেউ প্রিফিক্স হাইজ্যাক করে ফেলছে, অথবা হয়তো কারো নেটওয়ার্কে কোনো স্পুফ প্যাকেট এসছে যার কারণে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালনারেবল হয়ে গেছে, রাইট? সো ম্যানারেস এই তিনটা বেসিক ক্রাইটেরিয়াকে অ্যাড্রেস করার জন্য চারটা অ্যাকশন প্ল্যান ডিক্টেট করে: ফিল্টারিং, অ্যান্টি স্পুফিং, কোঅর্ডিনেশন, ভ্যালিডেশন। আমাদের আজকের ফোকাস থাকবে অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল ভ্যালিডেশনের উপরে। গ্লোবাল ভ্যালিডেশন বলতে কি বোঝায়? যে আপনি আপনার রাউটিং যে ইনফরমেশন আছে সেই ইনফরমেশন গুলাকে এমন ভাবে সার্টিফাই করবেন সো দ্যাট পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড from different networks they can validate that these resources belongs to you, right? So you are also entitled to do so. So এইভাবে প্রত্যেকটা অপারেটর যদি তাদের নেটওয়ার্ক রিসোর্স গুলোকে, তাদের ইন্টারনেট নাম্বার রিসোর্স গুলোকে গ্লোবাল ভ্যালিডেশনের আন্ডারে নিয়ে আসে, আমরা একটা ট্রাস্টেড ইকোসিস্টেম পাই যেখানে আসলে ফ্রড বা ভালনারেবিলিটি কেস অনেক কমে যায়, রাইট? সো সেক্ষেত্রে আমরা দুইভাবে গ্লোবাল ভ্যালিডেশন করতে পারি। একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি, which is based on completely IRR, and the second one is very dynamic and very recent, which is termed as Resource Public Key Infrastructure, RPKI. So RPKI importance টা কি? RPKI is very important to you or to your network because it secures your routing table and it checks the law of any internet number resources very dynamically, right? It maintains a dynamic chain of trust. সো আপনি একটা নাম্বার রিসোর্সকে চেক করার জন্য বা ভ্যালিডেট করার জন্য একটা চেইন মেনটেন করে একদম টপ লেভেল পর্যন্ত ট্রাস্ট চেকটা করতে পারেন। ডিজিটাল সাইনিং টেকস প্লেস উইথ সার্টিফিকেট and it helps to stop route hijack, right? RPKI deploy করার জন্য the one and only thing required is to create ROA of your number resources. So ROA create করা very easy. আমি আমার আপকামিং স্লাইডে স্টেপস গুলো দেখাবো। একটা রোয়াতে কি থাকে? একটা রোয়াতে আপনার প্রিফিক্স কোন এস থেকে অরিজিন করার কথা সেই ইনফরমেশনটা থাকে, আপনার প্রিফিক্সের ম্যাক্সিমাম লেংথ থাকে এবং আপনি যে এস নাম্বারের ওনার সেই ইনফরমেশনটা থাকে। কিভাবে সো এই রোয়া দিয়ে কি করব? এই রোয়াই আপনাকে হেল্প করবে যে কোনো রাউটিং নাম্বারের ভ্যালিডিটি চেকিং এর ব্যাপারে, রাইট? সো যখনই বাইরে থেকে একটা অপারেটর আপনার নাম্বার রিসোর্স গুলোর ভ্যালিডিটি চেক করতে যাবে, তারা এই রোয়ার ডিজিটাল সার্টিফিকেট গুলো চেক করতে পারবে উইথ দ্য হেল্প অফ সাম থার্ড পার্টি ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার, রাইট? তো এই ফুল প্রসেসটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন। ভ্যালিডিটি তিন রকমের হতে পারে: ভ্যালিড, ইনভ্যালিড, নট ফাউন্ড। অলরেডি অলরেডি ডিসকাস দিস। ভ্যালিড মানে হচ্ছে যে যেগুলোর ইনফরমেশন আপনার ডিজিটালি সাইন ইনফরমেশনের সাথে আপনার আরআইআর এর ইনফরমেশন কমপ্লিটলি ম্যাচ করবে। ইনভ্যালিড যেগুলো ম্যাচ করবে না বা পার্শিয়ালি বা কমপ্লিটলি ম্যাচ করবে না। এবং নট ফাউন্ড যেগুলো আসলে কোনো রোয়া আপনি ক্রিয়েট করেনি। আমি আরপিকেআই বলার সময় বলতেছিলাম যে চেইন অফ ট্রাস্ট। So this is the diagram of that chain of trust. So ISP LIR বা NIR এর কাছ থেকে রিসিভ করে বা মাঝে মাঝে RIR এর কাছ থেকে ডাইরেক্ট রিসিভ করে। তো প্রত্যেকটা লেয়ারে একটা রুট সিএ থাকে যে ভ্যালিডেট করে যে না এই রিসোর্সটা আমার থেকে সার্টিফাইড, এই রিসোর্সটা আমার থেকে সার্টিফাইড। So it maintains a complete chain of trust, right? ইকোসিস্টেমের দিকে যদি তাকাই, কিভাবে আরওভি বা রাউট অরিজিন ভ্যালিডেশন ডিপ্লয় হয়, এইটার তিনটা কম্পোনেন্ট। একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে আরআইআর অথবা এনআইআর অথবা এলআইআর রিপোজিটরি, যেগুলোকে আমরা ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর হিসেবে জানি। আরেকটা কম্পোনেন্ট যেটা মিডল ম্যান হিসেবে কাজ করে সেটা হচ্ছে রিলাইং পার্টি সফটওয়্যার অথবা ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার বলেও আমরা এটাকে মেনশন করি।
এই ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার প্রত্যেকটা RIR এর রিপোজিটরি থেকে একটা ভ্যালিডেটেড ক্যাশ নিয়ে আসে এবং সেই ক্যাশটা আপনার নেটওয়ার্কের রাউটারের সাথে আরপিকে RTR সেশনের উপরে আপনার রাউটারকে ফিড করে। তখন আপনার রাউটার যদি আরপিকে এনাবল হয়, তা আপনার রাউটার সেই ভ্যালিডেটেড ক্যাশের এগেইনস্টে তার রাউটিং টেবিলকে ভ্যালিডেট করতে পারে, রাইট? ওয়ার্কিং স্টেপ: ফার্স্ট আমাদেরকে রোয়া ক্রিয়েট করতে হবে, সেকেন্ড আমাদেরকে ভ্যালিডেটর ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, এন্ড থার্ড আমাদেরকে পলিসি এনফোর্স করতে হবে বেসড অন দ্যাট ভ্যালিডেশন। ফার্স্ট স্টেপ যেটা বললাম, রোয়া ক্রিয়েট করা, ভেরি সিম্পল, ভেরি ইজি। মাই অ্যাপটিকে লগ ইন করেন, রিসোর্সে যান, রাউট ম্যানেজমেন্ট ওখানে ক্লিক করেন এবং ক্রিয়েট রাউট দেন। রাউট ক্রিয়েশনের সময় যে সাবধানতাগুলো অবলম্বন করা দরকার আওয়াল ভাই অলরেডি ডিসকাস করছে, যে আমাদের প্রেফিক্স বলতে হবে, আমাদের প্রেফিক্সের সাবনেট মাস্ক বলতে হবে এবং আমাদের অরিজিন এস বলতে হবে। সো এইখানে একটা ডিসকাশন এসেছিল যে আসলে প্রেফিক্স লেংথ আমি /22 বলবো না /22 থেকে 24 বলবো। So you can choose either of them, right? You can do whatever you like, but আপনার এমন একটা নোটিফিকেশন, ডাইনামিক নোটিফিকেশন সিস্টেম থাকতে হবে যেটা যদি আপনি মাঝে মধ্যে ভুলে অন্য কোনো সাবনেট, সে ফর এক্সাম্পল আপনি এক্সাক্ট /22 অ্যারেঞ্জ করছেন, রাইট? তো সেই /22 এর রোয়া আপনি ক্রিয়েট করছেন এবং আফটার 1 ইয়ার আপনি ওটাকে ভাঙলেন, ভেঙে একটা নতুন /24 অরিজিনেট করলেন, রাইট? এবং মেবি সেই /24টা আপনি একটা ডিফারেন্ট এস নাম্বার থেকে অরিজিনেট করছেন যেটার মালিক আপনি নিজে। ইটস ওকে, রাইট? সো আপনি যখন সেই /24 এর রোয়া চেক করতে যাবেন সেটাকে কিন্তু ইনভ্যালিড হিসেবে শো করবে, রাইট? কারণ এটার যে প্যারেন্ট /22 সেটার রোয়া ইনফরমেশন কিন্তু আপনার আগের এস নাম্বার দিয়ে জেনারেট করা এবং সেটা এক্সাক্ট /22 তে জেনারেট করা, রাইট? তো এই বিষয়গুলো আসলে ম্যানুয়ালি খেয়াল রাখা যায়, অথবা ইউ ক্যান ডেপ্লয় বিজিপি অ্যালার্টার which is developed by entity. So BGP alerter আপনাকে ডাইনামিক্যালি নোটিফিকেশন দেবে যখনই এই ধরনের কোনো চেঞ্জেস চলে আসবে আপনার নেটওয়ার্কে। আপনি যখনই কোনো নতুন প্রিফিক্স অরিজিনেট করবেন, মেবি ইউ হ্যাভ চেঞ্জ দ্য সাবনেট মাস্ক, মেবি ইউ হ্যাভ চেঞ্জ দ্য এস নাম্বার, যখনই এই ধরনের কোনো কিছু হবে আপনি হয়তো ভুলে গেছেন সেটা রো আপডেট করতে, কিন্তু বিজিপি অ্যালার্টার আপনাকে এই নোটিফিকেশন গুলো ডাইনামিক্যালি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দিতে পারে, লাইক টেলিগ্রাম অর স্ল্যাক অর এনিথিং, রাইট? সো রিয়েল টাইম আপডেট আপনি পাবেন। সো যখনই আপনি নোটিফাই হবেন আপনি সাথে সাথে ঢুকে রো আপডেট করে দিতে পারেন। bdNOG 12 এ আমার বিজিপি অ্যালার্টারের উপরে একটা টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, সো ইউ ক্যান ফলো দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। As I said, the second step is to deploy the relaying party software. আমি এখানে তিনটা সফটওয়্যার রিলেইং পার্টি সফটওয়্যারের ডিপ্লয়মেন্ট এখন এখানে দেখাবো। NLNetter Routinator, which is the most famous one and most used one. Then we have Fort validator from LACNIC or NIC Mexico, and then we have Octo RPKI from Cloudflare. Routinator যেটা আমি বললাম এটা ফ্রি ওপেন সোর্স এবং প্রত্যেকটা RIR এর থেকে ও ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর নিয়ে এসে ওভার আরপিকে RTR সেশন ভ্যালিডেটেড ক্যাশটা আপনার নেটওয়ার্কে পুশ করে। রাউটিনেটর ইউজ করার মজা যেটা হচ্ছে যে এখানে যে RTR সেশন বিল্ড হয় সেটা রাউটিনেটরের ভেতরেরই একটা অংশ, রাইট? সো আপনি রাউটিনেটর ডিপ্লয় করলে ওর ভেতরেই আপনি RTR সেশন বিল্ড করার সবকিছু পাবেন, অন্য কোনো আলাদা মডিউল আপনাকে নামাতে হবে না। ইনস্টলেশন প্রসেসে যাই, আমি স্ক্রিনশট দিয়ে দিছি, কমান্ড দিয়ে দিছি, কিছুই না। আপনি শুরুতে আপনার এপিটি সোর্স লিস্টটা আপডেট করেন, সেখানে আপনি নতুন রিপোজিটরি গুলো যেগুলো দিতে হবে সেই লিস্টটা দেয়া আছে, সেগুলো দেন। দেওয়ার পরে আপনি কি আপডেট করেন এবং আপনার রিপোজিটরি লিস্ট আপডেট করেন, করার পরে আপনি রাউটিনেটর ইনস্টল করেন। ইনস্টল করার পরে আপনি রাউটিনেটর ইনিশিয়েট করেন এবং সেটাকে সেশন কন্ট্রোলে এনেবল করেন। এন্ড এট লাস্ট আপনি RTR সেশন বিল্ড করেন। RTR সেশন বিল্ড করার সময় আপনি পোর্ট বলে দেবেন, আপনার যে সার্ভারে এই সফটওয়্যারটা রান করতেছে সেটা বলে দেবেন, এবং HTTP সার্ভার হিসেবেও এটাকে রান করতে পারেন উইথ ইউর ডিজায়ার্ড পোর্ট। HTTP করার সুবিধাটা কি, HTTP চালানোর সুবিধাটা আমি সামনের স্লাইডে দেখাবো। Once you have done the configuration and the initialization, now you need to update your VIPS table, right? So valid ROA payload টা যখন আপনি আপডেট করবেন with this command, then you are ready to establish the RTR command with your routers. So এর পরের স্টেপ হচ্ছে আপনি রাউটিনেটর সার্ভার হিসেবে যে IP এবং
পোর্ট এবং HTTP সার্ভার হিসেবে আইপি পোর্ট এগুলো মেনশন করে আপনার সার্ভারে রাউটিং নেটওয়ার্কে হুক করলেন, রাইট? দেন আপনি আপনার রাউটারে যে আরপিকে এর কনফিগারেশন করবেন, আপনি সার্ভারে দেখতে পারেন গ্রেপ দিয়ে যে আরটিআর সেশন চলতেছে রাউটিং নেটওয়ার্কের জন্য উইথ ইউর ডিজায়ার্ড সার্ভার আইপি অ্যান্ড পোর্ট। আপনি রাউটারেও যে বিজিপি আরপিকে সার্ভার সামারি দেখলে দেখতে পাবেন যে আপনার রাউটার রোয়া টেবিল ফিল হয়ে গেছে, ভ্যালিডেটেড ক্যাশ চলে আসছে, যে পোর্ট দিয়ে আপনি কনফিগার করছেন সেটাই দিয়ে। আর ডান পাশে আপনি যে স্ক্রিনশটটা দেখতেছেন যেটা এইচটিটিপি একটা স্ক্রিনশট, এইখানে আসলে রাউটিং নেটওয়ার্ক সব ডেটা গুলো প্রমিথিউসের ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে স্টোর করে। সো আপনি যদি এইচটিটিপি সার্ভারটা রান করেন তাহলে আপনি আপনার রাউটিং নেটওয়ার্কের সবগুলো ইনফরমেশন আপনি এই ম্যাট্রিক্সের ভেতরে যেয়ে দেখতে পারবেন। আমাদের সেকেন্ড ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার হচ্ছে Octo-RPKI, which is developed by Cloudflare. So Octo-RPKI problem না, I should not say it's a problem. Octo-RPKI যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যে এটার RTR সেশন গো RTR নামে একটা সেপারেট মডিউল হ্যান্ডেল করে, রাইট? সো আমি যদি ইনস্টলেশন প্রসিডিউর দেখি, very much straightforward, pretty much simple. আপনি GitHub এ যান, সেখান থেকে Cloudflare এর Octo-RPKI রিলিজ থেকে আপডেটেড রিলিজটা নামান wget দিয়ে। নামানোর পরে আপনি সেটা ইনস্টল করেন ডেবিয়ান ফাইলটা, এন্ড দেন আপনি Octo-RPKI স্টার্ট করার পরে আপনি যে টাল গুলো আছে ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর, যেগুলো প্রত্যেকটা RIR থেকে এই ভ্যালিডেটর কালেক্ট করবে, সেই ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর গুলো ম্যানুয়ালি ডাউনলোড করে নেন। এখানে অ্যারিনো আছে, তো অ্যারিনেটটা ডাউনলোড করার সময় আলাদা করে কনফার্মেশন দিতে হয়। সো দ্যাট ইজ হাউ ইট গোজ। দেন আপনি Octo-RPKI রান করেন, এবং যখন আপনি Octo-RPKI রান করবেন, ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর গুলো আগেই নামানো ছিল, Octo-RPKI আপনাকে একটা জেসন ফরম্যাটে আউটপুট দেবে উইথ অল দি ডিটেলস অফ অল দি রোয়াস, রাইট? এবং এখানে ডিফল্ট পোর্ট হিসেবে Octo-RPKI ভ্যালিডেটেড ক্যাশের জন্য ইউজ করে 8081, এবং আপনি যখন RTR সেশন ইনিশিয়েট করবেন, যেটা গো RTR করবে, গো RTR ডিফল্ট পোর্ট হিসেবে 8080 ইউজ করে। সো আপনার Octo-RPKI চালু হয়ে গেল, আপডেট হয়ে গেল, এখন RTR সেশন বিল্ড করার পালা। যেটা আমি বললাম, Octo-RPKI এর জন্য গো RTR হচ্ছে RTR সেশন বিল্ড করে। সো GitHub থেকে গো RTR এর লেটেস্ট ভার্সনটা নামান, ইনস্টল করেন। এরপর আপনি গো RTR এর সেই আপনার সার্ভারের আইপি দিয়ে এবং RTR সেশন যে পোর্টে বিল্ড করতে চান সেটা মেনশন করে দেন। 8080 হচ্ছে গো RTR এর ম্যাট্রিক্স রাখার ডিফল্ট পোর্ট, এবং আপনার Octo-RPKI validated ক্যাশের পোর্ট হচ্ছে ডিফল্ট পোর্ট হচ্ছে 8081. You can change these as well, right? তো এই কনফিগারেশন গুলো করে ফেললে আপনি চেক করতে পারেন আপনার সার্ভারে গো RTR রান করতেছে, আপনার RTR সেশন বিল্ড আপ হয়েছে। আপনি রাউটারেও দেখতে পারবেন সেম থিং, যে আপনার রোয়াতে আপনি IPv4 এবং v6 এর ভ্যালিডেটেড ক্যাশের নাম্বার অফ প্রিফিক্সেস এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? আমাদের থার্ড ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার হচ্ছে ফোর্থ ভ্যালিডেটর MIT licensed RPKI relying party software. So it's a joint initiative by LACNIC, the regional internet registry for Latin America and the Caribbean, and NIC.mx, right? ফোর্থ ভ্যালিডেটরের যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে যে ফোর্থ ভ্যালিডেটরের RTR কনফিগারেশন একটা জেসন ফাইলের মাধ্যমে করতে হয়, রাইট? আমি আসতেছি সেখানে। ইনস্টলেশন অ্যাগেইন প্রিটি মাচ সিম্পল, বাট একটা জিনিস, যখন আপনি ফোর্থ ভ্যালিডেটর ইউজ করবেন, আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ফোর্থ ভ্যালিডেটরের কিছু ডিপেন্ডেন্সি থাকে। সো সেই ডিপেন্ডেন্সি গুলো আগে নামাইতে হবে। সেই ডিপেন্ডেন্সি গুলো যদি মিট করে, দেন ইউ নিড টু ডাউনলোড দ্য ফোর্থ ভ্যালিডেটর up to its latest version, install it, and যখন আপনি ফোর্থ ভ্যালিডেটর ইনস্টল করবেন, আপনি দেখবেন etc ফোর্থ এক্সাম্পল এর ভেতরে একটা config.json ফাইল দেয়া আছে, যেখানে আসলে একটা ডামি কমপ্লিট এক্সাম্পল এর কনফিগারেশন দেয়া থাকে। তো ওটাকে কপি করে আপনি etc ফোর্থ এর ভেতরে যে কনফিগারেশন ফাইল আছে সেখানে রিপ্লেস করেন। এটা কেন বলতেছি, কারণ আপনি যদি নিজে নিজে config.json ফাইলটা এডিট করতে যান etc ফোর্থ এর ভেতরে, জেসন ফাইলের ফরম্যাট যদি নড়ে যায়, সেক্ষেত্রে ফাইলটা কাজ করবে না এবং ফোর্থ ভ্যালিডেটর রান করবে না, কারণ জেসন ফাইল ইজ ভেরি মাচ সেনসিটিভ টু ইটস ফরম্যাট। আপনার একটা এক্সট্রা স্পেস বার যদি থাকে, জেসন ফাইল রিড করবে না, কাজ করবে না, রাইট? সো এই কারণে ইট ইজ প্রিটি মাচ সেফ টু ইউজ দ্য জেসন ফাইল হুইচ ইজ প্রোভাইডেড ইন দ্য এক্সাম্পল ফোল্ডার অফ ফোর্থ। সো ওইটাকে নিয়ে কপি করে আপনি আপনার ফোর্থের ভেতরে যে কনফিগ ফাইলটা আছে সেটাকে রিপ্লেস করেন।
এবং আপনি আপনার খুব বেশি চেঞ্জ ওখানে করা লাগবে না। আপনার টালের যে লোকেশন আছে, ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর লোকেটরের যে ফাইল পাথ লোকেশন আছে, লোকাল রিপোজিটরি ফাইল পাথ লোকেশন, আপনার সার্ভারের অ্যাড্রেস এবং আপনার সার্ভারের ডিজায়ার্ড পোথ, এই কটা ইনফরমেশন এডিট করলে হয়ে যাবে। এবং এর পরের পালা হচ্ছে যে সবগুলো ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর ডাউনলোড করা। তো অ্যাগেইন অ্যাডিনেটটা আলাদাভাবে ইনিট টেলস সেই কমান্ডটা ইউজ করতে হয়। সো এটা করলে আপনি সবগুলো ট্রাস্ট অ্যাঙ্কর পেয়ে গেলেন। পেয়ে যাওয়ার পরে আপনি এবার রেডি এই 4K সার্ভিস হিসেবে রান করার জন্য। 4K সার্ভিস হিসেবে রান করলে আপনি অ্যাকনলেজমেন্ট পাবেন আপনার সার্ভারে যে ইটস অ্যাক্টিভ রানিং, এবং আপনি প্রসেস চেক করতে পারেন সার্ভারে যে পোর্ট রান করতেছে কিনা। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যান চেক your router as well, right? আমি যদি বলি যে আসলে আমার নেটওয়ার্ক ডিভাইস আদৌ আরপিকে সাপোর্ট করে না, করে কি করে না আমি জানি না, এটা একটা হেল্পফুল স্লাইড। সেজন্য জুনিপার, সিসকো, নোকিয়া, আরিস্তা, মাইক্রোটেক, হুয়াই প্রত্যেকটা ডিভাইসের কোন ফার্মওয়্যার কোন সফটওয়্যার আরপিকে সাপোর্ট করে সেই ইনফরমেশনটা এখানে দেওয়া আছে। তো কেউ যদি কনফিউজ থাকেন যে আপনার নেটওয়ার্কে আপনি আদৌ আরপিকে রান করতে পারবেন কিনা বিকজ অফ দি ফার্মওয়্যার, ইউ ক্যান টেক রেফারেন্স ফ্রম হিয়ার, রাইট? রাউটার কনফিগারেশন আমি এখানে iOS XR এর কনফিগারেশন ইনক্লুড করে দিছি, বাট iOS XE কনফিগারেশন বা জুনিপার কনফিগারেশন ভেরি মাচ ইজি। সো এগুলো ইন্টারনেটে পাবলিকলি পাবলিশ করা আছে, আপনি একটু গুগল করলেই পাবেন। কিছুই না, রাউটার বিজিপির ভেতর যে আরপিকে সার্ভার হিসেবে সার্ভারের আইপিটা বলে দিতে হয়, ট্রান্সপোর্ট টিসিপি পোর্ট হিসেবে পোর্টটা বলে দিতে হয় উইথ এ রিফ্রেশ রেট, এবং অ্যাড্রেস ফ্যামিলির ভেতরে যে আপনি বিজিপির অরিজিন এজ ভ্যালিডেশন ইউজ করতে চান সেটা বলে দিতে হয়। দ্যাটস ইট। জুনিপারের কনফিগারেশন এখানে একই রকম ভাবে দেয়া আছে, ইউ ক্যান টেক দিস রেফারেন্স। নাও দ্য থার্ড পয়েন্ট, ফার্স্ট এটা ছিল রোয়া ক্রিয়েট করা, সেকেন্ড এটা ছিল ভ্যালিডেটর সফটওয়্যার ইনস্টল করা, আর থার্ড এটা হচ্ছে ডিসিশনের পালা। আমি যেহেতু নিয়েছি আমার আরপিকে রান করে ফেলেছি, সো এখন আমি ডিসাইড করবো আসলে আমি এই রোয়া গুলো দিয়ে কি করব। আমি একটা কাজ করতে পারি, আমি ইনভ্যালিড গুলোকে একটা লোকাল প্রেফারেন্স সেট করে আমার রাউটারের ব্যাকএন্ডে আইডল হিসেবে বসে রাখতে পারি, অথবা আমি কমপ্লিটলি ড্রপ করে দিতে পারি। দুই ধরনের পলিসির এক্সাম্পল কনফিগারেশন এখানে দেওয়া আছে। অ্যাগেইন আমি iOS XR এর এক্সাম্পল এখানে ইউজ করছি। যদি আপনি আপনার নেটওয়ার্কে কমপ্লিটলি সবগুলো ইনভ্যালিড ড্রপ করতে পারেন, দেন আপনি এখানে যে লিংকটা দেওয়া আছে সেই লিংকে ক্লিক করলে ইউ উইল গেট এ স্মাইলি ফেস এবং ইউ উইল গেট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট আপনার রোয়া ভ্যালিড টেস্টিং পাস হয়ে গেছে, রাইট? যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা স্মাইলি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মনে রাখতে হবে যে সামথিং ইজ নট কমপ্লিট। কি হতে পারে? মেবি ডিফল্ট রাউট হতে পারে, রাইট? মেবি ডিফল্ট রাউট নিয়ে রাখছেন, সব ইনভ্যালিড ড্রপ করতেছেন, ডিফল্ট রাউটের থ্রুতে সেগুলো চলে যাচ্ছে। সো এই নিটিকিটি জিনিসগুলো আসলে মেইনটেইন করতে হবে, চেক করতে হবে, রাইট? One last thing, Erin just announced a surprise maintenance of 30 minutes in July 2021, and they made the announcement on 2nd June 2021. এই মেইনটেনেন্স সম্পর্কে ডিটেইল এই লিংকে দেওয়া আছে, এবং জব স্নাইডার আমাদের নেটওয়ার্ক কমিউনিটিতে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন প্রোভাইডার, উনি এই মেইনটেনেন্স সম্পর্কে কিছু ইনসাইট শেয়ার করছেন। তো সেই লিংক এখানে দেওয়া আছে। আমাদের আসলে লার্নিং কি? আমাদের লার্নিং হচ্ছে যে যখন আমরা আরপিকে ডিপ্লয় করব, আমাদের আরপিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে আসলে চোখ রাখতে হবে যে এটা পারফরমেন্স কোথায় যাচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি কোনো মেইনটেনেন্স ওয়ার্ক হয়, ওয়ে অ্যাহেড আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে সিঙ্ক করতে হবে, এবং আরআইআর গুলো তাদের আরপিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কি প্ল্যান করতেছে, কি কাজ করতেছে বা কি চলছে তাদের ডোমেনে, সেটা সম্পর্কেও আপডেট রাখতে হবে। আমি এখানে সব ধরনের রেফারেন্স লিংক এখানে দিয়ে দিয়েছি। আমার এই স্লাইডে যত ধরনের যে আলোচনা ছিল সেগুলোর বিভিন্ন আসপেক্ট, এইসব লিংকে যদি কেউ স্টাডি করে আরো অনেক কিছু এক্সপ্লোর করতে পারবে। And last but not the least, I would like to request all the network operators in Bangladesh to join MANRS as soon as possible, because MANRS আমাদের গ্লোবাল ইন্টারনেট রাউটিং এর সিকিউরিটি নিয়ে যে পরিমাণ কাজ করতেছে, সেক্ষেত্রে এখানে জয়েন করলে আপনার নেটওয়ার্ক আরো সিকিউর হবে, আরো রোবাস্ট হবে, আরো স্ট্রং হবে, এবং একই সাথে যখন আপনার নেটওয়ার্ক স্ট্রং হবে, আপনার থেকে ভালনারেবিলিটি অন্য নেটওয়ার্কে যাওয়ার প্রবাবিলিটিও কমে যাবে। এভাবে একটা গ্লোবাল সিকিউর প্ল্যাটফর্ম গ্রো করবে। So that's all, and thank you everybody. If there is any query, Simon bhai, I will take it right now. Otherwise, I want to stop my sharing. Zubair, thank you for your presentation. As we are running very short in time, so that's why I think আমরা Q&A টা অফলাইন নেব।
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Our next presentation is by Suman Kumar Saha and MD Rizal Karim. It's secure internet gateway for ISP with pfSense and FRR. Sumanda, the floor is. শোনা যাচ্ছে সামু ভাই? Screenটা share দিয়েন। Can you see my presentation? Can you see my presentation? Is that shared? No. Presentation is okay? Okay. Yes, I can see a presentation. অনলাইন কনফারেন্সে জয়েন করার জন্য আজকে আমরা last over the year the number of networks of the board একটু বেশি শুনি, তো এটা নিয়ে আমরা কিছু কাজ করার চেষ্টা করি। I guess there is some technical problem. Just give us a second. Someone that got disconnected. Sorry, Suman that disconnect হয়ে গিয়েছে, আমরা একটু ওয়েট করি। রেজাল ভাই, আপনি কি প্রেজেন্টেশনটা করবেন, কন্টিনিউ করবেন? হ্যাঁ, আমি করতে পারি, যেহেতু উনি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। আপনি তাহলে কন্টিনিউ করুন প্লিজ। জি, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ রেজাল ভাই, আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। জি, আশা করি আপনি কন্টিনিউ করুন প্লিজ। ওকে, আচ্ছা, আমরা যেটা চেষ্টা করছি আর কি, আমাদের দেশে তো যে সমস্ত বিশেষ করে মিড সাইজ আইএসপি আছে বা এলএসপি আছে, তাদেরকে আসলে টার্গেট করে হচ্ছে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা করা। নর্মালি যেটা হয় যে আমরা সাধারণত যে ডিভাইসগুলো ইউজ করি, বিশেষ করে মাইক্রোটিক অথবা কেউ হয়তো জুনিভার বা সিসকো ইউজ করি, বাট সেটার পার্সেন্টেজ আসলে কম। তো
যারা মূলত মাইক্রোটিক ইউজ করেন বা এই রিলেটেড ডিভাইসগুলো ইউজ করেন তাদের আসলে সিকিউরিটির দিকে হয়তো আমরা অতটা নজর দিই না। তো এই জিনিসটা আসলে কিভাবে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার অথবা x86 আর্কিটেকচারে কিভাবে করা যায় আর কি, তো এটা নিয়ে আমরা কিছু কেস স্টাডি করছি, R&D করছি, আমরা কিছু আউটপুট পেয়েছি, আর কিছু ভালো আউটপুট পাইছি। তো এই আউটপুটের উপর বেস করে আসলে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা করা। তো আমি কন্টিনিউ করছি। তো এই ক্লাসে সুমন সাহেবের কিছু স্লাইড ছিলেন, উনি হয়তো ভালো বলতে পারতেন এই ব্যাপারে। মানে আমাদের এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এখন ডিডস অ্যাটাকের পরিমাণটা খুব বেড়ে গেছে। তো এটার অন্যতম কারণ হইতেছে যে কিছু আছে টার্গেটেড অ্যাটাক, সেটা ভিন্ন জিনিস, যেটা আসলে একজন আরেকজনকে টার্গেট করে যে অ্যাটাকগুলো করে। আরেকটা কিছু একটা আছে যে না, টার্গেটেড অ্যাটাক না, কিন্তু এই অ্যাটাকগুলো হইতেছে আমাদের বিভিন্ন বটনেট, স্পায়ার, ম্যালওয়্যার এগুলোর মাধ্যমে আমাদের ওয়ার্ক স্টেশন হোক বা আমাদের যে ডিজিটাল ডিভাইসগুলো হোক, এগুলো ইনফেক্টেড হওয়ার কারণে এইগুলা থেকে কম অ্যাটাকগুলো জেনারেট হয়, অথবা বাইরের কোনো কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সার্ভার এই যে ডিভাইসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, এদেরকে ইউজ করে আসলে তারা যে প্যাকেটগুলো জেনারেট করে, যেটা প্যাকেটের সাইজগুলো খুবই ছোট হতে পারে। তো জেনারেট করে যখন একসাথে মনে করেন যে 500-1000 ডিভাইস যখন এখানে অ্যাড হয়, তখন আসলে এই অ্যাটাকটা তখন আসলে বেড়ে যায় বা আরো বড় হয়। তো এই অ্যাটাক ভেক্টরটা কিভাবে লাস্ট কয়েক বছর যাবত বা কিছুদিন যাবত যে কি পরিমাণ বাড়ছে, এটির একটা স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে দেখানো আছে। অ্যাটাকে দেখা যাচ্ছে যে 42% অ্যাটাক লাস্ট 5 to 10 মিনিটস আর কি স্টে করে বা তার চেয়ে বেশি স্টে করে। সুমন সাহেব ভালো বলতে পারতেন যে এই স্লাইডগুলো করছিলেন, তারপরে আমি চেষ্টা করছি আর কি। মানে মোট কথা যে অ্যাটাকের পরিমাণ বাড়ছে, এটা হচ্ছে মূল কথা, এবং অ্যাটাকের ধরন পাল্টাইছে। তো যে ধরনের যেগুলোর মাধ্যমে আর কি নর্মালি অ্যাটাকগুলো হতে পারে আর কি, বা আমাদের নেটওয়ার্ক ভালনারেবল হতে পারে, সেটা স্পাইওয়্যার, ম্যালওয়্যার, বটনেট, স্প্যামিং, ফিশিং, ডার্ক ওয়েব, র্যানসমওয়্যার, আমরা সবাই মোটামুটি এগুলোর সাথে পরিচিত আর কি। ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং, এখন দেখা যায় যে কেউ একটা ওয়েবসাইট ওপেন করছে, ওইখানে এমন কোন স্ক্রিপ্ট রান করতেছে যেটা আসলে দেখা গেল একটা লিঙ্কে ক্লিক করলে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং অ্যাপ্লিকেশন চালু হয়ে যাচ্ছে। তো চালু হওয়ার পরে কি হয়, ওই ডিভাইসটা তখন তো এমনি লোড বেশি নেয়, দেখা যায় ইউজার ঠিক মতো ইউজ করতে পারতেছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বগন নেটওয়ার্কস তো আছে। আমরা আসলে এই যে জিনিসগুলো দেখলাম, আমাদের যে এলএসপি বা মিড লেভেল আইএসপি গুলো আছে, আমরা কেউ এইগুলো নিয়ে আসলে খুব একটা অ্যাওয়্যার না, বা আমরা এগুলা যে ব্লক করা যায় বা আমরা ব্লক করতে পারি, এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ খুব কম হয়। মানে আমার দেখা মতে আর কি, যে এলএসপি গুলা বা আইএসপি গুলা দেখছি, কিছু বড় আইএসপি আছে, হ্যাঁ, তারা এগুলো মেনটেন করে ঠিক প্রপারলি, বাট ম্যাক্সিমামই কিন্তু মেনটেন করে না। জাস্ট আমি একটা কি করে যে একটা মাইক্রোটি কেনা হলে জাস্ট আমি নেটওয়ার্কে সেট আপ করে দিলাম, আমি আপ স্ট্রিম থেকে ট্রাফিক নিয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউট শুরু করলাম, কিন্তু যে এরপরে যে কিছু একটা সিকিউরিটি বা লেভেল মেনটেন করা দরকার অ্যাটাক ভেক্টর কমানোর জন্য, সেগুলো আসলে করা হয় না। যে এই ইজিলি কিন্তু এই ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বা ওপেন সোর্স রাউটার ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি মিটিগেট করতে পারি আর কি। আচ্ছা, এই যে আমরা যে ভালনারেবিলিটি গুলোর কথা বললাম, যে অ্যাটাক হোক অথবা র্যানসমওয়্যার হোক বা বটনেট হোক, যেগুলো হোক, আমরা আসলে কতটুকু মিটিগেট করতে পারি, বা মিটিগেট করার জন্য আসলে আমরা কি করতে পারি, সেটার জন্য হচ্ছে আমরা একটা কিছু R&D করছি আমরা। সেটা হচ্ছে পিএফসেন্স হচ্ছে সফটওয়্যার হিসেবে ইউজ করছি আমরা, সিকিউরিটি সফটওয়্যার বা রাউটার, আর FRR কে আমরা রাউটিং ডেমন হিসেবে ইউজ করছি আর কি। তো এটা দিয়ে যেটা করা যায়, যে কোনো x86 আর্কিটেকচারের যে কোনো সার্ভার হোক, পিসি হোক, সেটাতে ইনস্টল করে আমরা এই গোলটা আসলে অ্যাচিভ করতে পারি। আমাদের কিছু স্মার্ট ফায়ারওয়াল ফিচার আছে, যেগুলো আসলে
যেগুলো কমার্শিয়াল ফায়ারওয়ালে অ্যাভেলেবেল কিন্তু সবার কাছে আসলে রিচেবল না, বা সবাই এটাকে অ্যাকোয়ার করার মতো সবার বাজেটও থাকে না। তো এইটাই আর কি, যাতে আমরা ওপেন সোর্স দিয়ে করতে পারি, ওপেন সোর্স ফায়ারওয়াল দিয়ে করতে পারি, সেজন্য আমরা পিএফ সেন্স সিলেক্ট করছি। এবং পিএফ সেন্সের মধ্যে আমাদের যে ফিচারগুলো আছে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে FreeBSD বেসড, ব্যাক এন্ডে FreeBSD রান করে। স্মার্ট ফায়ারওয়ালের যে অপশনগুলো আছে, ফায়ারওয়াল আছে, রাউটিং আছে, রিডান্ডেন্সি করা যায়, ট্রাফিক শেপিং করা যায়। সুমন সাহেব বোধহয় জয়েন করছেন, সুমন সাহেব কি কন্টিনিউ করবেন? তাহলে আমি পরের স্লাইডগুলো করতাম। I can start. প্লিজ। Sorry for the technical difficulties. So as I was saying, mostly we heard over the air the incidents are DDoS attack that is on volumetric. So আমরা আসলে কয়েক ধরনের DDoS attack আছে, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যে ইনসিডেন্ট গুলো দেখেছি বেশিরভাগ আসলে দেখেছি যে ভলিউমেট্রিক অ্যাটাক, এবং এই অ্যাটাক গুলোতে বেশিরভাগ এফেক্টেড হয়েছে সেই সমস্ত অপারেটররা যাদের কোরে মাইক্রোটিক ইউজ করে। এটা আসলে আমি মাইক্রোটিকের কোনো ভালনারেবিলিটিস বলবো না, এটা হচ্ছে যে হয়তো নেটওয়ার্ক কে যে হাইজিন যেগুলো আছে প্রপারলি হাইজিন গুলো মেনটেন করা হয় না কখনো, বা হচ্ছে যে ফিল্টারিং নিয়ে ওইভাবে অতটা চিন্তা করা হয় না, প্রপারলি ম্যানেজড থাকে না, ভিজিবিলিটি থাকে না নেটওয়ার্কে। সো এই জিনিসগুলোর ল্যাকিং এর কারণে অনেক সময় ইনসিডেন্ট গুলো হয়। অনেক সময় আমি অনেক গল্প শুনি যে হচ্ছে যে সামওয়ান দেয়ার এনিমি আর ডুইং দিস, তাদের কোনো শত্রু হচ্ছে যে তাদেরকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এটা করছে। বাট যদি আসলে প্রপারলি এগুলো ম্যানেজ করা যায়, শত্রু যদি করেও থাকে, শত্রু খুব বেশিক্ষণ সুবিধা করতে পারবে না। আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাতে চাচ্ছি। ডিডস অ্যাটাকের আসলে মোস্টলি ডিউরেশন হচ্ছে যে লেস দ্যান 5 to between 5 to 10 মিনিটস। সো এর থেকে বড় যে ইনসিডেন্ট গুলো হয় অনেক সময় ধরে, হাইয়েস্ট 24 আওয়ার্স প্লাস, বাট মোস্টলি অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টার নিচে হচ্ছে যে অ্যাটাক গুলোর ডিউরেশন। এবং আমরা যেটা স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখি 2020-তে 10 মিলিয়ন ডিডস অ্যাটাক রিপোর্টেড হয়েছে। এর বাইরেও আসলে অনেক বেশি অ্যাটাক অবভিয়াসলি হয়েছে যেগুলো রিপোর্টেড না, বাট 10 মিলিয়ন ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার ইন দ্য হিস্ট্রি। এবং রিসার্চাররা এক্সপেক্ট করছে ইন 2020-21 ইট উইল বি মোর দ্যান 10 মিলিয়ন। সো the days are coming worse for us. এবং ডিডস মিটিগেশনের কোন টুলস অ্যাকচুয়ালি ফুল প্রুফ না। এটা হচ্ছে যে যত ইনসিডেন্ট যারা এফেক্টেড হয়েছেন তারা অনেক মেজার নেওয়ার পরেও কিছু ইনসিডেন্ট হইতেই পারে, বাট হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কোনো মিটিগেশন টুলই ফুল প্রুফ না। সো আমাদের দরকার হচ্ছে যে প্রপার সার্ভার হাইজিন গুলো মেনটেন করা। সো কি কি একটা ভেক্টর আসলে আছে আদার দ্যান ডিডস? আমরা অপারেটর এন্ডে দেখি যে স্পাইওয়্যার, মালওয়্যার, বটনেট অ্যাকচুয়ালি লেভারেজ ডিডস অ্যাটাকস টু। আমার নেটওয়ার্কে যদি অনেক বটনেট থাকে, এগুলো আসলে একসময় গিয়ে একটা ডিডস অ্যাটাকে হেল্প করবে। স্প্যামিং আছে, ফিশিং হয়। ফিশিং অ্যাকচুয়ালি ফিশিং, স্প্যামিং এগুলো আমরা অনেকটা ছোট স্কেলে দেখি, বাট হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু একটা অ্যাটাক ইনিশিয়েট করার ফার্স্ট স্টেজ। সো হচ্ছে যে এগুলো যদি আমরা হচ্ছে যে নেটওয়ার্ক সাইবার হাইজিন এবং প্রোটেকশনের ভিতরে এগুলো আমরা নেটওয়ার্ককে ম্যানেজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু হচ্ছে যে আমাদের নেটওয়ার্ক সেফটি সিকিউরিটি অনেক বেশি এনশিওরড হবে। ডার্ক ওয়েব, র্যানসমওয়্যার, ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং, এগুলো তো আছে। সো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে নেটওয়ার্ক, আমরা যখন একটা ইন্টারনেট ফেসিং একটা নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করছি, এখানে আসলে অনেকগুলো এখানে ভালনারেবিলিটিস আছে। সো এই ভালনারেবিলিটিস গুলো সবাই অপারেটররা আসলে আমরা এখন অ্যাপ্লায়েন্স ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছি, যেটা হচ্ছে সিসকো, জুনিপার, মাইক্রোটিক, আমরা রাউটিং পার্টে। কিন্তু হচ্ছে যে
সিকিউরিটির জন্য কিন্তু টেলিকম বা আপনি যদি অপারেটর নেটওয়ার্ক অপারেটর চিন্তা করেন, একটা সিকিউরিটির জন্য একটা ফায়ারওয়াল মেনটেন করা কিন্তু সো টাফ। সো যে দুইটা কেস স্টাডি আজকে আমরা দেখাবো, এখানে আমরা হচ্ছে যে পিএফসেন্স আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি। এখানে হচ্ছে যে এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নাই, এটা হচ্ছে যে পুরোটাই হচ্ছে যে রেজাউল ও এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে। এর সাথে হচ্ছে যে এফআরআর যে হচ্ছে যে ফ্রি রাউটিং, যে হচ্ছে যে কন্ট্রোল প্লেনের যে অ্যাপ্লিকেশন। মোস্টলি ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি সবকিছু এখন ক্লাউড বেসড চলে যাচ্ছে। সফটওয়্যার রাউটিং ইজ অলসো গোয়িং টু সফটওয়্যার বেসড। সো আপনি যদি এফআরআর দেখেন তাহলে এফআরআর এর আমি জাস্ট কয়েকটা দেখাবো। এফআরআর হচ্ছে যে অ্যামাজন এই প্রজেক্টে এটা তাদের প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছে, মাইক্রোসফট এটার প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছে। সো এটা হচ্ছে যে এই সফটওয়্যার রাউটিং এটা দিন দিন আসলে অনেক জনপ্রিয় হচ্ছে, এবং যারা অনেক বড় প্লেয়ার, যারা হচ্ছে যে ক্লাউড নিয়ে অনেক বড় ট্রাফিক হ্যান্ডেল করে, তারা কিন্তু এই সফটওয়্যার রাউটিং এ তারা এখন চলে আসছে। এবং হচ্ছে যে এখানে সফটওয়্যার রাউটিং এর একটা সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং, ডাটা প্লেনে যে প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং করতে হয় সেটা। সো সেটাও কিন্তু আগে এটার একটা লিমিটেশন ছিল। এখন ভেক্টর প্যাকেট প্রসেসিং, ডিপিডিকে এগুলো আসার পরে এগুলো কিন্তু অনেক বেশি স্কেলেবল এখন সফটওয়্যার রাউটিং আমরা করতে পারি। সো যেটা আমরা শুরু করেছিলাম যে রাউটিং তো একটা পার্ট, যেহেতু রাউটিং এই কারণে এটাতে ইনক্লুডেড, কারণ হচ্ছে যে রাউটার আমার তো আসলে লাগবেই, যে আমি যেহেতু আমার বিজিপি করতে হবে আমার আপস্ট্রিমের সাথে, সো রাউটার তো লাগবেই। সো আমি চাইলেই আসলে আমার বক্স, আমার যে রাউটিং বক্স, এটা আসলে এটার একটা রিপ্লেসমেন্ট আমার অবশ্যই দরকার হবে। এবং সিকিউরিটির জন্য যেটা আমি বলেছি যে পিএফসেন্স আমরা ইউজ করেছি। সো পিএফসেন্স FreeBSD বেস ফায়ারওয়াল এটাতে বিল্ট ইন আছে। সো এটাতে আমরা রাউটিং প্রোটোকল গুলো করতে পারবো, রিডান্ডেন্সি মেইনটেইন করা যায়, ট্রাফিক শেপিং এটাতেই আমরা করতে পারি। সো এবং যখন আমরা এই পিএফসেন্স নিয়ে কথা বলছি, আসলে বাংলাদেশের আমি যে যত নেটওয়ার্ক অপারেটর আছে তার বেশিরভাগ হয়তো তার মাইক্রোটিক রাউটার বক্স ইউজ করে। সো কিভাবে আমরা হচ্ছে যে মাইক্রোটিক রাউটার বক্স রেখেও আমরা এই নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির জন্য আমরা হচ্ছে যে পিএফসেন্স আমরাকে প্লেস করতে পারি, সেটার একটা মডেল আমরা আজকে দেখাবো। সো পিএফসেন্স ইউজ করলে কি কি আমরা সিকিউরিটি পাবো সেটা আমরা যদি দেখে নিই, আমরা এখানে থ্রেট ইন্টেল বিল্ট ইন, আমরা থ্রেট ইন্টেল ইউজ করতে পারবো, থ্রেট ইন্টেলিজেন্স ডেটা ফিড আমরা ইউজ করতে পারবো, স্প্যাম হাউস থেকে, সিন্স আর্মি, থ্যালোস, এই যে সিসকো প্রজেক্ট থ্যালোস থেকে, ফায়ারওয়াল, ম্যাক্স মাইন্ডের জিওআইপি ব্লক লিস্ট আমরা ইউজ করতে পারবো। অনেক সময় যেটা হয় ডিডস অ্যাটাক একটা কান্ট্রি থেকে, একটা কান্ট্রির থাউজেন্ডস অফ আইপি থেকে আসে। সাপোজ অনেকে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন ফ্রম that was came from China. So আমার কাছে যদি এরকম কিছু থাকে যে আমি চায়নার সব ট্রাফিক আমি ব্লক করে দিতে পারবো, so that is the tool in PFSense. So PFSense আমাদের এই টুলটা আছে। আরো অনেকগুলো DNSBL আছে। DNS আপনারা যেহেতু জানেন যে হচ্ছে যে এখন HTTPS, so হচ্ছে যে ডোমেইন বেসড ব্লকিং এখন দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। সো এটাও আমরা এখানে করতে পারি। এবং হচ্ছে যে পিএফসেন্সে আরেকটা যেটা সুবিধা আছে, রেট লিমিটিং করতে পারি, যে অ্যাটাকার যখন আপনার অ্যাটাকারকে আপনাকে ডিডস করতে হলে তার সেম আইপি থেকে হিউজ নাম্বার অফ সেশন আপনার দিকে ইনবাউন্ড সেশন দিতে হবে। সো সেখানে আমরা রেট লিমিট করতে পারি, যে নেটওয়ার্ক অ্যাটাকার সে তার আইপিটা আমরা কতগুলো সেশন আমি তাকে অ্যাকসেপ্ট করব। সে অনেকগুলো ফিচার আছে যেটা আসলে আমাদের হেল্প করবে এই আমাদের নেটওয়ার্ককে ফ্রম কোর থেকে সিকিউর করার জন্য। পিএফসেন্সের যে টুলসটা আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে পিএফ ব্লকার এনজি। সো আপনারা যদি পিএফ ব্লকার এনজি ইনস্টল করেন, দেখবেন এখানে অনেকগুলো ফিড লিস্ট আছে, ওই ফিড লিস্ট গুলো আসলে আমাদের সিকিউরিটি দিবে। এবং আমি যেটা বলেছিলাম যে অনেকগুলো অ্যাটাক ভেক্টর আছে আমাদের নেটওয়ার্ক অপারেটর হিসাবে, যেহেতু আমরা ইন্টারনেট ফেসিং। সো সেই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা হচ্ছে যে রেপুটেশন লিস্ট গুলা এখানে আমরা পাবো, এবং ওই অনুযায়ী কিন্তু এখানে আমরা ট্রাফিক ড্রপ করতে পারবো। আপনি যদি পিএফসেন্স ইউজ করেন, সেখানে আপনি প্রুফ পয়েন্টের একটা
রেপুটেশন লিস্ট পাবেন। তো সেখানে হচ্ছে যে ডিডস, বিটকয়েন, প্রক্সি, টর, অনেক ধরনের হচ্ছে যে ক্যাটাগরিতে আপনি হচ্ছে যে ফিট পাবেন, যে ব্যাড অ্যাক্টর গুলো আসলে আপনি ড্রপ করতে পারবেন। সো আমি যেটা বলছিলাম, পিএফসেন্স এর সাথে এখানে ইউজ করেছি আমরা এফআরআর অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি বিল্ড ফ্রম কোয়াগা, রুট ওয়াজ ইন কোয়াগা, এবং এফআরআর এ এখন একটা সময় এফআরআর এ এমপিএলএস সাপোর্ট ছিল না, এখন এটাতে এলডিপি সাপোর্ট আছে, আরপিকেআই সাপোর্টেড, এবং এর সাথে আপনি যদি এসডিএন ইভেন ক্যান বি ওভারলে। গতদিন আমরা রোমান ভাই আমাদের শেখাচ্ছিলেন যে এখন আমাদের নেটওয়ার্ক হচ্ছে ইনলে এবং ওভারলে দুই ধরনের নেটওয়ার্ক আছে। সো ওভারলে নেটওয়ার্ক আপনি যদি এসডিএন প্ল্যান করেন, সেটাও কিন্তু আপনি এফআরআর এর সাথে এটা ইন্টিগ্রেট করতে পারেন, এবং সেগমেন্ট রাউটিং, এটা সেগমেন্ট রাউটিং এর সাপোর্ট করে। এবং যদি কিছু ওকে, এবং কিছু আমরা আসলে আর অল্প সময় আছে, সো আমরা একটু দ্রুত কেস স্টাডি চলে যাব। এবং এই এফআরআর দিয়ে টিএনএসআর, কিমুলাস, অনেকগুলো ভেন্ডর আছে যারা আসলে যারা ক্যারিয়ার গ্রেড রাউটিং অ্যাপ্লিকেশন তারা তৈরি করছে, ডেভেলপ করছে। সো ভেক্টর প্রসেসিং, ডিপিডিকে, এগুলো আমি আগেই বলেছি যে হচ্ছে যে প্যাকেট ফরওয়ার্ডিং আসলে একটা চ্যালেঞ্জ সফটওয়্যার রাউটারের ক্ষেত্রে। সো যেগুলো আমরা এখন অ্যাড্রেসড হচ্ছে যে ভেক্টর প্রসেসিং আর হচ্ছে যে ডিপিডিকে, এই জিনিসগুলো দিয়ে। সো দুইটা ইনসিডেন্ট আমরা, দুইটা কেস স্টাডি আমরা দেখাবো। আমি অনুরোধ করবো রেজাউল এটাতে কন্টিনিউ করার জন্য, একটু 5 মিনিটের ভিতরে দুইটা ইনসিডেন্ট শো করার জন্য, দুইটা কেস স্টাডি। স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, কুইক। তো এই পিএনএস অথবা এফআরআর ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে হার্ডওয়্যার রিকমেন্ডেশন আমরা করেছি আর কি ধরনের হার্ডওয়্যার লাগে, নরমালি হচ্ছে আপনার x86 বেস যে প্রসেসর গুলো আছে, ইন্টেল অথবা এএমডি, আমরা এখানে ইন্টেল দেখাইছি, যে কি ধরনের প্রসেসর দরকার হয়। অবশ্যই জিওন প্রসেসর ইউজ করা ভালো, অথবা অন্য কোনো প্রসেসরও ইউজ করা যেতে পারে, কোর i5, কোর i7 এগুলো ইউজ করা যেতে পারে। আর এখানে যে একটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে নিক ভেন্ডর। এখানে সব ধরনের নিক আসলে প্রপার পারফরমেন্স দিবে না। সাধারণত ইন্টেল, মেলানক্স এবং চেলসিওর তৈরি করা যে স্মার্ট নিক গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে বেস্ট পারফরমেন্স পাওয়া যায়। আর যেগুলো মাল্টি কিউ নিক আছে সেগুলোতেও ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। আর এটার ফরওয়ার্ডিং ক্যাপাসিটি, নর্মাল ফরওয়ার্ডিং ক্যাপাসিটি হচ্ছে L3 ফরওয়ার্ডিং এর জন্য প্রায় 10 Gbps ট্রাফিক এটা হ্যান্ডেল করতে পারে। আর যদি 10K ACL বা ফায়ারওয়াল রুলস সহ এটা 5 Gbps ট্রাফিক হ্যান্ডেল করতে পারে। আমার কেস স্টাডিতে যেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, একটা বা দুইটা এলএসপি তে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, একটা আইএসপি তে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। সেখানে যে আর্কিটেকচারে করা আছে, প্রথমে হচ্ছে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আসলে আমরা সবাই 4টা ভিলেন নিয়েই কাজ করি, ইন্টারনেট, জিজিসি, এফএন এবং বিডিআইএক্স। এই 4টা ভিলেন আমরা আপস্ট্রিম একটা রাউটার বসিয়েছি, যেটা ফ্রি বিএসডি তে আমরা করেছি। সেখানে আমরা 3টা ট্রাফিক নিচ্ছি, ইন্টারনেট, জিজিসি এবং এফএন এ, এবং তার সাথে লোকালি আমরা পিএফসেন্স কে পিয়ারিং করে দিয়েছি। এই পিয়ারিং করার পরে আমাদের এই সিকিউরিটি ফিল্টারিং গুলা সব পিএফসেন্স এ ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। তো এখানে শুধুমাত্র পিএফসেন্স দিয়ে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিক আইপি গুলা ম্যানেজ করা, পিপিও ইউজার ম্যানেজ করা, বিডিএক্স এর ট্রাফিকটা ম্যানেজ করা, এবং স্মার্ট ফায়ারওয়ালের যে রুলসগুলো আছে, ডিএনএস ফায়ারওয়াল গুলো আছে এটা। তো যেটা আমাদের যেটা ইউজ কেস ছিল, যেখানে আগে আসলে মাইক্রোটিক ইউজ করতো, তো মাইক্রোটিক রিপ্লেস করে যখন আমরা এই সিস্টেমে গেলাম, তো এই সিস্টেমে যাওয়ার পরে যে আমরা কিছু যে সুবিধাগুলো পাইছি সেটা হচ্ছে বেটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স, লেস থ্রেড ভেক্টর, কাস্টমারের কমপ্লেইন কমে গেছে অনেক, আর অবশ্যই স্টেবল সার্ভিস, ঘন ঘন রিবুট দিতে হয় না, তারপরে ব্লক মোস্ট মেল আর স্পায়ার, মানে বেটার হয় আর কি, আর ব্রাউজিংটা ফাস্ট হয়। এবং এটা একটু শুভদীপ দা যেটা বলতেছিলেন যে /31, এটা বাই ডিফল্ট /31 নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করে, ওটা সময় কম একটু ফাস্ট করতেছি। তো আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা ডিএনএস ফায়ারওয়ালে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ডিএনএস ফায়ারওয়ালের প্রায় 45% to 46% ট্রাফিক করতেছে ইনভ্যালিড ট্রাফিক অথবা হচ্ছে ব্যাড ট্রাফিক, যেটা আসলে এই ডিএনএস ফায়ারওয়াল দিয়ে ব্লক করা সম্ভব। তাহলে যদি একটা ডিএনএস ফায়ারওয়ালে যদি 45 বা 50% ট্রাফিক ব্লক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু দেখা গেলে আমাদের অ্যাটাক ভেক্টর আরো কমে যায়। আর এখানে যে স্লাইডগুলো দেখানো আছে, কিছু ছবি দেওয়া আছে, এখানে আসলে মাল্টিপল বিজিপি বা রিডান্ডেন্ট পেয়ারিং করা সম্ভব, সবই এগুলো সব এফআরআর দিয়ে করা হয়।
আর এই এফআরআর এর কমান্ড সিনট্যাক্স হচ্ছে একদম হুবহু সিসকোর মতো, 100% সিসকো না হলো অন্ততপক্ষে 90% প্লাস হচ্ছে সিসকো সিনট্যাক্স ইউজ করা এখানে। যে ফিল্টারিং ফিডগুলো আছে, ফিল্টারিং ফিডগুলো সম্পর্কে সমস্যা বলছি, যে বিভিন্ন দেশ কান্ট্রি ওয়াইজ অথবা অ্যাটাক ওয়াইজ, থ্রেড ওয়াইজ এগুলো সবকিছু ফিল্টারিং করা যায় এখানে। এখানে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে, স্ট্যাটিস্টিক্সে যেটা আছে যে দেখা গেল ম্যাক্সিমাম অ্যাটাক গুলো হয় চায়না থেকে, তারপরে ইউএস, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া। তো এই ট্রাফিক গুলো যদি আমরা আইপি ব্যাড অ্যাক্টর আইপি ধরে যদি আমরা ব্লক করে দিতে পারি, যেটা আসলে পিএফসেন্সে করা সম্ভব বা আমরা অলরেডি করেছি, এটা কিন্তু লাইভ ট্রাফিক থেকে নেওয়া। তো এই জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এইগুলো থ্রেডগুলো কিন্তু এখানে সব ব্লক হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের যেহেতু আমরা মাইক্রোটিক বেশি ইউজ করি, এক্সিস্টিং মাইক্রোটিক রেখে আমরা আসলে পিএফসেন্স সিকিউরিটিকে কিভাবে এখানে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, সেখানে আমরা একটা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম বা আমাদের একটা আমরা একটা প্রপোজাল তৈরি করেছি যে আসলে এইখানে মাইক্রোটিক যে যারা সেট আপ করে আছেন বা রাতারাতি আসলে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন না, আসলে রাতারাতি তো সরাসরি এক্সিস্টিং নেটওয়ার্কে কখনোই রিপ্লেস করা সম্ভব না, সেটাকে রেখে আসলে পিএফসেন্স অ্যাড করে এটার সিকিউরিটি আসলে কিভাবে আরেকটু বাড়ানো যায় সেটাই আমাদের নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে। যে এখানে আমরা আপস্ট্রিম পেয়ারিংটা যদি আমরা পিএফসেন্স দিয়ে করি এবং বাকি ট্রাফিকগুলো যদি আমরা মাইক্রোটিক দিয়ে হ্যান্ডেল করি, তাহলে দেখা যাবে যে বাই ডিফল্ট আমার যে ইন্টারনেট ফেসিং যে ইন্টারফেসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমার এখান থেকে মানে বাই ডিফল্ট সিকিউর হয়ে যাচ্ছে আর কি। যেহেতু আমার এখানে ইন্টেল ফিডগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, ব্যাড অ্যাক্টরগুলোকে ডিটেক্ট করে আমরা ফিল্টারিং করতে পারি, করাটা আসলে ইজি আর কি, এখানে করাটা ইজি। আর যেহেতু এই যে ফিচারগুলো আমরা বললাম, এগুলো আসলে অনেক কমার্শিয়াল ফায়ারওয়াল আছে, যেহেতু কমার্শিয়াল ফায়ারওয়াল সবার আসলে হাতের নাগালের মধ্যে না বা সবার বাজেটেও থাকে না সবাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে ম্যান পাওয়ার তৈরি, মাইক্রোটিকের যেমন একটা অলরেডি ম্যান পাওয়ার তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু এই ম্যান পাওয়ারটা কিন্তু আমার অন্যান্য সিকিউরিটি ডিভাইসে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভাবে কর্পোরেট বা বড় প্রোভাইডার ছাড়া কিন্তু হয় নাই। আর যেহেতু রুট লেভেলটা সিকিউর করে দেবে, আমি আবার গেছি, ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে। যেহেতু সময় কম, আমার মনে হয় আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। ধন্যবাদ। রেজাল ভাই, সুমনদা, থ্যাংক ইউ ভালো একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। সবার জন্য বলছি যে প্রেজেন্টেশন গুলো আসলে আমাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে। সো আজকে যে টেকনিক্যাল কারণে যে প্রেজেন্টেশনগুলো ঠিক মতো দেখা গেল না, আশা করি এগুলো আপনারা পরে দেখতে পারবেন এবং অফলাইনে সুমনদা এবং রেজাল ভাইয়ের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। আমরা 5 মিনিটের একটা ব্রেক নেব, ব্রেক নেওয়ার পরে আমরা একটা প্ল্যানারি সেশন শুরু করব। সবাইকে ধন্যবাদ। শাইলা, ভিডিও অন করো। সাবির ভাই, ক্যান ইউ শেয়ার ইউর স্ক্রিন প্লিজ? সাইমন ভাই, আমাকে দেখা যাচ্ছে? জি, সাবির ভাই, ক্যান ইউ শেয়ার ইউর স্ক্রিন? ওকে, সাবির ভাই শেয়ার করতে থাকবে। ইন দ্য মিনওয়াইল আমি স্টার্ট করি। I think we are ready to start already. So, Assalamu alaikum. I'm Shaila Sharmin, EC member of bdNOG. I would like to say good morning, good evening, and good night to everyone, wherever you are watching this around the world. A warm welcome to you all at bdNOG opening plenary and keynote session. As you can see, it's our second virtual event, but bdNOG has been going since 2014. Today, I'm very much delighted to say that with this community's help and ongoing commitment, support, and participation, bdNOG has arranged its 13th event despite of the challenge of COVID-19 pandemic. Before I start, I would like to give you all a reminder that if you want to ask any question related to the presentation,
please use the question answer button at the bottom of Zoom screen. I will read out the question. If you have any other comments in general, just please use the Zoom chat. Now let's make a start to the session. We have some excellent lineup, guest speakers who have given their precious time to us. Without any further delay, I will call our first speaker, Sabir Ahmed Bhai, a member of bdNOG EC, to present bdNOG update. Sabir Bhai? আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ আমাকে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। আমি সবাইকে, সব পার্টিসিপেট এবং bdNOG অন্যান্য মেম্বারদেরকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। তো আমি এখন bdNOG এর আপডেটটা প্রেজেন্ট করব। তো আমাদের যে bdNOG আছে সেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে bdNOG, দ্যাট মিন্স বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপ। সাবির ভাই শুনতে পাচ্ছি না, মিউট হয়ে গেছে। জি, এখন শুনতে পাচ্ছেন? এখন শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ কন্টিনিউ। bdNOG stands for বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপ। তো আমি এখন এই bdNOG এ একটা প্রেজেন্টেশন দিব, সেখানে আমরা bdNOG সম্পর্কে আপডেট দিব। তো bdNOG কি, সেটা হচ্ছে bdNOG is a forum of computer professionals working in several ICT based organization in Bangladesh, namely in ISP, Telco, Bank and Academia. মানে bdNOG হচ্ছে ISP, টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিদের এবং মোবাইল অপারেটর এবং ব্যাংক এবং একাডেমিকদের একটা সম্মিলিত একটা প্ল্যান, মানে একটা স্থান যেখানে আমরা bdNOG এর মেম্বাররা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করি এবং এটা নন প্রফিটেবল। And this community works on voluntary basis and not for profit interest. And why is bdNOG? bdNOG is to work together to build better internet in Bangladesh, build a platform to share operational work experience, conduct operational research locally, promote local talent to global internet community, and facilitate discussion of local issues. bdNOG আমাদের ফাউন্ড হয়েছিল 2014 সালে এবং এখানে সেমি অ্যানুয়াল ইভেন্ট হয়, বছরে 2 বার হয়। আর মিটিং গুলো হয়, ওয়ার্কশপ হচ্ছে 4 দিনের ওয়ার্কশপ গুলো হয়, আর 1 দিন বা 2 দিনের কনফারেন্স গুলো হয়ে থাকে। আর ওয়ার্কশপ গুলো যে বিষয়গুলোর উপর হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে IPv4 and IPv6 routing for ISPs, advanced routing and BGP, Linux, sysadmin and security DNSSEC, MPLS, IP telephony, ক্লাউড কম্পিউটিং এন্ড লিনাক্স শেল প্রোগ্রামিং এন্ড আরো অনেক বিষয় নিয়ে হয়। মূলত এই বিষয়গুলো নিয়ে ওয়ার্কশপগুলো হয়ে থাকে। আর যেসব টপিকগুলো কভার করা হয়, যে কোনো টেকনিক্যাল এবং অপারেশনাল বিষয়গুলোর নিয়ে টপিকগুলো কভার করা হয়। তো আমাদের মেইলিং লিস্টে 3500-র বেশি মেম্বার আছেন, যাদেরকে আমরা রেগুলার মেইল দিয়ে আপডেট দিই। এবং আমরা এই bdNOG এর মধ্যে সেলস এবং মার্কেটিং রিলেটেড বিষয়গুলোকে আমরা মানে আলোচনা করতে চাই না, হাইলি ডিসকারেজ করি। তো bdNOG এ এই পর্যন্ত 12টি ইভেন্ট হয়েছে এবং এটা 13তম ইভেন্ট চলছে। তো এই ইভেন্ট গুলো হয়েছে ঢাকাতে হয়েছে bdNOG 1, 3, 5, 7 এবং 9, কক্সবাজারে হয়েছে 2, 11, শ্রীমঙ্গলে হয়েছে 4, বগুড়াতে হয়েছে 6, যশোর হয়েছে bdNOG 8, চিটাগাং হয়েছে 10 এবং গত বছর প্যান্ডেমিকের কারণে আপনারা সবাই জানেন যে আমরা অফলাইন ইভেন্ট করতে পারিনি। তো bdNOG 12 যে ইভেন্টটা ছিল সেটা অনলাইনে হয়েছিল। তো আমরা যদি দেখি bdNOG এর পার্টিসিপেটরা কোন সালে কিভাবে করেছে, কতজন পার্টিসিপেট করেছে সেটা যদি দেখি, তাহলে দেখবো যে bdNOG 1 এ 180 জন পার্টিসিপেট ছিল, bdNOG 2 তে 97, bdNOG 3 তে 200, bdNOG 4 এ 86 জন, bdNOG 5 এ 220 জন, bdNOG 6 এ 115 জন, bdNOG 7 এ হাইয়েস্ট নাম্বারস অফ পার্টিসিপেন্ট ছিল 235 জন, bdNOG 8 এ ছিল 106 জন, bdNOG 9 এবং SANOG 32 একসাথে হয়েছিল, সেখানে পার্টিসিপেট ছিল 218 জন, bdNOG 10 এ ছিল 123 জন, bdNOG 11 এ ছিল 186 জন, bdNOG 12 তে ছিল 130 জন। bdNOG 13 এটা একটা অনলাইন ইভেন্ট, এখানে 1 দিনের কনফারেন্স এবং 2 দিনের টিউটোরিয়াল সেশন ছিল।
আর এটা জুমে মানে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জুম ব্যবহার হয়েছে। এখানে রেজিস্ট্রেশন 250 জনের মতন করেছেন এবং কনফারেন্সে যে টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ছিল এবং প্যানেল ডিসকাশনে নেটওয়ার্ক এভলিউশন এন্ড ট্রেন্ডস এর উপরে কনফারেন্স প্যানেল ডিসকাশনটা হচ্ছে। এন্ড টিউটোরিয়াল ছিল ইভিপিএন নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের উপরে। bdNOG মিটিং যেসব বিষয়গুলো মূলত নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সেগুলো হচ্ছে IPv6, সিকিউরিটি, ডিএনএস, কনভার্জেন্স, লিনাক্স, ক্লাউড, রাউটিং অর MPLS, নেটওয়ার্ক অটোমেশন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, NAP, IXP, গভর্নেন্স এন্ড IETF। আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে মানে দুটো ভাষাতে আপনারা দেখতে পাবেন। তো আপনারা যদি ইংলিশ ভাষাটা প্রেফার করেন সেক্ষেত্রে আপনারা www.bdNOG.org তে ভিজিট করতে পারেন। আর যদি বাংলাতে দেখতে চান সেক্ষেত্রে www.bdNOG.org/বাংলাতে আপনারা ভিজিট করতে পারেন। আর যদি কেউ মেইলিং লিস্টে অ্যাড হতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মেইল করতে পারেন nog@bdNOG.org তে। bdNOG13 যেহেতু একটি অনলাইন ইভেন্ট এবং কনফারেন্স এবং টিউটোরিয়াল গুলো আমাদের 10 থেকে 12 জুন হচ্ছে। তো এখানে আমাদের বেশ কিছু স্পন্সর আছে। আমাদের প্লাটিনাম স্পন্সর হচ্ছে টিম সাইমরু এন্ড গোল্ড স্পন্সর হচ্ছে ইন্টারনেট সোসাইটি। এন্ড আমাদের ভার্চুয়াল ইভেন্টের বেশ কিছু স্পন্সর রয়েছে যেখানে বাংলাদেশের বেশ কিছু আইএসপি আছে, এপিনিক আছে, সার্কেল নেটওয়ার্ক, ডলি আইটি সেন্টার, মাজেদা নেটওয়ার্ক, ওয়ান স্কাই, স্কাইনেট, স্যাম অনলাইন, স্টারগেট, অন্তরঙ্গ.com, স্কাই ভিউ অনলাইন এন্ড কেএস নেটওয়ার্ক। আর এটা কো-হোস্ট করেছে আমাদের সংগঠন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অফ বাংলাদেশ ISPAB। এটা সার্বিক সহযোগিতায় ছিল বিপিসি। তো আমার লাস্ট যে প্রেজেন্টেশনের স্লাইড সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি আমাদের ট্রেন্ড গুলো ফলো করতে চান তাহলে আপনারা আমাদের সাইটে যেতে পারেন bdNOG.org এবং আমাদেরকে আপনারা চাইলে যে কোনো বিষয়ে জানতে হলে মেল করতে পারেন info@bdNOG.org। এন্ড যদি টুইটারে ফলো করতে চান টুইটার, ফেসবুক, ফ্লিকার, ইউটিউব, স্লাইড শেয়ার এবং উইকি এই সবগুলো প্ল্যাটফর্মে আমাদেরকে পাবেন। তো এটাই ছিল আমার প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সাব্বির ভাই আপনার চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য। Now I would like to invite our for organizer remarks. I would like to invite our EC President bdNOG, Rashid Amin Biddut Bhai. Can you please kindly share your screen? বিদ্যুৎ ভাই, শায়লা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি শুনতে পাচ্ছি। সবাইকে শুভ সকাল। সকালের মাত্র 2 মিনিট আছে। bdNOG-এর 13তম সবাইকে স্বাগতম। আমরা এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অনলাইন সভা। এর আগে আমরা আসলে 13তম সভা, কিন্তু গত বছর প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা আপনারা জানেন যে একটা মাত্র সভা করতে পেরেছি। এবছর আমাদের এটা হচ্ছে প্রথম সভা, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আছে আমাদের যে এবছর জন্য আমরা আরেকটা করতে পারি। bdNOG অলরেডি সাব্বির আমাদেরকে আপডেট দিয়েছে কিভাবে আমরা bdNOG করি, কতগুলো প্রোগ্রাম হয়, কতগুলো প্রোগ্রাম করেছি, কোন কোন জায়গায় করেছি। কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটা আসলে প্রত্যেকটা এই ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকের জন্য একটা আমরা মনে করি যে এটা একটা মিলন মেলা। আমরা চাই যে এই মিলন মেলাতে সবাই ফিজিক্যালি অংশগ্রহণ করুক, কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে প্যান্ডেমিকের কারণে আমরা ফিজিক্যালি করতে পারছি না। তো আশা রাখছি যে আমরা সহসাই এই পরিস্থিতি যখন দূর হবে আমরা একটা বড় ধরনের একটা মেগা প্রোগ্রাম করবো bdNOG-এর, যেন আমরা সবাই যে আকাঙ্ক্ষাটা আমাদের রয়ে যাচ্ছে প্রতি বছরই সেটা যেন আমরা পূরণ করতে পারি। ধন্যবাদ আজকের চিফ গেস্ট আব্দুল রহিম, জয়েন্ট সেক্রেটারি IPv6 কোঅর্ডিনেটর, ISPAB-র সভাপতি সহ সকল ইসি মেম্বারদেরকে। আমি এই প্রোগ্রামটা এই ISPAB-র আমাদের কো-হোস্ট এবং প্রতিবারই ওনারা আমাদেরকে সর্বোত্তম সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া আমাদের এখানকার এই কমিটির পিসি মেম্বার, ইসি মেম্বার প্রত্যেকেই আসলে ইভেন ট্রাস্টি বডিতে যারা আছেন প্রত্যেকে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে আমাদের কাজ করে যাচ্ছেন। আপনি যদি দেখেন যে আমরা যদিও আমরা একটা অনলাইন সভা করছি, কিন্তু তারপরে আমাদের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা কমেনি, এটা একটা গুড সাইন। গত বছর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ছিল 338, এবছর সেটা আমরা
বেড়ে দাঁড়িয়েছে 341 জন। যদিও জুম পার্টিসিপেন্ট আমাদের, তারপরেও পার্টিসিপেশনের কোনো ঘাটতি নেই, আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কোনো ঘাটতি নেই। সবাইকে ধন্যবাদ যেন আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সবচেয়ে বড় যে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা এই অনলাইন, এখন দেখেন সবকিছু অনলাইন, আমরা কেনাকাটা থেকে শুরু করে ক্লাস করছি অনলাইনে, কেনাকাটা করছি অনলাইনে, বাজার করছি অনলাইনে। তো আমাদের নেটওয়ার্কটাকে আসলে আগে যেরকম আমাদের যতটা সিকিউর ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সিকিউর করতে হচ্ছে এবং সিকিউর করতে লাগবে। আদারওয়াইজ আমাদের কিন্তু সামগ্রিক এই পরিস্থিতিকে আমরা উত্তরণ করতে পারবো না। তো এখানে যতগুলো টিউটোরিয়াল হচ্ছে, আমরা চেষ্টা করেছিলাম এর আগে ওয়ার্কশপ গুলোতে প্রত্যেকটা সিকিউরিটি মেজার কিভাবে নিতে হয়, কিভাবে আপনারা এটাকে আরো সিকিউর করতে পারবেন। প্রত্যেক এক্সপার্ট কিন্তু এখানে সেইভাবে এক্সপ্লেন করেছে। এবার একটা নতুন টপিক আসছে ইভিপিএন। রোমানকে অনেক ধন্যবাদ। পাপু এবার মনিটরিং এর উপর একটা সুন্দর একটা টিউটোরিয়াল করেছেন। তো তারা অনেক যে আমাদের উপর দিচ্ছেন এই bdNOG প্ল্যাটফর্ম মধ্যে এটা সুবিধাটা আমরা পাচ্ছি। এই সুবিধা থেকে যেন আমরা এই সুবিধা ভোগ করে আমরা আমাদের নেটওয়ার্ককে সিকিউর করতে পারি। আমাদের এখানে সবাইকে আমাদের যারা স্পন্সর করে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই জন্য যে তাদের এই সহযোগিতা ছাড়া আসলে এই প্রোগ্রামগুলি করা খুবই মুশকিল। কারণ আপনারা জানেন যে এটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, আমাদের ফান্ড খুব সীমিত। আইএসপিবি প্লাস আমাদের স্পন্সরদের যে সহযোগিতা পাই ফরেন এবং লোকাল, এদের সহযোগিতায় আমরা কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করে থাকি। তো আমরা আশা করছি যে এই আপনাদের স্পন্সর যে হাত আমাদেরকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এটা প্রতিবারের ন্যায় এটা আরো উত্তর বৃদ্ধি পাবে। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন এই প্যান্ডেমিকের সময়, সবাই সেফ থাকবেন, ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন এবং সবাইকে শুভকামনা। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ বিদ্যুৎ ভাই আপনার কন্টিনিউয়াস সাপোর্টের জন্য ওভার দ্য ইয়ার্স অন bdNOG। আমি নেক্সট ইনভাইট করব আমার ফর next I'm going to invite for special guest remarks bdNOG Board of Trustee and Pesir Hakim bhai, please. জি, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শালা? শুনতে পাচ্ছি। সবাইকে শুভ সকাল। এবং আজকে অতিথি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি মিস্টার মোহাম্মদ আব্দুল করিম খান এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কলিগ সুমন আহমেদ সাব্বির, চেয়ার bdNOG বোর্ড অফ ট্রাস্টি অ্যান্ড ইসি মেম্বার, রাশেদ আমিন বিদ্যুৎ, প্রেসিডেন্ট bdNOG ইসি কমিটি, এবং আদার্স ডিস্টিংগুইশড স্পিকার মেরি কাইও এবং বিল উৎকপ, অ্যাপনিক এবং আদার্স ভলেন্টিয়ার, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানি যে এবারে 13তম bdNOG কনফারেন্স এবং টিউটোরিয়ালটা অনলাইনে হচ্ছে ডিউ টু প্যান্ডেমিক ডিজাস্টার। সারা বিশ্ব এখন এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক ডিজাস্টারের জন্য আমরা ইন্টারনেট ভিত্তিক জীবন নির্ভর করছি এবং আমাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত ধরনের কর্মযজ্ঞ হচ্ছে সবকিছু ইন্টারনেটের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। এবং এই লকডাউনের জন্য, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর জন্য ইন্টারনেটটা এখন একটা এসেনশিয়াল পার্ট হয়ে গেছে আমাদের লাইফের জন্য। অনলাইন শপিং, ই ব্যাংকিং, এন্টারটেনমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং যত ধরনের সরকারি গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন আছে, ইভেন করোনা ভাইরাসের যে আমরা রেজিস্ট্রেশন, করোনা ভাইরাসের যে টেস্ট রিপোর্ট, সবকিছু আমাদের অনলাইন নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। তা ডেফিনেটলি আমাদের ইন্টারনেটের যে প্রয়োজনীয়তাটা রয়েছে কিংবা ইন্টারনেটের যে এখন ইম্পর্টেন্সটা, এটা আমরা সবাই এখন রিয়েলাইজ করতে পারছি এবং আশা করি bdNOG এখন একটা সুন্দর ইন্টারনেট জগৎ আমাদেরকে উপহার দিবে এবং আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিতে যারা টেকনিক্যাল কাজ করছে কিভাবে আমাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কটাকে সেফ সাইডে রাখা যায় এবং এই ডিজিটাল লাইফটাকে আমরা কিভাবে এনজয় করতে পারি, কিভাবে আপটাইম এনশিওর করা যেতে পারে,
এবং আগামী দিনগুলোতে ইন্টারনেটের যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেগুলোর বিষয়ে আমাদেরকে bdNOG সবসময় সহযোগিতা করছে, এবং লোকাল যে ট্রেনার কিংবা লোকাল এক্সপার্টিস যারা আছে তারা আমরা বিশ্বমানের তাদেরকে তৈরি করতে পারছি। ইন্টারন্যাশনালি তারা বিভিন্ন পেপার সাবমিশন থেকে কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করছে। এটা ডেফিনেটলি bdNOG এর জন্য এবং bdNOG এর প্রতি আমরাও কৃতজ্ঞ ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে। এবং দ্বিতীয়ত এবং মেনলি আমরা সবসময় দেখে আসি যে হচ্ছে কি bdNOG কনফারেন্স গুলোতে টেকনিক্যাল সেশন গুলি বেশি জোরদার দেওয়া হয়, কিংবা টেকনোলজি আপকামিং যে টেকনোলজি গুলি আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। bdNOG এর প্রতি একটা আহ্বান থাকবে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ করে বাংলাদেশে কিন্তু এখন পলিসি খুব র্যাপিড চেঞ্জেস হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ইউনিফাইড লাইসেন্সিং এর মধ্যে আমরা চলে আসবো। ইউনিফাইড লাইসেন্সিং আসলে পলিসিগুলি কি হবে, এই বছরের মধ্যে 5G লাইসেন্স হচ্ছে। 5G লাইসেন্সের ক্ষেত্রে টেলিকম অপারেটরের কতটুকু কাজের পরিধি থাকবে, আমাদের কতটুকু কাজের ব্যবসার পরিধি থাকবে। অ্যালেন ম্যাক্সের বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের পলিসি, বাংলাদেশের পলিসি কি হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে bdNOG একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এবং আমাদের রেগুলেটরি কমিশন যারা আছে, রেগুলেটরি অথরিটি বিটিআরসি এবং মিনিস্ট্রি অফ পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের পলিসি মেকার যারা আছেন, তাদেরকেও পরবর্তী ইভেন্ট গুলাতে আমি আশা করি যে bdNOG থেকে ইনভাইটেশন দেওয়া হবে এবং তাদের সাথে একটা পলিসি ডিসকাশনও করা হবে। এই আশাটাই আমি রাখছি bdNOG ইসি কমিটির কাছে। এবং সর্বোপরি আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামের স্পন্সর যারা আছে, টিম কিম্বু, আইসক এবং আদার্স যারা লোকাল স্পন্সর আছে, লোকাল আইএসপি যারা আছেন, যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে এই ইভেন্টটা সার্থকভাবে করছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবং আমি আশা করি যারা পার্টিসিপেন্ট এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করেছেন, আপনারা ইনশাল্লাহ সবকিছু ভালো মতন শিখেছেন। এবং ট্রেনার যারা আছে তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে তাদেরকেও অফলাইনে বিভিন্ন সময় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ভবিষ্যতে একটা বেটার ইন্টারনেট সোসাইটি যেন বাংলাদেশে তৈরি হয়, এই বলে আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you so much, Hakim Bhai, for the remarks. For chief guest remarks, I would like to request Muhammad Abdur Rahim Khan, Joint Secretary at Ministry of Commerce, Government of People's Republic of Bangladesh. Can you please give your speech? Shaila, Secretary sir is busy with a meeting. He will join after the keynote session. We will go to the keynote right now. Okay. So, without any further delay, I will move into our keynote. Okay, fine. So, next, I would like to invite our first keynote speaker. She has over 25 years of experience in pioneering core internet security transformations. She's the author of first Cisco book on security, pioneer member of ISOC, and an active contributor at Security and Stability Advisory Council liaison to the ICANN board. And she currently serves as Chief Information Security Officer of Unipo, a conversational AI technology company. And I'm very much excited to present globally renowned cybersecurity expert and strategy advisor, Merike Kayo, as our first keynote speaker for bdNOG13. Merike Kayo, what to you? Thank you very much. And just wanted to check, I'm hoping that everybody can hear me. Is my sound okay? Yeah, ma'am. Okay, yes. So, okay, well, thank you very much. And it is an honor to be part of bdNOG13. And I don't speak Bangla, but I did listen in on some of the sessions, and I was very happy to hear the terms cyber hygiene and RPKI. And so I very much welcome any attention that is paid to security.
My keynote is with the topic of the post-COVID-19 cybersecurity world and where is it headed, right? I think we all know that the world has changed quite a bit. And I believe also in this infrastructure environment where we're so used to being hands-on with equipment, doing our jobs in a work environment, and things have changed significantly. And so how does that impact the way that we have to think about cybersecurity? So one of the things that I have found to be very interesting as I've been tracking security-related issues for the last 20 years is that in today's world, there seems to be almost on a daily basis some kind of a headline that talk about a significant breach, ransomware, DDoS, some kind of incident. And they have grown significantly. And it fascinates me how the headlines always talk about, look at what happened, and they don't necessarily always have all of the facts, but the media loves to be first in the news. They love to hype it up. And my first question is always, I wonder how that actually happened, right? What was the first vector in that allowed some of these sophisticated hacks to happen or breaches? Or why did some corporation get hit with ransomware? And if you look at some of these headlines that I pick up, every time I give this talk, I look at what some of the latest headlines are, but I leave some of the older ones in there also, because in the dark web, right, in the underground economy, the credentials that are hacked from different environments, they get sold and they never go away. And so it's one of the reasons when, we always think about passwords, username passwords, and that you need to change them with some frequency, but not too often, right? Because then you end up writing them down. And even better is using a password manager. But we really need to think about what are the good hygiene practices that make sense when we realize that all of these breaches are trying to get information so that they collect reconnaissance, which then be utilized to create more sophisticated attacks. Because most of what is done with all of these breaches is to really gather intelligence. And this intelligence then is utilized to create much more sophisticated attacks, one of which I believe has made the world news, which is the SolarWinds attack, right? As we see that corporations are being attacked, that whose services are trusted, right, in various environments. Either companies that are utilized to do some kind of security checks, or companies that are utilized to do even software code checking. Now, if they get infiltrated with malware, right, it becomes a much bigger issue for everybody. So what can we all do? And where are things exacerbated in the COVID era? And what do we really need to pay attention to? So in the last decade, what we have seen is there are just billions of new devices that are getting connected to the internet. Light bulbs. In the office that I'm sitting, I have light bulbs that have IP addresses, right? I can use my iPhone to control them. It was fun a couple of years ago. Now I just flick the light switch, But we have all kinds of interesting devices that get connected to the internet. And all of these devices may have vulnerabilities where they can then be used as tools to instantiate different types of attack. So a previous talk had talked about how large distributed denial of service attacks are getting. And that's because a lot of these devices, it could be home cameras, it could be home routers, what have you, once they get attacked, and they might become then other devices where
altogether, they will then instantiate a DDoS attack. And that happened a couple of years ago with the Dyn attack, if some of you are familiar with that. So all of these billions of devices are also exacerbating the issue with larger attacks and having more of an attack surface. And also, of course, the large amount of bandwidth that are becoming available. Think about the 5G networks that are getting instantiated. And also the hundreds of megabits, sometimes gigabit, a fiber optic network bandwidth that's available in some regions around the world. Another thing that's been happening over the last decade or two is that the criminals have gotten patient, and they've also created much more sophistication. So they are much better at really understanding now, how does routing work? How does DNS work? How do they interact? They've started to use DNS tunneling for a lot of data exfiltration, because who's really monitoring DNS that much? There's much more use of encryption, right? They're getting smart. Criminals are building their own infrastructure, and you have things like ransomware as a service. It's actually a business. I mean, it's a criminal business. And then also, social media is getting weaponized. There is so much information that individuals share on social media, all kinds of quizzes, and some of them really have malicious intent, where they're just trying to gather intelligence to try to figure out, well, what kind of password could somebody have created, right? They have a favorite cat, or they're writing about this year that they graduated, or some life event happened, they got married. And for a lot of people, if they don't use a password manager today, they still, to be able to remember large, complicated passphrases, they may use a common phrase like, I married the name, Muhammad, and on whatever year it is. And by gathering information from social media sites, it might be that a password could be more easily guessable than it should be. And then also you have the automation, right? You have a lot of outsourced infrastructure, and the persistence of attacks is quite fascinating. Any of you who watch your logs and look at SSH connectivity attempts know that there's just hundreds of scripts out there that are constantly trying different usernames, different passwords to see whether or not they can infiltrate devices through not so secure SSH accounts, right? So the infrastructure and devices on the network are constantly under some kind of an attack so that somebody can try to get in. So, what's going on with this COVID period? How is this different? And what do we need to do to think about this new environment? When I saw this cartoon over a year ago, it really made me laugh. But then I started thinking that, it's not really funny, because there's so many environments that are creating added stresses for us all. Right? We're in a home environment. We don't go to the office yet. Maybe some of us do, but I think for the large amount of the global community, right, you're working from home. You have your spouse that may also be working from home. You may have your children that are trying to do schoolwork. And there's so many demands that rather than just being able to concentrate on your emails and replying to them and logging into an environment and thinking about what we have to do, there's a lot of sense of urgency, right, for getting things done and trying to deal with your kids, trying to handle all the other things that you have going on at home. Rather than just being in a more quiet, business-like environment. And so the criminals are really taking advantage of that. I have been observing the different emails that I get that are all phishing campaigns.
And they've gotten to the point now where they target individuals and they play on this sense of urgency. So for example, some of the emails that I get is, your password account sorry, your email account is oversubscribed and we're going to turn off your email if you don't reply immediately. And I know for a fact it's fake because it does not come from my email provider. There's other things that say, if you don't pay this right now, then your invoice is going to be invalid. And it might even be something that's purporting to be from a colleague that says, oh, we need to talk today. Can you please click here? And while when we have time, we will read it and we'll say, oh, that can't be real. But when we're in a hurry and when we have all of these other stresses at home, or people demanding our time, then we don't necessarily always stop and think. We might click before we think, oh, wait a minute, ooh, that was a bad idea, right? And so we really need to think about those situations and kind of stop and think a little bit before we take some action, especially when it comes in email, because business email compromise is one of the largest vectors where any kinds of attacks start from. Another thing, and I'll talk about this in a little bit more depth, is we need to think about how home networks are utilized, because we don't necessarily have a virtual private network into a business environment. And so we need to start thinking about, well, wait a minute, where is the traffic going, and how is DNS resolved, right? So what kind of path does all my traffic take? Where before I was in an office, I was in a secured business environment, but now if not all my communication is encrypted, who might be able to use Wireshark or some other mechanism to sniff, what the traffic is and potentially get access to usernames and passwords. So COVID-19 has absolutely exacerbated online crime. And I very much liked this slide that was part of some work that was done with ANISA just in the past year, where they have a document called Threat Landscape Mapping. And it kind of shows just the route that criminals take. And these are criminal organizations where they use a number of different mechanisms to instantiate attacks to gather information. So, attacks against the teleworking infrastructure, like your home router, or SMS phishing, right? That's also becoming very prevalent. You get an SMS message that says, hey, I need information, click here. And then your mobile phones are infiltrated. Sometimes you use those to do business-related aspects. And so the criminals get more and more intelligence and infiltrate the business. Of course, the email phishing scams, those are extremely well known, although they're getting extremely sophisticated. And then fake applications on your mobile devices and what have you. So once the delivery mechanism is successful, then what ends up happening is they go further to instantiate the actual attack that is the ultimate goal. One of the things that is very prevalent is utilizing remote desktop protocol brute force attacks. And so if you do use remote desktop protocols in your environments, please lock them down. There's many guides available, but they really need to be monitored because they're a great vector for criminals to try to abuse. And then, the end result or the end goal is always to either steal data, to create some kind of financial fraud, steal passwords so that you can infiltrate more deeper into different organizations. Ransomware is extremely common, and it's getting more and more common almost every week.
And so the things that we really have to pay attention to is how are our home networks configured, right? Can we create a separation between what we do at home, right, from the home environment versus when we're actually using it for business purposes? And really looking at the routing that's happening from the home environment through however you connect to the ISP to where you go to your home offices, and then your organizational offices, or how you're accessing your infrastructure. Like, where might visibility to that traffic be as you're working now from a less secure home environment? And then, of course, we do need to also look at, how do we protect our routing systems and our DNS infrastructure, and all the authentication that we're trying to do, right, and security, a lot of it relies on having secure credential management processes, and specifically around digital certificates, right? RPKI, DNSSEC, HTTPS, right? Getting secure web access, encrypted access, all rely on digital certificates. So we really need to pay attention to effective uses of these technologies, and make sure also that we have auditing in place so we can determine when there's any kind of abuse going on or any kind of reconnaissance. So I have a single slide that really tries to stress how important credential management is. I typically in my circles make the statement that I would venture to guess that about 80% of most sophisticated attacks start by some kind of credential compromise, because it's easy. There are so many ways that criminals will try to gain some credentials. Being victim of a phishing attack is by far one of the most effective attacks. Laptops get stolen, and sometimes there's files where an individual has so many passwords that they just end up creating a file to write them all down. I counted how many passwords I had about a year ago, and I have over 200 different accounts, right? And when I started to think, really, like, how can I have 200 accounts? And it's because everything these days relies on some kind of online activity. When I rent a car, when I check into a hotel, when I make reservations for restaurants, when I go shopping, when I read the newspaper, now everybody wants for you to create a username password account, right? And it's not every single account allows me to do two-factor authentication. And some environments are even nice enough that once you enable two-factor authentication and then you go to the site and you enter your multi-factor credential, then they're nice enough to say, oh, do you want us to trust you on this device and never ask you again? And I'm always like, ooh, that's not good practice, right? But we really need to think about how can credentials be compromised? How can they be stolen? How can somebody get access to my password? And then what can they do with it? And two-factor authentication right now is the best way that you can at least have some semblance of protection, so that if there's an account on a major hotel chain or airline chain or some shopping site that you utilize, that at least you can be somewhat secure in knowing that, well, okay, somebody might have your password, but they don't have the other multi-factor credential needed to actually compromise your account, right? And so there's a lot at play here. Another thing I want to bring up, because this is a topic that's really top of mind for me, is that we have a lot of blind trust. And so we trust for all the protocols to be sound and not to have flaws, and for implementations to be secure.
right? And so if we read implementation guidelines and best practices, that we follow them without necessarily thinking, well, is this a best practice in my environment, right? And really thinking through what the risks are. One thing that I've learned, I worked for Cisco a long time ago, but I wrote their first security book. And one thing that I always laugh at is when Cisco first started selling their PIX firewall, right? We would get all these customer calls where they're like, well, it doesn't work, right? I mean, it's letting all the traffic through. And we were like, yeah, but did you configure it? And the customer was like, I have to configure it? Because when Cisco first sold its PIX firewall, the default was to let all the traffic through. And then because all of these customer calls, Cisco then decided that, okay, we're going to have to tighten this up. So the default was not to let traffic through. So you had to force the customer to configure it, right? And there's other devices, like when I look at how IPsec is configured by default by some devices, it turns out that the key length isn't necessarily the strongest that I would use, right? Some are still, they use key lengths of 768 bits, right? Well, I want 2048 bits. And so we need to really be better at understanding what the defaults are to then see whether or not we want to modify them. And even better yet, right, if a lot of individuals or organizations have the same requirement, then perhaps the vendor can even eventually change the defaults, right? It's a hard thing to do, but I think that's what needs to happen over time. So, you know, we all know, I think, that no matter how good we are, you know, there's still the human factor. I mean, a lot of routing leaks happen because of misconfigurations, right? And so we can't beat ourselves up for that, but we also can't be in a state that says, oh, things are so difficult, there's nothing we can do, right? We can always do something, and every little bit helps us to get to more security and protect us and our customers. And we also have to get a lot better at incident response. If you reflect back on the headlines that I showed in my very first slide, it really always fascinates me that the headlines are there, they last for a week, and then nothing happens. There's no other information, right? There's no information in terms of, hey, what was done that was really good, right? And what can somebody teach another environment so that we can all learn from each other, right? But instead, what you see in the media is, well, why didn't they detect it sooner? Why didn't they fix it quicker? Why were notifications delayed? And it's ludicrous to me, because also when it comes to notifications, right, every organization has to really look at, well, what is the actual impact to the entire environment before you can then send out notifications. Also, when you have breach notifications, there's different laws for different environments, right? In the US, we have 50 states. There's 50 different requirements for breach notifications. Some as short as 3 months, where if you detect an incident, you need to notify. Others are as long as 12 months. Right? So we really need to get better at not vilifying, but really coordinating and cooperating together, which is one of the reasons that these bdNOGs and other events like this are so important, because you're sharing information with each other, right? Which I think is a really good thing to do. So when I look at, no matter what environment I look at, there are basic things that need to be done. I think part of security and why it's so difficult is because the vendors have loved over the years to create new jargon, right? They just use new terms. And then I always look at, well, what does it really mean? And everything always comes back to the fundamental security controls to me. And that's always based on user authentication and authorization, right? Or device authentication and authorization, data integrity,
meaning that you have cryptographic controls to ensure that I'm the one that was sending data to somebody else. You can be pretty sure that nobody has sent any data on my behalf. And then there's data confidentiality, which uses encryption so that the information is kept private and only the recipient can actually see what it was. Auditing and logging is super important. I know many environments where you get so much data that it's hard to sift out what's really going on, but the tools are improving to really be able to start to look at what is happening and where the anomalies and what can you do to protect yourself. And then of course there's DOS mitigation. But I very truly believe that most basic security hygiene practices minimize the impact of sophisticated attacks. I can't even begin to tell you in how many environments I've gone to. And when I really start looking at what credentials are being used, right? They're being shared amongst people. They're not changed when somebody leaves an environment, or people are using their personal passwords to also utilize the same string in vendor equipment devices. And it is difficult, right? I mean, once you start getting into an operational environment, it is hard to remember all of these passwords, to have two-factor authentication. My hope is that there's going to be technology that in a few years will do away with passwords, right? Because it's just, it's arcane. But we do have to live in today's world, so we need to try to do the best we can. And looking at this post-COVID world, right? You're going to have an extension of your office, which is going to be an employee's home. We don't know how long that's going to last. I know many businesses, even ISPs and cloud infrastructure companies here in the US, they are moving to hybrid models where some workers can come in, some workers can still work from home. And so you really have to think of your home workstations as quote unquote mobile devices, right, from your corporate environment. And organizations need to really think through, do they want their employees to use a different infrastructure when they connect up to the business networks and infrastructures? Or are you okay with sharing the same network infrastructure at home with family members and potentially a spouse or what have you? And you also need to think about backups, right? In an office environment, usually it's done by the IT department. Now when you're working from home, it's and you may not have a separate laptop or workstation. You might be using the family laptop to access business related infrastructure to do your job. So you really need to think about where the differentiation and what could potentially be abused and how. And so the little blue box there is just these 6 reminders. For one thing, think before you click. Right? Because everything is so rushed. I mean, if you're working from home and there's so many other demands on your time, it's very easy to just bypass and think, well, is this actually a spam or phishing attack or not? And you want to connect via secure connection. It should be encrypted somehow, integrity protected. Separate your network if you can. Right? I realize it's an added expense, so it may not at all be possible, but at least look to doing that, look to see whether or not you can do a split VPN, even if that will work in your environment somehow. And also the very last point is update your software, right? When there's critical security updates, then please, please, please update as soon as possible, because this is also a very easy vector for criminals to exploit.
So that was it for my presentation. I hope that there were some useful points to everybody. And thank you very much for listening. Thank you, Mary-Kay. Thank you for your thought-provoking, valuable insight. Surely the pandemic has changed the world, and from how we work to how we interact, and the security concern has increased among the people and the organization. So with that, I would like to invite our second keynote speaker, Bill Woodcock. He's the Executive Director of Packet Clearing House, the international non-governmental organization that builds and supports critical internet infrastructure. He has helped establish more than 300 IX points. He developed the Anycast routing technique that now protects the DNS. And he was principal author of the multicast DNS and operator requirements for infrastructure management methods of IETF drafts. Now, Bill's work focuses principally on the security and economic stability of critical internet infrastructure. I would like to invite Bill to give his keynote speech, and over to you, Bill. Thanks very much, Shayla. And thank you all for having me. It's an honor to be joining you electronically this time, unfortunately, rather than in Dhaka. But I have great memories of the previous meetings that I've been to in Dhaka. So my talk is not quite as practical as some of the previous ones. It's not suggesting how you should configure your router or anything like that. I am, let's see here, trying to share my screen at the moment. Sorry. Zoom security stuff. Hang on just a sec. My apologies. I have to get Zoom. This is the problem with not using Zoom very much is I'm not set up properly to share my screen. My abject apologies. Share system preferences. Do you guys want to, does anyone else have anything that they need to say while I am trying to get You can take your time. It's okay. Apologies. Zoom there. And now it needs to quit and reopen Zoom to make this happen. Shaila, okay. Our chief guest secretary sir is here, so I think our chief guest sir can give his speech. By this time, Bill can get ready. Okay, excellent. Okay. Next up, I would like to invite our chief guest, Mohammad Abdul Rahim Khan, Joint Secretary. Joint Secretary at Ministry of Commerce, Government of People's Republic of Bangladesh. Sir, over to you. Okay, thank you. Basically, I just want to thank the organizer to organize this training program, and I'm sure this is going to benefit the participants today, as many as 60 participants, I understand, from the log. And I hope the speaker will be able to meet the expectations from the participant. And once again, I want to reiterate that Business Promotion Council would be very glad to
collaborate with your organization, I mean the ISP Association, to venture this kind of beneficial program in near future. So today's participants, I hope they will come across with the updated information about the issue we are discussing today. So I'll not take much time because our speaker is ready by this time. And I wish you all success again. And may Almighty keep us all in good health. Thank you all. Thank you very much. I'll be in touch. Thank you so much, sir, for your chief guest remarks. I would like to get back to Bill for his keynote speech. Bill, you there? Yeah, let me try. There, that looks better. Share. Yes, I can see the presentation slides. You may continue. Play. There we go. All right. My apologies for that. That was, yeah, one of those things that one does and then never lives down. Okay, so what I'm here to talk about is why it is that people measure the internet, traffic volumes, directions, all that kind of thing, why it's a useful thing to do, some basics about how you do it. And, you know, if there's Q&A about it, I can explain why it is that this is something that I wind up having to deal with people on a lot. So first, there are the sort of tactical reasons for measuring the internet. The main thing is just, you know, we're selling internet bandwidth as internet service providers. So, you know, what is that product? How much of it are we selling? Where is it going? Where is it coming from? If you don't have the quantities, you can't really figure out the costs associated with those or the revenue associated with those in any meaningful way. You're just looking at aggregates. So being able to quantify the amount of traffic that you have and where it's going allows you to do more interesting kinds of billing. And it allows you to plan your network expansion, your upgrading peering sessions, going to new exchange points, all that in a more forward-looking way, not just guessing, but really knowing where your customers are trying to send traffic. And then in the big picture, there are sort of strategic reasons for wanting to do this. Obviously, if you're a regulated entity, you need to be able to discuss your business in informed terms with your regulator and with policymakers. And also, you want government to help the industry and to make investments out of taxpayer money to support the internet and telecommunications. And so if you've got the numbers to back that up, it makes for a much more compelling argument. So economists argue a lot about methodology, and there are as many different methods of calculating things as there are economists. But you can get basic agreement that somewhere between a quarter and a third of all new economic growth since, you know, the turn of the last century in OECD countries where a lot of statistics are kept is down to the internet and ICT enabled or internet enabled ICTs. And it's a double-digit percentage globally, although once you start including 200 countries, you get a broader range. And obviously there's sort of apples to oranges collection of data. So about the economy as well as about the amount of traffic. Although one of the things that PCH spends a lot of time doing is trying to make that collection of data about the internet side of things more uniform so that people can compare numbers between countries and over time. So it's government's responsibility to understand how the economy they're responsible for works. And when you've got something that is by itself a quarter to a third of everything new that's happening in the economy,
government should be really interested in that. And that means that they need good numbers. And they can't go and get those numbers by themselves. You, as internet service providers, as the operators of exchange points, are the only source they have for those numbers. So if you collect good numbers and you get your colleagues to do so as well, then government will have good numbers, and they have reason to care. Governments also, there's a lot of momentum. So if someone is 60 years old and they've been in government for 35 years and they've, been paying attention to, the oil economy all this time, they're gonna want to continue doing that, and they're gonna ignore internet stuff because that's, a new thing that the kids are into. It's not serious. But if it's a third of the new GDP growth and their portion of GDP growth is negative, one clearly matters more than the other. So there's education to be done, and you can't do that without the numbers. Then there's, just the super practical part of it. The internet is, Medica just spent a bunch of time talking about how the internet has become more critical during the pandemic. And that's absolutely true. Now that we're coming out of the pandemic, there's going to be a lot of people looking for jobs. And the internet is how a lot of those people will find their jobs. There are kids who've been in school over Zoom, and not all of that is going to go away. There's going to be a lot more internet-enabled education moving forward. Also, there's the second order effect. All of the commerce that's done on the internet, except for that which goes through Amazon because they seem to not pay taxes, most internet commerce results in tax revenue for government, and that pays for the common infrastructure that we all use. So making sure that all of this is well understood by government helps immensely. There. So the network effect is the thing that creates the value in the internet. People use the internet to talk to each other, to talk to resources out there, to download movies, to publish things. The more other people they can talk to, the greater the value. So the value increases as a function of the number of users of a compatible service. And in the internet, that means the number of people connected to the internet. So to look at that in a more concrete way, if we've got 2 users connected to a network, the value is 1. There's 1 interconnection there that they are using, and they share that. So the value per user is 0.5. But if we add 1 more user, the marginal value of that 1 additional user is 2, because we've gone from 2 users to 3 users. Now there are 3 interconnections. Each of those users can talk to 2 other users. The marginal value of the next one we add, when we go up to 4, is 3. Now you see 6 interconnections there between 4 users. So every user that's added creates more new value than the last user. As the network gets bigger, every additional user that's connected to it brings new value to everybody else who's already connected, not just to that new user. So as an internet service provider, you're recouping from your users the value or the cost associated with the value that they're getting from that. So the more people they can talk to, the more value you're providing, the more money you can charge, although obviously you need a pricing mechanism that will do that for you. But we don't have 3 users or 6 users. We've got 4.5 billion users. So the internet is big, and these numbers, when they start multiplying out, get really, really huge. And it's not just the physical connections between users that make the difference. This is true throughout the network stack. So at layer 2, Ethernet adjacencies, right? Your Ethernet network is going to provide you with more value if there are more things connected to it. Layer 3, IP,
this is really what we're talking about here, is the global reachability, the ability for someone in Dhaka to reach someone in Sao Paulo, to reach somebody in Washington, DC, and that's all provided by layer 3 IP protocol. Up at layer 5, routing, BGP, route servers are about 20 years old now, but actually the third exchange point in the world had a route server back in 1993, 94. So, but they've never really been properly appreciated. Route servers allow each new peer at an exchange point to immediately begin peering with everybody else connected to the route server. And the network effect makes sure that each new peer gains more value than the last one, and they bring that value to all the existing peers as well. So that new person connects, everybody already on the route server gets one more peer without having to do any new work. And so taking route servers seriously is what allowed Jakarta and Sao Paulo to overtake the big exchanges in Europe and the United States. That's why they have faster growth rate. That's why they're bigger. I think there's a huge degree of complacency in big developed economies where people don't care that much about the money. It's not so personal. And so they just assume that, well, it's a developed economy, it's big, it's important, we're always going to be the biggest. And they don't really put in the effort to analyze what needs to happen to continue the growth to keep accelerating. Whereas folks who have a stronger incentive to make sure that they're profitable will often do that analysis. And, you know, they're not spending a lot of time out there promoting themselves, so you don't hear that much about it. But if you look at the statistics, Jakarta and Sao Paulo are, Sao Paulo by any measure is the most populous exchange point, and Jakarta is the one with the most peers peering with each other. And then sort of all the way up to layer 8, all the people who can speak a common language, all the people who you know, share a common understanding of scientific theory and can build upon that together. Network effects are everywhere, but nowhere so much as in the internet. I'm going to skip through these really quickly. This, anybody who's seen me talk before has seen the next 4 slides before. They're just 4 stages of growth for internet connected networks, 2 ways that they interconnect, peering and transit. That allows you to build a diagram of the internet that consists of networks in these 4 different stages of growth and exchange points. The networks are connected either through transit, which are these red arrows, or through peering, which are the green lines. And transit is obviously a service you pay for. Peering is cost neutral between parties. And everybody's got customers. And these customers are what are bringing value. We wouldn't build this network if we didn't have customers who wanted to talk to each other. So a customer that wants to talk to another customer, it's our job as internet service providers to route that traffic and to find a path that's going to be efficient for the users, but also cost effective for us. So we pass that traffic over transit up to whoever. They find a peering connection over to another like size network that's got a path down to the other customer that you want to talk to. They pass that traffic down across a downhill peering connection, and again, and now you've got a path between those 2 customers. The red arrows show that money is flowing upwards towards the exchange point, but no money flows through the exchange point. That's one way of understanding the internet economy. There's sort of these 2 ways. One is to say, from a theoretical perspective,
from whence does the value originate? And the value originates from the point of interconnection. The point of interconnection here, the center of it is in the middle of the internet exchange point. The other way is to say, well, follow the money. Where does the money go? The money comes from the customers and they spend it and it goes to their transit providers and so on up until it's balanced out and there's no more money flowing. And that again happens at the center of the internet exchange point. So all the value of the internet by and large is coming from the center of internet exchange points. There are some exceptions, which I'll get to in a second. If we look at this topology, there are also transit cones. So there are 3 customers of this internet service provider here. And those 3 customers can talk to each other. So that has a value of 6. If we include also the 2 additional customers of the ISP above them, now we've got a value of 15. So we've more than doubled in value by adding those 2 additional customers that are reachable by paying for transit to this second stage network above the one that we started with. And if we go up to this third stage network that's selling transit to the second stage one, we get 1 more customer there, but we also get 3 more that are reachable downhill as another transit customer of that third stage network. So this transit cone is growing, and with each additional BGP hop, we can see a bunch more customers. So here we've more than doubled again. We've tripled to a value of 45 by adding those 4 additional customers. And then we go up 1 more hop, and now we're at 16 customers and a value of 136 by getting all the way up to the top of this hierarchy of sold transit. So anyone within this transit cone can reach anyone else within this transit cone just by paying money. There's no peering that's occurring within this. And that's just a coincidence of the way I've drawn this diagram. In the real world, you don't get this much stacking of transit only. Typically, there are a lot more third and fourth stage networks in most economies. This is just a very simplified model so that you can see the example. But then if we add peering, we go to 24 customers that are visible just in this little model, and the value again doubles. But in the real world, we don't have 15 networks and 5 exchange points. We've got 700 exchange points. We've got 72,000 networks, 4.5 billion customers. So it's kind of meaningless to talk about a simple integer as the value of all that. But you can see how the exponential growth, actually it's called triangular growth, of the value relative to the number of customers leads to there being almost incomparable value between what's visible within a little transit cone and the whole of the network. So as we go through the exchange points, this is where the value is coming from. Each of these connections is can only be made through peering. And this is where the vast majority of the bandwidth is coming from. Within an exchange point, there are still 2 ways of connecting. You can either connect through the switch fabric, and most exchange point operators make public the traffic statistics, the raw bit counts going through the exchange switch fabric, or you can connect on a private cross connect, piece of fiber between 2 routers. There's no third party to that. There's nobody monitoring how much traffic is going across that in most jurisdictions. And the ones that don't publish that. So if that number is ever going to become public, that's up to you. There's nobody else who can do that for you. And for sort of business confidentiality reasons, mostly ISPs don't publish that kind of number. And if they do,
often people are very suspect of it because there's no independent way to verify that, right? It's an unsupported claim that they are routing that much traffic. So the public number that we have out of exchange point switches is really the best apples to apples comparable number we have globally for how much traffic is being generated, how much bandwidth is being generated. We also have the transit cones, but we know that that's not very much. And we also have the cross connects. And in some economies, the cross connects are a lot, like 10 times what is generated across the switch fabric. In other economies, it's a smaller number, 3 to 5 times at the opposite extreme. And what the ratio is depends on the regulatory environment. It also depends on business practices. So in the United States, for instance, there's a fairly low threshold for saying, well, we'll just get a cross connect. The cost of cross connects is not very high. People don't really like to have somebody else's Ethernet switch sitting in the middle of their critical traffic. So it makes sense to move peers off of the switch and onto cross connects at a relatively low threshold. So a lot of people believe that the ratio in the US is 10 to 1 or higher. In Europe, on the other hand, there have been several factors that have conspired to make that ratio very low. And one of those is a fairly high degree of governmental surveillance of exchange points. And obviously, a passive piece of fiber that runs somewhere in a data center is not an easy thing to tap, whereas data collection can be done off of exchange point switches quite easily by comparison. So a lot of European governments have relationships with exchange point operators to make that possible for them, which is much easier to have, a dozen relationships with exchange point operators than 1,000 relationships with network operators, many of whom are not headquartered in your country. And then the other thing in Europe is that exchange points have tended to get spread out over many, many different data centers. And two peers who are not in the same data center can't easily cross-connect on fiber. They wind up using the switch fabric instead. So that makes exchange points in Europe awfully expensive and inefficient by comparison with a lot of other places. And it gives them a very high public number and a much lower total number. So this is one of the reasons why you have to be really careful extrapolating from exchange point traffic statistics to like trying to impute overall statistics from that, because we can't really know what that ratio is other than kind of anecdotally and experientially. Quantifying it is essentially impossible. So specifically, what are we counting at exchange points? We're summing the count of bits outbound across all of the ISP facing switch ports. So we don't do inbound because that wouldn't catch the effect of the value of multicast. If we can send one packet in and 10 packets come out, it's the outbound packets, those 10, that are the value, not the one that came in, because it's 10 connections that have been facilitated, not one. But also, we'd be catching bogons that get filtered and DDoS that gets filtered out if we were counting inbound rather than outbound. Also, we can't count every port, because if we're interconnecting switches to each other, we need to count the ports that face users, not the interconnection port, because we'd be double counting if we counted traffic that moved between the switches. And then if we want to get fancy, we can deduplicate broadcast traffic, but mostly there isn't broadcast traffic on exchange point switch fabrics. The better managed they are, the less there is. So that tends to be a negligible number. What about inside an ISP network? Inside an ISP network, you've got
two ways to count, which are less available at exchange points. Obviously, the counting bits is the same as you do an exchange point. You can also do flow exports off of your routers. Getting flow numbers out of an exchange point is still considerably more difficult at this point, although there's work in that direction. Flows tell you about protocols. They tell you about IP address destinations that can be aggregated up to AS and country and so forth. And then also they're independent of where in the network they've been collected from. So you typically take them from the places that will see them most, which is your peering and transit edges. Although you can also take them off the customer side, but that's a lot of different routers to be instrumenting. If you have both of these things, if you've got bit counts and flow counts, the flows can be very sparsely sampled. You don't need to know everything. You just need to know enough that you can characterize the traffic. If you get customer-facing bit counts as well as transit bit counts and peering bit counts and flows, you can do a three-category model for pricing where you distinguish between on-net, peer, and transit. Transit costs you money, peer is cost neutral, on-net you're getting paid twice. So you can afford to have different pricing categories for those three things. If you do a flow-only collection at your peering and transit edge, which is the very easiest, simplest thing to collect, you can do a two-category billing system where, well, essentially it's still three, but on-net traffic is free. Peering traffic and transit traffic can be billed per customer independently of each other. And then there's the sort of old-fashioned, we count bits at each customer edge. A lot of aggregation to do there, and it doesn't allow you to do any differentiated pricing. And if you can't do anything more than count bits at the customer-facing edge, here's the important thing. You don't know what each customer is costing you. You don't know which of your customers are the profitable ones for you and which of the ones are causing you to lose money. One customer could be doing a small volume of traffic that all goes out through your transit and costs you a ton. Another customer could be doing a large volume of transit that's all going to your other customers and you're getting paid twice for all of it. So being able to differentiate by doing your measurement in the right way, in the right place, is really, really valuable for your profitability in the long term. So what questions can we answer if we do these kinds of measurement? Like I said, the first most important one for you as ISPs is which customers are your profitable ones and which ones are your losers. But then at the bigger picture, the questions that your government is going to be interested in, and intergovernmental organizations are interested in, are countries or regions net importers or net exporters of bandwidth? Bandwidth is no different than wheat or tires or fish or oil. You know, it's produced by different parties, internet exchange points. Those parties are in different countries. Some countries consume more than they produce. Other countries produce more than they consume. This means that they're net importers and net exporters. If you're a net importer, that means that your country is spending money. Money is crossing the border outbound to pay for inbound bandwidth. If you're a net exporter, on the other hand, you're producing something of value that people in the rest of the world want, and they will pay you. Money is coming in across your border. This affects the health of your economy, and so governments are super interested in understanding that if they have any clue about the internet at all. And the only way they can get that information really is from flows. And it's up to you as ISPs to collect those flows because nobody else really can. The other thing, you can look at protocol statistics and understand what protocols and applications are picking up steam and which ones are falling into disuse. It used to be that NNTP, net news, was 90% of all the traffic on the internet, and then it became gaming, and then it became, you know, web and you know, video, and you know, we change over time, and
being ahead of these curves helps you in your business. So that was it. Not a big complicated talk, but I'm advocating for you to think more about measurement and make sure that you're doing measurement in a way that supports your business model, supports your interests, supports also the interests of your country and economy. So that's it. I guess I don't know how set up we are for questions. I don't see anything in the Q&A. So I guess I'll hand this back to the moderator, and if there are, we can be done. Thank you, Bill. Thank you. Thank you so much for your keynote speech. Now we are actually a little bit behind of time. Now we have Shumon Ahmed Sabir Bhai, bdNOG Board of Trustee and ethnic EC member, as our next speaker for Thanksgiving. Shumon Bhai, over to you. Thank you, Shaila, and thank you everyone for joining in the bdNOG13 conference. And as you know, we are again virtual due to the situation, but we couldn't really refrain from seeing each other, few of us, and we gathered in the ISPAB office. So it's kind of trying to get a feeling of real conference after a long time. But again, it's not possible at this moment, and we don't know when we will be able to go to the real life conference meetings where we can actually see each other, share our views, not only about the technical issues, but also seeing friends, meeting, greetings. I can see a lot of names here, and I was trying to recall that when we actually meet them, some of them probably in the last bdNOG in 2019, some in Apricot 2020 in Melbourne, and rest actually even much earlier. But again, saying that the life goes on, and in the pandemic, we are much more dependent on our network than the earlier days. So our role became more critical and important for us as well as for the society, for the countries, for the people. So in these figures, we all are trying to manage, like Mary is saying, the challenges of the Home Office was saying in a presentation a few, just an hour ago. And we are all living that phase, but inside that, how actually we can work and keep our health, mental health and physical health right, and keep doing our works, and also helping others, those who are actually depending on the network we are running. So that is very critical. And lastly, the last presentation from Bill, I must mention that this presentation is very important to us because we are in a region where actually that it's a very competitive environment as well in terms of internet service, as well as still a lot of people actually not under the internet coverage. So, and we try to ensure cheapest possible internet, quality internet. So how we can monetize our network is very, very important and critical. And on that figures, the presentation we have shared actually will help us to plan for the future. And with that, the other content we have covered in this conference, like the few tutorials, and those are mostly we focused on the next generation network monitoring, how the network is evolving, like we talked about SDN and segment routing yesterday. Devur yesterday, Fakrul talked about network monitoring, Paput, Roman talked about EVPN. So we are trying to adopt the newer technologies to make our network ready for the future need, demand. As Bill mentioning that traffic is evolving from one content to type of content to different type of contents, and that evolution will continue, and we have to adapt along with that. And for that is very critical and important to listen from the experts, sharing our views with among us, those who are actually trying to build and run on network. So
Bidut was saying that we want to have a big conference when this pandemic will be over, but we don't know when. But till then, we need to stay safe. We need to keep on doing our good works. And thanks once again for joining in the bdNOG conference. It's still not over. We have a couple of sessions to go. And along with that, I want to thank the sponsors and those who have supported us to host this conference virtually. Thanks to Ethnic, thanks to all the local and international sponsors, all the speakers, panelists, those who have given time from different time zone. That is very critical and difficult, you know. Again, thank you very much, all of you, for joining. Thank you. Thank you. Thank you, Shumon Bhai. Thank you so much for your Thanksgiving note. And with that, we are at the end of bdNOG 13 plenary session. And I will read out some of the comments that we have received on our chat box from Rajesh Bosch. Would you please give a link for the documents? Yes, we will upload all the documents at our website soon after finishing the conference. And from Dibba Khatiwada, wrote that wonderful, congratulations to all bdNOG team for successful organization of this online meeting. Thank you, Dibya. Please join us for the next session as well. And it's already we are at the end of the plenary session, but stay tuned with us and join the panel discussion on network evolution and trends with our panelists. Post your comment on the chat box and question or answers or anything you want to say about the discussion on QA section on Zoom. With that, I would like to hand back to Simon Bhai. Simon Bhai. Thank you, Shaila. So our panel discussion will be moderated by Fakrul Alam. Fakrul Alam Bhai, yes, floor is yours. All right. Thanks, everyone. Let me see if I'm all okay. Great stuff. Right. So thanks, everyone. Thanks, Simon Bhai. Thanks, Shaila, for hosting it. And as we said, like we're almost end of our 3 days conference. I'd like to thanks everyone for that. So we'll jump into our last session, which is the panel discussion in network evaluation and trends. But before going there, I know we are a bit late, like kind of 22 minutes off schedule, but I'll take this opportunity, maybe share my screen quickly and thank few of people over here. Let me see how it goes. Go. I hope everyone can see my screen if I move it properly. Cool. Yeah. Right. Right. Okay. Thanks, everyone. So we'll jump into our panel discussion, but as I said, I'll take a couple of minutes to especially thanks our sponsors. It's bdNOG 13 with our sponsors and support from people around the globe, especially from the BD, as we're doing the bdNOG and the other community people. I'll go into that later, but special thanks to the sponsor, especially Team Camry for the first time sponsoring us. Big time friend, welcome on board. We'll hope you continue sponsor us in our next future events. ISOC and Ethnic, our long-term partner, they're into the sponsor list. And for the very first time, we got a big list of local sponsors. I can name them: Circle Network, Dolly IT, Majeda Network, One Sky, Skynet, Sam Online, Stargate, Antar Broadband, Skyview, and KS Networks. Big thanks to them. We'll keep continue and getting support from you. ISPB, our long-term partner, supporting with sponsoring us, especially giving us the space today to have a kind of a local hybrid conference we were able to host. Thanks ISP for that one, and BPC for supporting us. I was thinking last night, like till bdNOG 12, we haven't exposed ourselves that much, right? We know a few of our people who are behind the scene, but I think I'll take this opportunity, maybe expose few of the people who are running the show and like to thank them officially. So first is our bdNOG 13 program committee. We got 13 excellent, talented people. Thanks
sorry, Shunwei, for getting this picture. I think it's very cool, right, with the sunglasses and everything. But we got Awal, Mios there, Shumon, Simon. We got Mustafa Bhai from Google X, Roman Bhai, Zubair, Afifa, Zehad Bhai, Shumon Bhai, Zubair from Fiber at Home, Maz and Shaila. Special thank to Maz for co-chair. Nice guy. The only thing, I never seen him saying no to anything. The only thing other than saying no problem. If you ask anything, he just said no problem. He's always there. So big thanks to all 13 excellent people over here reading through the papers, evaluate them, and making up this nice content for these 3 days, right? And the second one is a group of another 13 people. I don't know why we got 13 in PC and EC for bdNOG13, but those are the 13 bdNOG EC committee members from our 2020-21. If you look into the picture over here, might be a familiar face from PC over here, which means two things to me. We are very good in doing multitasking. So we are running as a PC and EC, and keep in mind that this is our definitely a second job, not a primary job. And for few people I know is even a third and fourth job, right? So we are doing it for a long time. But I'd like to thank everyone jumping into the call, late night call, texting each other in WhatsApp, and make sure that we are doing it properly. And I think we've done a good job. So we got Bidut Bhai as an EC president, Biplab Bhai as an secretariat, but I'm shadowing in, pushing in so that we can get everything properly aligned and right. And we got Simon, Awal, Roman Bhai, Shaila, Sabbi Bhai, Russell Bhai, Zubair. We got Mithun Bhai, Ujjal Bhai, and Shumon. So thanks to everyone for helping us, supporting us for this one. And I'll move into our final session for today, which is a panel discussion for network evaluation and trend. So we got 5 excellent speakers around the globe. So not in specific order, maybe by country. So we got Paresh Khatri. Paresh Bhai, thank you for joining today. It's a great pleasure for us you to have here. So he's the CTO, Chief Architect for IP and Optical Network in APAC at Nokia. Usual suspect, I'm pretty sure he have been to bdNOG a couple of times. We have met in Sanog, Apricot, but due to COVID, and I believe you're still based in Brisbane, right? That's right, Fakru. Thanks. Yeah, cool, thanks. Yeah. Then we got Nurul Bhai, Nurul Islam Roman, known as Roman Bhai. So he's very common face in our community, involved with the PC and EC on the day of bdNOG 1. He's a senior network in Optus based in Australia. Welcome, Roman Bhai. Thank you very much, Fakru. Thanks for giving me the opportunity to talk to the panel. Yeah, right, good. And next is Tashi. Tashi Bhai, thank you, welcome. And I think he's another common face and usual suspect into this group of people we have over here. So he's a training delivery manager from APNIC. He did a tutorial yesterday on segment routing. Been to BD, definitely, no? Couple of times, yes. Yeah. Yes. And I'm pretty sure the people over here know him very well, and some people know better than me, right? So thank you, Tashi Bhai, joining to us. And then the next two people, I don't think we need much introduction over here. They're the champion from the BD. So you got Shumon Bhai. Shumon Bhai got multiple hats, so I don't know which one I should use, but I just put CTO Fiber at Home. I think that's the official designation he got, but he got multiple hats. He's with our bdNOG trustee, into our EC, doing the PC stuff, APNIC EC. And I'm pretty sure he got other affiliation also, right? So Shumon Bhai, welcome to the panel. Can't hear you, but should be okay. Oh yeah, I just thought in my head that. okay, cool. Right, and the last one is Rashid. I mean, Bidut. I don't know is Bidut is with you or I mean. Yeah. Right. Okay. So Bidut Bhai, Yeah. So Bidut Bhai is thank you. He is the bdNOG EC. Definitely, he got multiple hats like Shumon Bhai, and big congratulations to him. He is the recently joined Bahon Limited as Chief Operating Officer. So trade is still pending. Definitely, when you do a big mega event in BD, sometime we need a social sponsorship or something like that. Social event from especially from the Bidut Bhai or from the Bahon. Like, so looking forward for that one, right? Having said that, so we'll open up the discussion. So I said we are a bit late with our time.
but we'll see how it goes. We got an hour to discuss. We got 5 excellent speakers over here, but I'll try to give a background what we are trying to do or achieve today. So I'll stop sharing so that we can see our face much better. Nothing to demo at the moment. So if you look into the content we put in last 2 days or 3 days, the discussion we had. So day 1, we start with network management and monitoring, the model-driven programmability. We talk about the netconf, FIANG, all those stuff we see in coming into this in this networking domain, and we try to demystify a few of these components. And then Roman Bhai talk about EVPN, one of the cool technology we see recently adopting. And then in day 2, with the whole day we talk about the segment routing. So in bdNOG13, we're trying to, the theme was to see what are the new cool things happening into this networking. And as I said, this domain is changing, as I said, in last 5-6 years dramatically, right? So it's not about the technology or the tools itself as the how we work. Like I'm pretty sure you heard about the net DevOps, networking as code, right? So it's not about what we are doing. What networking, I think pretty sure 10 years back is just putting multiple boxes into your network and this is just your network, right? But it's now how it is. It's how we're building it, what technology we are putting it, and above what's the way of doing it. It's kind of a cultural change we see into this domain, especially coming from the software industry. So I'll open up the floor. Maybe I'll go to Paresh Bhai first to see, because he got a great intel into, as a vendor, he's very active into the industry as a vendor and also into the community. So I'll open up the floor for Paresh Bhai to speak a little bit into that specific topic we got for today. Over to you, Paresh. Thank you, Fakrul, and warm sort of greetings to everyone there. I apologize, I didn't follow the script, so I don't have the background, but at least I stand out that way, right? So maybe that's not a bad thing. So yeah, look, my sort of area of work is with some of the larger service providers. So what I'll try and do is provide you a bit of context around what is happening with the larger service providers. And I'm sure a lot of that applies across the board, no matter how large or small you are. So when I look at what's happening in the industry at the moment, and how we build networks, I think you've got to start from the requirements that are imposed on networks, because you would like to think that we build networks in order to meet requirements. And these requirements are changing. Now, sometimes we also do the opposite, right? The converse is also true, where we sometimes develop solutions and wait for a problem to emerge. It's not to say either of them is wrong, but it can work in different ways. But I think a good way to look at the evolution of networks is maybe to take a historical perspective, and maybe if I can look at it from a macro trend perspective, and go back a couple of decades, then you kind of summarize it in the way that in the 90s we converged on IP as the dominant protocol. There were lots of other contenders out there. We settled on IP, and then we got into this mode of trying to run IP over everything. There were many data layer link technologies at the time. There was ATM, there was frame relay, and obviously Ethernet kind of won out in the end. So we did that. We worked out how to run IP over all of these technologies, and we did it successfully. Now, once we did that, the next phase that came up was really how to run everything over IP. So not just traditional internet traffic, but voice, video, the whole triple play, quad play over IP. And over time, we did that successfully as well. But the thing that was true for those networks was that the networks we built were fairly static. We built networks, we configured routers directly, as said for Fakrul, we just toss a bunch of routers in there, we configure it through the CLI, and that kind of did the job. And it did the job because traffic patterns were largely predictable, right? So if you look at an ISP network, the traffic flow was from the peering point to the end users of the customer. Things like capacity management,
could be done offline, and it could be done in a more relaxed fashion, as you could pretty accurately extrapolate future traffic growth from what you'd observed in the past. And peering was important, it still is, but that's also changed, right? Because now we see that the bulk of the content on the industry or in the internet comes from a very small number of content service providers. And this is sourced from, not from the origin service, but from CDNs or edge caches. So that has changed. And even more importantly, over the past 5-6 years, what we've seen is that the nature of traffic flow has dynamically changed. A large part of this is due to the introduction of virtualization and the immense efforts at cloudification. What that's actually meant is that the traffic flow in the network has become a lot more dynamic. The injection points for traffic in the network can change dynamically. The amount of content flowing from any injection point can change dramatically over time, in a very dynamic fashion. And so the technologies that we had in place in order to be able to deal with that need to change as well. So the bottom line here is that what we're seeing is that networks need to get a lot more dynamic to be able to handle these on-demand changes that the requirements are imposing on them. And it's leading to a point where we see that service providers are very keen on making networks more automated. So I might just stop there and let the others give a bit of perspective, where we can dig a little bit more into it as we go through this session for Crow. Thanks. Cool. Thanks, Paresh bhai. I think it's a good point you just stop here is and if I catch the right word is the automation, trying to automate it, right? And I'll toss it to Tashi. Not sure if he is ready. So as an APNIC, as a APNIC staff doing as a training manager, you involved with like other 56 economy in APEC region, definitely out of that. And you see interact with a lot of people, a lot of members, right? And when you're doing the training session, especially traditionally, I'm pretty sure APNIC used to do IPv4, IPv6 routing, DNSSEC, but I think the things got changed, right? So can you give us some intel into what's happening, what you see from the members, especially I think if I borrow that keyword automation from Paresh bhai and put it to you and see what you think about. All right, thanks, Papu bhai and Paresh bhai for the segue. Apologies for the throat. I guess. Yeah, it was Friday night last night. Yeah, sorry. Apologies for that. I guess based on the requests that seem to come in to us, especially from our member base and of course friends out there when we meet them at conferences or any inbound requests that they say, first thing I must give credit to the vendors. I think people are well informed thanks to maybe they already have association with vendors. So vendors might be giving that visibility saying, hey, the trend seems to be leading towards this or towards that. But there also seems to be a bit more confusion because of that, because like they say, all they're seeking from us, I guess, Papu, is whether we as APNIC and being able to talk to lots of people in the industry, whether we have a clear-cut guidance for them on where to even start, right? Because automation seems to mean a lot to many people. I talk to, let's say at a conference, if I talk to someone like Mercia, he would say automation for him would be being able to sip a drink or a beer when the network does self-healing, does its own service provisioning. But is that suitable to only their scale or their likes, or is it suitable to everyone in the region? Because our region is very diverse, which means networks are diverse, affordability is diverse, so is the customer base. So I think all I can say now is at this stage is, yes, people seem to be well informed, but they seem to be equally confused. They seem to be relying on us for guidance, and hence why us also, when we want to develop a content or a course, we then end up relying heavily on our industry experts like Paresh bhai has helped develop the SDN course that we have, while Nurul bhai was still in APNIC. Since last year, we have been talking to likes of Papu bhai, yourself, along with some other SMEs in the industry about what is a good network management and monitoring course, or what would a good outline look like? Should it be a functionality-based one? Should it be a framework-based one? And then same discussions with automation, whether should it, that
the need to demystify the difference between orchestration and automation is what we are taking up as a challenge at APNIC, so that we can share that information out there with our community. So yes, Papa, that's it. Yeah, great stuff. Yeah, I think that's happening everyone. Whenever there's a new technology, we have a tend to jump into it and see what's happening, and not sure is good enough or scalable enough for me to do it. We had the same with the cloud, saying that cloud is just putting my resources to someone else's infrastructure. But I think the dimension of the cloud got changed with SaaS-based application, and that's something we are pretty good at now, right? We have some justification around when we should go to cloud, what advantage we have. Other than giving an example, if previously testing an application and a tools was so hard, you need a bare-bone server, you put it over here, you do it, content was not available. Now there are a lot of SaaS-based application tools. You subscribe for it, they definitely give you a 30 days, 15 days free trial, play around it, see how it is. If it sounds good to you, do it, implement it. If you don't like, throw it out and try another things, right? But the point you make, I'll come to Roman Bhai with that point with the continuation, is that like the point I said, like is changing, is dynamic. Vendors are trying to put it in a two different way. As engineers also, we try to make something which we think we can sell and solve some problem later, or we got some problem and we build some technology to solve it. Being involved in APNIC for a long, and then into I rather say in that architect consultant role in Optus, building network for a heavy production centric infrastructure. Well, how do you feel it? Like, you've been vast experience for 20 years at least, right? How do you see it now, right? Doing it, is it the same? The customer is approaching you, or is completely different in terms of automation, SDN, and a new technology? Over to you, Roman Bhai. You're mute, I think. Can't hear you. Roman Bhai, can't hear you. Sorry, that's a very common mistake these days. Yeah. Okay, thanks Papu, thanks Paresh, good to see you after a long time. And yeah, Tashi, good to see you after a long time. Shunmai, Vidut, and yeah, all good. Yeah, I think it's really a good, interesting topic that we are starting now. But as a continuation, I'll just sort of pick key messages from Paresh and as well as Tashi. We have a big shift into the telecommunication sector, I think last 30, 40, 50 years down the line, right? The way I see it is, if you see the telecommunication control, how traffic data wise, whatever you say, like, moving across 50 years down the line, when there was a legacy telco, the main control was on the service provider side. So for example, if you pick up your phone, you want to make a call, you can't hear anything other than dial tone. So you make a dial, and then it goes to the switch in the service provider. They do that, circuit switching and that their side, and this is how you get billed, right? So the whole I would say transmission channel, if you see from end to end, is completely controlled by the service provider. Make sense? And now if you see the way this has been changed in the packet switching world, when you switch from the circuit switch to the packet switch, the full control has been moved from the service provider to the end user. It's a packet, right? So packet is moving across from source to destination. Service provider doesn't have to do anything for your end user packet, how they will move. But before that, yeah, they have a sort of a control process, I would say, in our own terminology, like control plane protocol there, that actually set up the infrastructure for you. But the traffic packet, when it's going from end to end, your TCP session created, and the data goes across. And on top of that, all the services has been integrated, voice, video, data, and everything, right? So that is a big game changer when IP actually started. The control has been moved from the service provider to the end user, right? So this is how the whole internet has been changed last 10, 15, 20 decades, like, Now, if you see, I mean, when, like, Paresh, very well, when we started, like, the SDN course, right? And Tashi also, like, joined afterward. So when we developed the SDN course,
we were very fascinated. Oh, something new has been come up, right? And we are so excited to learn SDN and then start doing all those things. But then last 4 years after that, when I analyzed that, what happened to it, right? So me being sort of on the engineering crowd, like how we do, how we make things working, like configuring, all those engineering stuff, getting our hand dirty and other things. What I noticed, what I realized, there's a big difference here. Automation or orchestration, as Tashi has outlined orchestration and Parajbhai has outlined like automation. So in SDN, initially I thought all those things like, will be pushed from the controller onto the device. Everything will be controller based, right? But if you see the automation bit of it, no. What's happening? We are just pushing the config onto the device. But everything is in the device. It's not orchestrated, it's automated. And if you see, my experience previously, like, just before when I come into my current organization, I was in some other organization for a short time, and they were doing all those elastic interconnect for the data center, right? Company like Equinix, Megaport, what they're doing now. But I was so fascinated at that time. I thought probably they'll be using a huge, powerful controller to do all those automation. No, they're using automation tools. There is no controller, right? And yesterday I was speaking to taking a tutorial which was on EVPN. And if I see EVPN, what is the approach? Why IETF standardize EVPN? Well, this is also a controllerless control protocol, right? And people are all jumping onto it. Oh, this will be a sort of a killing application, like to build integrated layer 2 and layer 3 infrastructure especially for the data center, right? Using either VXLAN encapsulation or MPLS encapsulation, right? So now the point is, if you see the way industry is moving, there are one big segment which is the service provider. And what I realize, I may be incorrect, like, you guys, Paresh is the expert, and Tashi, the whole, and I mean, last 4 years, my knowledge is very specific to, one service provider anyway. So what I notice, there are two segments here. One is the service provider, and service provider, they are mostly going towards the automation, like how they can automate the service provisioning, right? But if you see the way packet will be moved across the infrastructure, they're still relying on the legacy infrastructure. It could be the dependency on the infrastructure, but when they're doing the infrastructure refresh, still they're going for the same sort of infrastructure, right? Now feed, read everything on the device. Again, if you can elaborate in detail, you can have some other ideas here, but in general, that's what I'm saying. But if you see on the enterprise side, they're mostly going for SD-WAN. And SD-WAN is nothing but our DMVPN with a VPN registry, right? So this is where we are going for SD-WAN, especially like, provider like Telstra, Optus, like, probably in Asia Pac, Singtel and other big companies. Their investment for next 5 years, 10 years down the line is mostly, because of the requirement, because they had a big MPLS structure to sell that private data connection service, like VPN service. Since SD-WAN is becoming popular because of as a transport, people can use internet, and that will save their cost. The telco is investing for SD-WAN infrastructure other than SDN, like like SDN controller from Cisco, SDN controller from Juniper. They're not going for this sort of product. That's what I found. But Paresh can tell me if I'm wrong or right. But that's what I saw from the service provider point of view, because the infrastructure refresh that we are doing at Optus, we never look at those SDN-based devices. But yeah, SD-WAN, we are going for like different vendors. We're making like option open for clients. What sort of SD-WAN you want? Meraki, Tela, or whatever. We can support everything. Well, I'll stop it here, and then I'll probably give the floor to you all, and then see, Right. I think it's a very good point with the SDN and everything. Like as I said, same with cloud, like 5-10 years back. Like we used to have that, like still don't know, still does nothing with the SDN. But I think we come up with some form of understanding with what SDN is doing for us, and the scope of SDN is not only into SD-WAN. We also see SD access. So if you see the access layer, but if you see under the hood, is the same list protocol. They're doing VXLAN on all those things, but they're giving a
So if I take the SDXs as an example, like especially Cisco, like you have to do SGT, you have to do libs, and you have to do VXLAN. Doing it manually is okay, but if you want to troubleshoot it, is a nightmare. So they're putting a controller, maybe an orchestrator, or doing it automation, so that they'll push all the configuration for you, but end of the day, there's the same stuff they're doing, right? And we used to joke in our organization, like as you said, the TCP/IP thing, like the voice things is coming critical. And I think that every organization has same. They got like a team of people who manage the infrastructure, team of people who manage the voice, right? That's how the like voice engineer, they're very expert in UC and those things. And there are people who are expert in route and switching, right? And whenever we got a call from the UC guy saying that UC is not working, we are getting a one-way call. We used to joke that if you can ping it, you can ring it, right? If you can ping the UC server, you should ring the endpoint, right? But I don't think it's the same anymore. Things are getting changed. If you can ping it, you can ring it all the time. There are a lot of dependency on those things, especially the one point you touch about the automation is the service provisioning. Another thing I can see is service chaining, right? You don't have to provision it, you're chaining with the multiple service. But I'll move into Shumon Bhai and Bidut Bhai because they're very pioneer into BD and see how the technology been changing. I'm pretty sure if Shumon Bhai can talk at least another 5-6 hours talking about the history, how BD we adopt all the technology, definitely the Bidut Bhai. Maybe I'll open the floor for Bidut and Shumon Bhai, see, because you are maintaining one of the largest NTT and network infrastructure in our country, right? Service provider, very complex. How do you see that things are changing? Maybe I'll start with Shumon Bhai, because when you start fiber atom, how many years? Like 10 years? 10 years, yeah. 10 years, yeah. So when you start thinking of building an NTTN on that time, and if you think in 2021, building an NTTN for, I'll ask come to Bidut Bhai Baun is a new NTTN. How do you think, like doing it that time and doing it right now? And do you see any changes between how you're doing at the moment? In NTT and how you if I operate did it? get the opportunity earlier than soon, Yeah, but then sure. it will be better for me because his guru, you know that. Thank you for us to say something about the automation, Tashi, Noodle, and Papu. So, like, I would like to say that in a different idea, like last 20 years, actually, I run a biggest network in Bangladesh, which is Link to Technology Limited, the ISP. So I face a few things like actually I involved with SANOG, bdNOG, and every time when I just attend there, I found the new technologies arriving and people are discussing a lot of things. But thing is like for this, like us, Bangladesh, the third world country, and we are just moving, are comparing with first world country, and also the network is building the same way what they're doing. This technology is coming, and did it actually used by ourselves properly? But this is my one question. Like because of the to do automation, what I just said, even orchestra Tashi said, for this actually there is required a lot of investment, right? Number one. So the thing is like required good engineer and I mean uh, proper investment of the network, and also to serve the customer. You know, eventually being a person of I mean the ISP industry, like I can say like there are different kind of ISPs are also are working in our country. So there is small ISP, big ISP. So maybe the biggest or larger ISP has some investment or has some budget to invest on those things to do the automation. But the small ISP, they don't have. So in this manner, what is happening, like the people are not getting the proper service from that ISP to whom they are connected to, right? So how we can just do this equalism in between the, like, say for example, shown by working last 10 years in a NTT operator, and also I'm just joining. I'm just thinking that how we can just do something else that that ISP who doesn't have the investment or budget to do that automation, but would get the same facility and serve to the customer. The customer would get better benefit from now, and they can compare. Don't want to compare to like that ISP to this ISP. That ISP has the good vision because good budget. Other ISP doesn't have because this is small ISP cannot
invest the more budget can allocate from banks or something like from the partners. So how can we just minimize this thing? Actually, I'm just thinking from my point, because to start up entity and like Bahon. So definitely, Shubhan has very good experience on that, and eventually Parajita and Tashi, if you just give some idea that how can we just do some equalism in between our industry partners or colleagues. Yeah, Shon Bhai can maybe add something over here. Maybe how we can bring Bahon and Fiber Atom in the same level, maybe overnight. Not like not like that. But it's good for the I market like also, it. right? I If you like have a it. good competition coming on, and definitely I think there's a two things, like when, as I said, like Shubhan Bhai, when they started the Fiber Atom 10 years back, the technology they have, now if you're doing it now, 10 years later, you have the different ball game, you have a different stage you are in terms of technology. And definitely you touch a very important point, which is investment. Maybe I'll come to Paresh Bhai, how he sees investment justify into coming into automation, whether it's only saving engineers 5 minutes time, or in also there's another benefit into. Maybe I'll come to Paresh Bhai later, but Shubhan Bhai, if you want to speak on that point. Yeah. Sure. So actually, as a service provider, when we as the technology people, we want to deliver a service, the first key point comes in our mind that what is the demand from the client, what they're looking from us, and that we need to deliver with the quality and in the best possible price. So that's the first requirement comes into mind, not the technology, that what development is going on. Like for segment routing, we are listening about for more than 10 years, probably, even more, that in the discussion, but we didn't deploy. But now is the time actually we started to thinking why. Because again, we need to, for the same reason that we need to deliver service as smoothly, as fast as possible, as quickly as possible, and user get more visibility to it, that what they're getting from us. That is what we need to try to offer. And in that regard, what Papu was telling, that in 10 years before, when we build our network, if I just say the scale, that in Dhaka Metro, we have a 10 gig ring among, say, 610 routers to offer L2 or L3 services. In nationwide, we have a 10 gig SDH backbone, and it's sustained for around 3-4 years, maybe 5 years. Still, we are not seeing that it is not really filled, and it was hard for me to convince our management, no, we need to go for better technology, and traffic will grow. The shift we seen in the other countries that's going to happen here. And from that point of view, at present, in Dhaka Metro, we have multiple 100 gig rings, at least 2, in some area 3 even, and nationwide, every district at least have a 100 gig backbone, and in the key points like the landing stations and other area, 4, 5, 6, 700 gig capacity we have built, and those are actually on the verge of saturation. And another big challenge the network engineers facing, and now we become more trying to be more professional, that the investors are looking for, are you investing rightly, or what you guys are only investing, what we're doing, and they're auditing our network, and they're finding that a lot of legacy configuration in the routers. Some ports are configured there, and some ports are up even, some are down, but are there going, people are actually doing some sort of business inside, a secondary business inside the platform? Those questions are coming up. And manually, when we're provisioning the service, you're doing mistakes, and that is quite natural, that you're supposed to provision 100 Mbps or 1 gig link. You just didn't put any kind of bandwidth control there, and if people are enjoying more bandwidth. So this kind of human error and things are happening. And Sometimes if I talk about this, sometimes intention, as you said. yeah, exactly. And secondly, if you look at the size of the network, initially when we started, there are maybe 10, 15 routers in Dhaka city.
But now we have around 7,000 plus routers running our IP MPLS network. So you have to manage all this network. You need to upgrade patches. You need to, if you want to change the configuration, if you do a single mistake in the core, it can really create a havoc. So now, actually, we are forced to go for some sort of automation, some sort of control mechanism to ensure that we can avoid those kind of silly mistakes by our engineers that can create problem. And secondly, the clients, they really want transparency in delivering service. They want to do it by themselves, that they want to make they have physical connectivity, they need to increase their capacity. They want to do it by themselves. They don't want to come to us and wait for marketing team, then the technology, then the planning, then all this flip-flop taking 3-4 days. They don't want to do it. So in business area also, we are looking for automation, that we need to automate so that user can get more control. They can provision their service where their physical infrastructure is already there. Where there is no physical thing, you have to build, you have to give some time for that. Again, that part, can we do it automatically? Some of it at least. Again, the challenge comes that we do automation means that what Roman was telling, that earlier days, this centralized management control at edge was dumb, and now the edge are intelligent. So in SDN, what we're going to do? But probably that was our big tension. But now, looking at the Tashi's presentation yesterday, that no, actually we are having some intelligence at least at the edge, so that even the controller fails, we will actually not lose our network. So that was a big concern. And this automation is coming up not only in the IP network, it's coming in the DWDM network as well, transmission network. They are also talking about automations. So all these things need to be integrated. Again, there should have been some sort of control over the operator, that if any software controller fails, then we cannot allow to be at nowhere actually. So that is not possible. So that kind of balancing we need to make. And again, another thing is network monitoring area. That is something again critical. That in Bangladesh we are still living on PRTG, MRTG, and say Negios or LibNMS kind of solutions. But telemetry is something probably we need to go for. And I know many are trying, and we are also actually deployed, not the full network, but we are gradually going towards this telemetry-based network solutions. So we are trying to following that evaluation pattern. And one thing we must remember, that not all the technology will be adopting at the same day with the other countries, because every country has their specific requirement, specific needs. So something will come faster here, something will faster in some other countries, in some other economy. So keeping it in mind, again, we need to look for towards our users what they want, how we can actually facilitate more to fulfill the requirement. With that objective, we need to work on. I want to stop. Yeah, right. Yeah, right. Here So now. I think it's a very good point you bring in here is so the automation is not a good to have things anymore. Like it's kind of a coming a necessity, like when you grow on a certain scale, like as you said, like 10 years back, 10 routers, maybe 2 engineers is good enough. They can remember all the credential, all the prefixes they have top of their mind. They don't even need any Excel sheet, right, to remember which prefixes from which router. But when you deploy in a countrywide network, provisioning, service chaining, upgrading any network, port changes is not an easy anymore, right? Like you can't, and if you do a normal math, okay, 10 routers, 2 engineers, 10,000 routers, multiply, it doesn't work like that. You can't justify that many people, right? Not only that, So Kapil, either we, not only that, as Shonbai said, service provisioning is becoming an issue for the service provider. And if by intention any of the service provisioning guy, they do wrong provision because they have their personal interest, that's a revenue loss for the company. Yeah, right? definitely. Like, I mean, there is a customer who got the bandwidth but not paying anything, but there might be a billing issue where I decommission my circuit, but still I'm paying for it, right? So I think it's a two-way thing. Yeah. Right. Yeah, So yeah. sorry. So I think the other point is as Roman also mentioning, I think is the self-service portal for the client, so that I need bandwidth, I don't have to wait that 2-3 days process of asking you to. So if I come to that on point, but like especially with the
with the investment and the things you see, is it critical, or that automation still a good to have when you talk to your client? How do you approach it? Whether you approach it or customers sometimes come to you and say, no, we need an automation and things on. I think we approach it from both sides. You know, from a technology perspective, we see that there's a need, right? So what we're doing in the vendor space and the standard space is developing solutions that can address that. But you know, on the customer side, there's a definite need, right? I mean, one of the things I would say is maybe it's not really black and white, but there's two types of automation, right? One is the sort of automation where you're replacing what people can do. So you know, sometimes the solution, and this is something I heard maybe 2 or 3 years ago, we'd go to some of these countries in Southeast Asia or in South Asia and say, hey, we can automate. And they would say, you know what, I can just throw people at it because labor is cheap, right? So there's that one kind of automation where human resources can do it if you have the right number of people. But then there's the other kind of automation that no number of humans will be able to do, because it's just not possible. Yep. In that. So I'll give you an example of some of this SDN and telemetry. I was working with a service provider who had a network that was running at an average utilization of about 30%. So the link's running at 30%. Everything's green, it's beautiful, and yet they see all these packet drops in the network, which is really impacting some high-profile enterprise customers that they had. So on digging further, it turned out that what was happening was that they do normal SNMP monitoring. They're pulling stats using SNMP every 5 minutes. So they're getting this utilization with a quantum of 5 minutes, but there are these instantaneous spikes happening within every 5-minute interval that is causing these drops that they can't get. So this is where we started having this discussion about, okay, we need to put in some telemetry there that is pulling stats a lot quicker, maybe every second rather than every 5 minutes. And then that's where you need some sort of an automated system to really deal with what is happening on that link, which is not now. You can't really deal with this by throwing more bodies at it, you know, because there's just no way you can do it. So there's one example. The other thing that we're actually seeing is think about mobile networks. There's something I deal with quite a lot, and especially with 5G. So if you look at a country the size of Australia, you might have 10,000 maybe macro base stations. If you look at a country like China, it's more like 1 million base stations. The US is a few 100,000 base stations. Now at every base station, you have a router, a cell site router. This is an IP router. How do you roll this out, right? How do you build 250,000 unique configurations? You have to automate it. So that's where things like zero-touch provisioning come in. The need for an intelligent controller comes in as well. And this is why I want to touch that point that was raised by Nurul as well about SDN and adoption. I think your point is absolutely right. That when we started on this SDN bandwagon, it was about putting everything in the controller, all the intelligence in the controller. The edge is dumb, right? And that's Shimon Pai's point as well. But that's not the reality, because it didn't really make sense to do that, right? We still need intelligence at the edge. So where we are right now is we put into the controller the capability that cannot be done in a distributed fashion. If it can be done in a distributed fashion, things like rerouting, conversions, your fib ribs, leave it there. But things that cannot be done, such as global bandwidth optimization, pull it out, put it into the controller. So I think that's that sort of happy medium that we're striking at this point. Just to add, Papu, if you give me just 10 seconds. To add, Paresh, what he mentioned, one sort of automation is the scale, like massive deployment, right? Other set of automation that definitely client driven. I can give you my company in Australia. They don't want to deal with us directly. Massive, big company. Every request takes 1 week, 2 weeks, right? So customer want instant service. So if it's a big company, they have a process, they have a system to manage the whole provisioning thing, right? So for that, if it is not fully automated, it can take months to provision the service.
And that is one of the key driver. Actually, most of the largest telco in Australia actually automating the client provisioning part, so that the service can be provisioned in one day, like one click by the client. Yeah, I'll stop on stop it. No, right. I'll come to you. Yeah, definitely is a good point. If you go to a big organization, I think sometimes that organization will come as a black box. You don't know whom to reach. Yeah. Like, is finding the right people is a key issue before solving it. Otherwise, if I don't find anyone from Fiber, maybe I'll call Shuman Bhai, my network. Yeah, Vidhu Bhai, my link is data center is down for 2 days. I don't know what to do, right? So I don't think it scale much, right? In a certain level, maybe we are still doing it. But I think I'll come to on Ron Bhai on that one, because if the SDN thing, I agree on that. The understanding was doing everything from the core. The edge will be dumb, but definitely there are multiple reasons we are not doing it. But I think the definition of the SDN, especially if you go with the SD1, it really depends on which vendor you're talking to, right? If you go to Cisco and Juniper, they're very good in routing and switching. So their SDN, Meraki, Viptela, is around those routing and switching stuff. Like how fast is a QS thing and thing. If you go to Riverbed and other, who are very good at optimizing the network. Yeah, their SDN definition is how optimize your network, how optimize bandwidth, how they can encrypt here and decrypt on the other side. Packet size will be low. If you go to the security company, Palo Alto, Fortinet, their definition SDN is around security, right? They're putting on this. So I think it's a different way of we see it. But if you see from the client side of view, when you deal with the client, right? I mean, or maybe if I'm an engineer now, I think that there are a lot of people are new to this domain, and I'm pretty sure they're lost, like where to start, what to do, right? So if you put some guideline, and if you see from the market, like if you wanna join as a network engineer now, what things I should consider into, so that I can gain some knowledge, I understand how the market is going on. Maybe Rohan Bhai, if you want to add some of that, maybe I'll ask everyone if you can touch base on those things, because we know how the technology is going, what technology, but it's very confusing whether I learn everything or I'll pick something, I'll start from somewhere, and then how gradually I'll shape my knowledge. By anyone wants to add on that? Yeah, sure, I can. So if you see, what should we learn, right? I can talk from the infrastructure side of it, but Papu, you maybe Tashi can, even Paresh can start the other side. From infrastructure side, we can see there are a number of shift change going on to build or customize your infrastructure to be compliant with the cloud service provisioning, especially on the elastic interconnect, right? How the virtual routing, all those things that you can especially sort of leverage your skill. I'm not talking about Azure, AWS, how you provision the service, but how you interconnect those cloud onto your on-prem, all right? Because on-prem, definitely there is an on-prem for every enterprise, every service provider, right? So those sort of things I can see in Australia is getting a big momentum, right? Yeah, that's what one point that I can raise. There are some other point, but I'll just stop here and so that other can add. Yeah. Maybe Tashi want to add something over here to see, definitely there are a lot of requirements from the members also, like how they do it. Yes, Papai, I think that's a good point, right? And that's what I was kind of hinting at earlier, that the confusion is just too much out there. And trying to understand why this confusion is there. You look at even the standards and the IDS world. Even in the standard development world, I see just too many competing or conflicting ideas out there. And as an end consumer of those ideas, which one do I lean towards as an end engineer? And also the fact that common people like you and me, we are not part of any of the standards development organizations, nor do have visibility into how they even get motivated to come up with those ideas. I mean, is it actually trying to solve a problem, or is it a solution that will end up looking for a problem in those standards worlds? So as an end user, I'm really confused on what is true and what is not necessary. What is an agenda I'm being driven by, let's say, some very big organizations with self-interest there. And then there is this different schools of thoughts, even in the engineers level, end users level. All of a sudden, I see people like Andre Tong talking about user-led networking, where the idea is to optimize as much as you can with whatever you have.
So that's the user-led networking world. Then you have the big castles, the Googles, the Facebooks wanting to tweak every tiny bit of things that we know so that they can squeeze out the performance that they want. I'm thinking of BBR or Quick to replace your normal flow condition mechanisms that Google has proven that it's much better. And it has also proven that we may not necessarily have to throw so much of buffers in our hardware. They have found a way to overcome those. So meaning less dependence on hardware from the likes of Google, but more radical ideas with their BBR and Quick. And then also, Papubai, we were talking earlier about, even Vidulbai was asking this question. At the engineer level, what is automation? Just even trying to define that. Is me pulling and pushing configuration states on the device automation, or is that orchestration? Or does automation need to be a bit more wholesome than that? Maybe even driven automation. Things happen in my network, that information gets pushed to some intelligence setting somewhere, and then that intelligence is then able to push a new set of instructions down. Hey, since I see this problem, why don't you try and do it this way? So your network, and hence the so-called self-healing or self-driven networks, I suppose. And then even after understanding all these things, let's say you spend time, attend conferences, listen, read, just when you think, oh, okay, I think I have a picture, boom, I have no clue what's happening, because then the vendor say, hey, Tashi, don't worry, right? At Cisco, we have this controller of our own. If you rely on this, and I'm confused that I thought the idea was to take away a bit of that power on what features to push, what features to develop, what not having to depend on vendors. And then all of a sudden you get kind of pulled back. And I'm still convinced by the vendors because they have the expertise. They have been doing this for years and years, decades and decades. So I still want to rely on them for that. And hence, Papa, what I'm trying to get to, I guess, is just no clarity between what is hype and what is reality. Tons of acronyms get thrown at us. Just trying to get a full form for those acronyms is actually a research. Honestly, massive reading required. Someone says yang, and even yang, like words like yang, I thought, oh, there must be only one yang. Turns out there are more than one yang. So which yang do I lean towards? So, and then, I don't know, Papubai, throw in the mix the likes of Iolo from Italy that I met at NZNOG, who were building their own routers, bare metal, using P4 or OpenFlow. They're running bird operating systems on their own routers. But I guess it goes back to what Bidutbai was saying and what I was trying to say earlier. Do all of us have that capability? I was working for Bhutan Telecom before. No. I still know the team, their priorities are different. They would still want to lean heavily on vendors because there needs to be certain guarantee of services, and vendors give me that. So can I afford to play with my network as if it's a test bed, try this thing out, that thing out? And is there even an aptitude in my team to stay abreast of all these things that are happening? So all I am adding here, Papu, I guess, is confusion. I'm totally confused, honestly, as an end user. And I would really I would like to add one thing, like yes, for ISP, yeah, the ARPU is going down and the investment is going up. So actually, this is not actually, if I just compare between two, then I cannot find any clue that to invest more for the automation eventually. Even what Parita said, that even definitely we can do some kind of automation that customer can easily touch with us, and the service can gradually within a short time I can just provide them the service. Definitely we can do a few things, and we have done maybe we already it is started in Bangladesh also. Now the engineer can go to the customer premises and just open the software and connect ONU route ONU to POP. So this is automated already. Things are happening, but the most important thing is, like, see, the segment routing shown by said, and eventually the IP basics. I tried almost 3 years, and then I could implement this IP basics in my network because of so many complexity. My few devices are not supporting IP basics, and my billing software. I faced the problem. Eventually I changed my billing software for this IP basic support.
So this is a lot of complexity still we have to do some kind of automation. This is not only the investment. I said previously that investment is definitely one of the part, budget required and good engineer required. Besides that, the support from all kinds of way, like the what equipment, legacy equipment, still we are just using in certain areas, maybe the small areas where our requirement is not that much. So I am not interested to actually change these routers or something like. So this is I partially agree with Tashi that this I am also been confused that yeah, I'm learning so many things, and eventually I heard that we need to do a few things, but how we can, I mean, the how this budget would come and how, because ARPU is gradually down every year. So I'm not actually, people are not actually willing to pay. Now already our regulator said that 500 taka with 5 Mbps package should be launched in Bangladesh. So 500 taka, the connectivity charge and other automation charge. I don't know. You are more expert than me. You can say something about. So, sorry, just go to the next step. I'll just throw a question. If you see the automation, or probably like depending on the vendor, instead of open source, which way the innovation in terms of product provisioning, network operation, how the innovation will be flourishing? Is that driven by vendor or driven by the open source? How the innovation coming up? It's just a question. I'm not sure which way the innovation can be introduced. Yeah, Bapu. Roman, I don't have a direct. Yeah. Yeah, to say something. Oh, no, yeah. no, I just want to comment on your questions. Actually, I don't have any answer for the Roman's question. I also need the answer of that question. Maybe Tashi or Paresh can help us on these figures. But the challenge we are facing, that what you're mentioning, that different vendor offering different kind of agent solution. Their focus is different. Even they are very innovative. They are very innovative. Even I have some experience, because we are talking about the big companies, but there are many small companies. They have their own solutions for SDN. Some have their cloud solutions. And experience, one company came to me and we have a virtual meeting a few months back. And they're talking about the SDN and they're connecting how they can automatically connect the switch, firewall, servers, all these things. Eventually, they move to the cloud, and how can they connect the cloud with Amazon or Azure, other clouds using Megaport like IX infrastructure and all these things. So everybody has different focus, and sometimes people come to sell the cloud, they're talking about SDN. Sometimes people are coming to sell SDN and they're selling cloud. So it is a big time, confusing time, actually, I should say, that for the operator to choose the right thing, what we should be doing. So for that, I think one option is that actually you have to educate yourself in a meeting like NOGs and meeting people like you guys, what we are not physically able to do. Yeah, correct. And sharing our experience, I think we will be able to do the right for our infrastructure, our clients, and that's how we can grow. So we have to go with this. Yeah, thank you, Shuna. I'll come to Paresh back quickly. I think you need to drop off. So if any last any last comment on that? Yeah. Yeah, look, I mean, so if I could just well, I'm not going to answer the question. I'm not going to answer Nurul's question because I don't think there is an answer, right? There is, on the vendor side, there is, I think there's a lot of innovation that comes because they have the budgets, right? The R&D budgets to drive that. And they have the capacity. Yeah, and the capacity, right? And on the other hand, there's a lot coming out of open source as well. So I don't think it's one or the other. It comes from both of them. But a lot more happens once technology becomes a bit more mainstream or a bit more adopted, because then you throw more money in it, right? I mean, because at the end of the day, the investment's got to come from somewhere, right? In order for us to do this. So I think that's that. The point raised by Tashi and his brand, I think I completely identify it with it, because the way I see it is that today there's a lot of fragmentation in the industry. For those of us who've been in the industry for 10, 15 years, there wasn't much choice.
You know, you wanted to build a network, you went to Cisco, you went to Juniper, and so on, right? I mean, that was it. In terms of routing protocols, there wasn't much choice. How you build services, not much choice, because there were not a few sort of things that stood out. That's not the case anymore. And SD-WAN is a great example. You cannot today take an SD-WAN CPE from one vendor and get it to work with an SD-WAN controller from another vendor. Even a simple thing as that, you cannot do. Yeah, and it's a shame. I'm not sure I have an answer on this, but I think the education element is important. But also, I think it's important that we don't jump, right? If someone comes to you with a very shiny idea, maybe think it through, because time will tell what technology idea will actually win out, right? So there's that some die a natural death as well. So they may sound good, but they may not be practical enough for us to implement. But yeah, bottom line, I think it's a much more complex industry, and I'm not sure, to answer Bidud Bhai's question, that disparity between the ARPU and the investment, that's a tough one. Yeah. So I got a question in the Q&A section. I'll answer it to you, Nafis, later. Maybe we got another 5 minutes, so maybe Roman Bhai, Bidud Bhai, Tashi Bhai, and Shun Bhai, if you can wrap up like last few words, like any comments on any recommendation you think we should go. Roman Bhai, 2-3 lines. We got 5 minutes. I think we need to be more intelligent, right? Just talk to the experts, talk to the people, go to different conferences, because as everyone said, like Tashi, Paresh, Shwanbhai, Bidut, everyone, like Paco, you yourself, there are lots of things going around, and lots of there's more possibility you will be confused, right? So that's why just go to different conferences, talk to the people, build your intelligence, you get your answer. Yeah, so not making your network intelligent, you need to make yourself intelligent also. When you are intelligent, your network becomes intelligent. Right, very good point. Bidut Bhai? Actually, gradually it will increase. Like if you just see that 10, 15 years back, you just think that the 2005 when we just finally implement the OSPF and BDP in Bangladesh. So from that point to now, actually, gradually we increase our capacity. We're building our network. Soon said that 10 years back, only 10 routers to 7,000 plus routers. And definitely, from Soonbay's perspective, definitely they will make automation, routing, IPv6. But what I'm saying that actually the beginners to sell like Bahon, I'm just starting that now. Eventually, for automation, there is no point for me to implement right now. So, but beside that, actually, if someone gets the service from me and from Suman as well, so they will get some difference between because of the quality and other things that definitely might be changed. So my question was that budget plus ARPU definitely is inconsistent. We said that the ISP to ISP and service provider to service provider is varying because of the budget and for to add those actually not to implement few advanced things. So definitely it will come in one position after maybe the 5-6 years, and if we just keep talking about this, we can learn from this NOG and some trainings and some other way. Then actually it would come, and definitely the solution price would be coming down after a year or two. So we can actually just add up. But for now, actually, this is not so easy to actually add up this new technology into the network for the bus function and something else. Tashibai, any last few points? Papa Bhai, thanks again. It was wonderful. I learned a lot, honestly, even just by sitting and listening here. And that's what I would request, right, folks to do, as in people like myself been out of ops for a while now, yet I stay informed, interacting with someone like, let's say, Paresh Bhai, whenever I get the opportunity, any doubts or questions, just flick it across to him. So human networking, I guess, still plays massive role in our industry, especially when it comes to trying to help differentiate what's hype versus what's real out there, at least get your human network built. But I also wanted to maybe leave something here open in my wrap up, which is
knowledge seems to have this affordability tag also lately, especially with this new technologies or new ideas, because operators who have the money seem to be able to afford to adopt new technologies very quickly. Their engineers are well trained, whereas you still see majority of our region, we only have handful of those operators who have those kind of deep pockets. And then lately in the last 7 or 8 years, for someone like myself, it's quite sad to see that I see this as castles, then the peasants and the folks in the castles, people out there, the Googles, the Facebooks, the Telstras, the Singtels entities can pretty much do anything they want to do, anything that's cool, anything that's brilliant, whereas the others then catch up takes them a while. And by the time you think you have caught up, there's something new that's happening again. So it always seems to be a catch-up game for the rest of us. So, Papu Bhai, that's my wrap. Thank you. Yeah, Sean, right? Actually, we are in the same kind of rat race from when we started building our network from the scratch. And that race is actually continuing. And we have to be kind of patient. And as Roman mentioned, that we need to interact, we need to acquire knowledge first, then actually we can make our network intelligent and choose the right product for us. And from Bidut, that budget is the important factor. When there is less budget, then there the innovation comes actually. So it's not that we have to buy fancy solutions from the big vendors. We can do our customized solutions that maybe not that fancy, not that functionality but it can serve our purpose. So that's actually, but we need to look for automation, and that is something is key from now on. The way it's evolving, we cannot avoid that actually. So I'll request Bidut to plan for that actually and even I'm talking about 7,000 router. But again, if I want to buy next 50 router, I know what hardship I have to face to get the approval for that. It's not that easy anymore. And if I ask for a big budget for SDN, probably it's not going to happen. But again, we have to plan for that. And this is the reality of our region. We have to keep on doing it, and we have to find a solution for us. Yeah, I think it will happen soon. Maybe your CEO go to some conference and heard about the SDN and say, Shumon, why you didn't implement SDN yet, right? What you need, right? So it might happen anytime soon, right? So it's a two-way. Yeah, thanks everyone. So I got two questions. Maybe I'll read those things and answer quickly. I think one is from Mohammad Yassi saying that how tough is for engineers industry is going to add another criteria to have someone on board. All right, if you know automation scripting, would like to hear from the expert. So I think the automation scripting is not the key. End of the day, you are an engineer, network engineer, you don't know how the TCP works, how to OSPF work. You go at interview, say, I only know automation Python, I don't know what is OSPF. I don't think it will cut you the deal, right? So network engineer, know the network based, build your interest into other, you go into automation, you do into other things. I think there's a key factor, if I'm not wrong, right? And the other question I got, I think is a big one from Naf is, should network engineer be concentrate that automation/SDN may take away a job, since less number of engineers will be required to maintain network operation? Should we concentrate on become a cloud or DevOps engineer instead? Or does the change actually open more doors for a network engineer who can grow expertise on automation software defined technologies? I think the answer is clear. If you see the net of DevOps is the way we do it, is not a technology itself, is a cultural thing, if I'm not wrong. So we build that cultural thing from software industry to our network industry. So regardless, you manage your BGP using a CLI or you using as a software as a code is a two different thing. But end of the day, BGP is BGP, right? It will not do any other fancy thing. So I think it's more on a cultural thing. But if I summarize what we got today, a lot of confusion. Definitely, technology is changing, industry is changing, and I think that if you see the big player like Google, their problem, the automation they use to solve their problem is not the same like us, right? They are in a different scale, but it doesn't mean I'll not do it, right? I think every small step, maybe a small script, will help me in long run, if I'm not wrong. So my thought process would be saying that, see what's happening. Definitely, as all the panelists says, I think the keywords I can take is to be more intelligent, more vigilant, and see what's happening into the industry, what others are doing. Don't copy paste everything what you see, what vendor is saying. Try to evaluate what's happening. Put your own judgment, the theme you see.
and I think every small step count, right? So if I'm Bahon today, if I choose my devices and the vendors with a future technology which will support, which I might not use today, but maybe after 5 years down the line, something it will help me to do something great, right? So I think opening that mindset, know what's happening into the industry, know what other are doing. As Tashi said, the human networking is very, very important. So I think that's what we can be a takeaway for us today into this panel discussion. So might be not a clear-cut answer saying you got a blue button and a red button, press that one, boom, everything will solve. I think it's not that easy. So I think we'll keep continue discussion on those things. Panel are open, you know the panelist very well. We have the bdNOG mailing list. If you want to know more about, and if you want to discuss something, we can carry forward. So I think that's the end of our session. If there is nothing from any other panelists, from any other, I think we can sign out for today. Thank you everyone, all the panelists, followed by Roman Bhai, Bidut Bhai, Tashi Bhai, Shuman Bhai for joining today. I think it's very delayed for a few of us, and especially Saturday also. So thank you everyone. Keep healthy, and then we'll keep connect soon. Sign And off. keep wearing, Thank keep you. wearing mask. Keep wearing mask. Yeah. Thank you, Okay, keep Babu. wearing mask. See you soon. Okay. Thank Thanks you. all. Bye. Thanks, Babu. Bye. 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 Thank you, everyone. আগে প্রথম আসছি